do a very, very good job indeed. Jatelo no ne komachielo ramo moumo iye piny ni piny owacho bichiwo thuolo ne jogo moko osebedo ka chulo ushuru e pacho ka kokoni kwan ushuru ma piny owacho osebedo ka choko ni piny maloyo mano mar budget gino momiyo gope obaro jo Kenya ndasi. Hata ukipiga kelele, hata ukienda wapi, kodi utalipa. And that is, and there is no negotiation because how we are collecting 2.2 trillion against a budget of 3.6 trillion. All the 2.2 trillion is enough for servicing public debt and paying salaries. We have to borrow money for development. And that money we are borrowing for development, the people who are in office, they were lending money from government to their own banks at 14%, at 12%. This country was sinking into a hole that will not get out. Magine owacho ka senators bende jiwo piny owacho mondo mi ochwalo omuom mag 10 counties e thuolo mowinjore. Naibu Rais, kuna mambo mengi ambayo sisi tungependa yafanywe katika county, hususan pesa ziwe zinafika mashinani wakati unaotakana, ili serikali zetu za mashinani ziweze kufanya kazi kisawasawa. Kindly do look at the urban counties. As the saying goes, urban poverty hits hardest than even rural poverty. So please do take this into consideration when the revenue formulas are being considered. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Tukoro magajan kamachalo kanyo duol makedo ne rewo wi Uganda jo Kenya kanyakla NCIC koro dwaro ni ogaye marazimio la umoja wan Kenya Raila Odinga mondo chung romo mag siasa mag kweth mag Azimio Bago Thurka jakom NCIC mano Reverend Samuel Kobia koro ko ni piny owacho oken kama ber e yono mar uchumi kendo ka Odinga omedo dhi nyime kod bago romogo to lwasi mar tego uchumi nyalo biro kethore mokalo. Walter Nyambaga miyo waler mathoth. Duol makerne riwo Uganda jo Kenya kanyakla motelne kod Dr. Samuel Kobia wuok oko kasundo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mondo were kod dombe mag siasa ma otimo pachoka. Kobia wacho ni romo mag siasa go nyayo liet mag siasa e kendo rocho kwe kaluwore kod weche ma wachore. We would really to address the former Prime Minister Honorable Raila Odinga because he is really the one who is the critical leader when it comes to now taking the country back to elections mode. We cannot afford that as a country. And that is why, therefore, we would like to call upon the former Prime Minister to cease with his political rallies and any plans that might be there for demonstrations. Dulno koni piny Kenya ni matek korko chumi e kendo ji Uganda riwruoge mag pinje riwruoge mag ji giwegi mondo tego chumi moko bedo kod rombe mag siasa mathiro weche mag uchumi kod dongruok. Kenya's economy is the biggest in the region primarily because of the country's political stability. This must be jealously guarded because if it is destroyed, it will take a long time to recover and the accompanying social and economic consequences will be dire. NCIC okoni weche ma wachore rombe mag siasa mag Azimio e gin mago manyalo nyayo pogruok e kind oganda e ka okoni piny Kenya osebedo kod kwe makende nyaka ne ta yiero mar 2022 yiero magikoni ne otimore yor kwe mapok ne otimore sigana mar yiero mapachoka. The 2022 general elections were the most peaceful compared to the most other elections before. Jadolo Kobia kod langi okoni bede migep mamoko seketo itgi oko mar menyo jo siasa magolo weche moko manyalo kelo tulo ni biro kaune gi okang' mar chik. Leaders who speak at these political rallies must be aware that they will be held personally responsible for their utterances. Tuachane na kufungua mambo ya kura ambayo tulifunga. Koti iliamua kwamba mwenye alichaguliwa, wale wenye walichaguliwa ndio walikuwa walichaguliwa kwa hiyo njia na kila side walikubali. So sisi kama tume tunasema kwamba tangu mambo ya rallies ilianza, incidences ya hate speech
incitement ziliongezeka. Azimio osebedo kabago rombe mag siasa Kamkunji, Jakaranda karomo machielo ichan bag Kibra. Penjo maduong' en ni to bende Azimio kanyakla kod Kenya Kwanza biro winjo NCIC kendo gibiro dhiyo nyime kod fungo weche moko koni kod kocha. We are dismayed that a section of the politicians have chosen the path of political intolerance, which threatens the prevailing peace and stability of Kenyans. We have seen and heard calls for demonstration rather than constructive dialogue. And therefore, if he believes in democracy, then it is important for him to respect the people's decision. When we allow ourselves to be used as political cannon fodder, remember that when political settlement is reached, we are constantly left to our own devices. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa report mar Walter Nyambaga no wadhi kama chalo ado kanyo ni duol mandiko jopuonje tich pachoka TSC ochungwe tich jopuonja beach ma itudo kod ketho mar mako kendo keyo e mbui tipo mar video mar jopuonjre ma jo grade 2 e sikund primary ma Itumbe mano mantiere county no ma Kisii. Jopuonji go gin kind jopuonja 7 mane ochwale do ma Ogembo kotenore kod ketho no. George Bati miyo waler. Kar saa 4 okinyi mar tich ang'wen, apisa mag obila chopo e doho ma Ogembo e kaunti ma Kisii gi jopuonja 7 mag skund primary ma Itumbe DOK. Jopuonj go nyomaki ka iwacho ni tipo mane gimako kendo ke mbui tich abich mokalo ne otang'o nyithi grade mar 2 ma pok ochopo ikriako katimo timbe anjao ka giwegi to gikone gin ne gichiwo mana kum ne nyithindogo. Jatend obila manyamache kaunti ma Kisii Kipkulei Kipkemboi oyango ni bang' timo apedha nyogi mako japuonj mar 7 ma itudo gi timno. Yesterday at around midday we had a report from the sub-county director of education, Madam Linet Onduso, that there was a clip going viral in the social media. Immediately our officers were dispatched to the school in a company of education officers, and actually when we reached the school, when the officers reached the school, they were able to establish that actually the clip was taken in the school because the teachers actually confessed. In our custody we have 7 teachers, because initially we had 6, but after getting the information that the clip was shared with another teacher, we managed to arrest one male teacher. Now in total we have 7 teachers. Okinyi makawuono apisa mag okwach kich ne odayo dho jopuonjre 4 go ka otenre kod tipo mar video mane olak e mbui mar yango adieri wi wachno. Kaka yo mar reso nyithindogo e wi wich kuot kod dang'ni mag paro manyalo gore kuomgi, bad migawo mochung' ne kedo ne ratiro mag nyithindo e kaunti ma Kisii koro wuok oko mar neno ni ngima jopuonjre 4 ma yawuoyigo ni kare. As a department, we've only come up to talk with the children, to be with them, to see the effects that may have had on them on the way it was issued on the social media. We analyze and see that if the children are traumatized, and if they are traumatized, we take them for some therapeutic sessions where the children can be free to be able to talk, because what was shown happening to them was very traumatic. To e alwora mar sikund primary ma Itumbe DOK, jogweng' koni wachno kawogi gi buok kendo mako dhogi. Tunataka kukondemu hiyo kitu yenye walimu walifanya. Tunasema ni mambo mbaya. Ni kama bado walimu hawajaelewa hii mambo ya CBC vile inaenda. Tunaomba tu wapewe second chance, waadhibiwe lakini wasiadhibiwe kwa ubaya. Walimu wetu labda ni kuonyesha kwamba hawakukuwa na nia nzuri kwa kufundisha watoto ambao tabia kama hiyo, wanawachapa tena wanawarekodi ndio wanatuma katika mitandao yetu. Hiyo ni kuonyesha vibaya shule yetu, na tena hiyo ni kuonyesha vibaya katika hii kijiji ambao sio vizuri. E kinde winjo burano jayal buche do ma Ogembo Paul Biwot ne ong'ado ne jopuonjgo idhi geng'ne gi nyaka kiny sa 3 onyango ka ibiro duokgi e doho mondo ng'ad ni poni biro wegi gi rambun kata oyo. The 7 accused persons who are before the court will be remanded in custody. You come for the ruling at 9 a.m. tomorrow. Duol mar TSC bende koro miyo jopuonjgo ndalo 21 mondo gichwal ywak margi kaluwore kod chung ma koro chunggi godo e tich. George Bati, Ramogi TV. Kwa uke kaunti ma Kisii nyakoro Ramogi jong'wa range moko matimore kor gwenge mopogore opogore te nyamano motere kod weche go mag somo.
Komiti mochung'ne weche mag somo e Senate ochako koro chenro mar nono duoko mar penyno mar klas 12 mano ma higa mokalo. Weche mosebedo ka wachore ni peny mar higa 2022 nyalo bedo ni kuone obetie kaluwore ni kwan mar jopuonjre manotimo maber ne ni malo ahinya kipimo kod peny mamoko mosekalo. Oganda ma pacho ka koro kwa mondo gol pachgi e wi duoko mar peny makamano. Simfros Okinda nigi ler mathoth. Weche mathoth osewachore kendo pod wachore wi duoko mar peny mar klas 12 mar higa 2022 mane oyangi dwe mokalo. Penjo maduong' en ni to peny no notim e yo makare koso kuono betie. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu nowuok oko motegno mar kwedo ni penj ne ok okwal kendo kwayo jogo mani kod ranyisi ni kuono timore mondo go lipot. So when people start rumor-mongering in matters exam, I tell them kindly, do your rumor-mongering, do your propaganda in all other areas, but not on education. Because education is key to our survival as a country. Education is key for the development of this country. And I request each and every Kenyan, if you have tangible evidence that this is the case, why don't you come forward with it rather than going and just saying things that you don't understand, saying things that are not so, saying things, even giving figures that are not so. Kata kamano jatend riwruok mar Kupet Akelo Misori to nonyiso luoro ni bedo ni jatend migao mar somo ne ok oketo ayanga jogo mane chich godo ni nodhi ataro mar chike mag penj nyalo biro nyayo kuo mar penje pachoka. The minister did not serve us well when he did not expose any malpractice, yet he hinted that there were people with personal who are supposed to be dealt with at personal level. We needed to know that how many were these, if there were, because if we later get to know that somebody was wrongfully victimized, then it becomes something which is not very clear. Komiti mar od bura mamalo mochung'ne weche mag somo e okang' mokwongo e historia ma pacho kam koro chako chenro mar nono kaka penyno notim mar yango adiera mar duoko mar penyno. Komitino koro kwayo jopiny mondo gol pachgi e wi duoko mar penyno ka gichano nono chenro duto mar penj kochakore seto penj none kendo yango duoko mare. Sikunde ibiro dwaro mondo chiw duoko mar penj mamoko madongo kod manotime e sikunde e kinde mokalo. Kaluwore kod lipod ni komitino biro nono e kind gik mamoko yore ma migao mar somo oketo mar thiro kuo mar penj kendo nono ka bende giromo. Jokanyo mag komitino bende biro keto piny jatend migao mar somo Ezekiel Machogu kod ten migao no duto mar winjo adiera mar ikruok margi e thiro kuo mar penj. Otese mag duoko mitiyo godo e nono penj bende biro non ka adiera mar jonon penj bende biro rangi. Od bura chano mar loso chike mabiro tayo chenro mag penj madongo mibiro time pachoka. Jopiny koro kwa mondo or pachgi e wi wachni e kar od bura maduong' kapok ochopo tarik 14 dwe mar 2 higani kar saa 11 mar midhiambo. Ana Simfros Okinda kama chalo kanyo wayudo ni weche mag thieth. Osiptende 5 kende e Kenya mangima ema koro ni kod nyalo mar chiwo thieth makare mag kansa maonge ng'ikruok moro amora. Maluwore gi ripot bende ma ochiw kod duol ma ochung'ne kedo kod kansa ma bende oyango ni kwan mar osiptende 67 ma ok omi thuolo mar timo thieth mag kansa ka 12 kende ema gin mag piny owacho. Ka jatend migao mar thieth Susan Nakumincha to bende koro koni gidhi yango chenro manyien mar okumba mar thieth mabiro neno ni thieth mar kansa obedo mayot ne oganda duto. Mathoth miyowa kod Judith Omondi. Kedo kod tuo mar kansa e piny Kenya pod ok osebedo mayot ahinya to ne jodak mayuto gi ni piny. Ma kaluwore ni thoth osiptende machwalo thieth makare gin mana mago mag ji giwegi ka mago mag piny owacho ma opuodhi mar timo thieth to pod ok ogiki okenge madwarore. Atamalo 18 kende mag osiptende mag piny owacho ema opuodhi mar chiwo thieth mag kansa kama moko to odong' e lwet ji giwegi. Sirkal mag gwenge gi national okuketo jiwo weche mag thieth e public hospital. Kata Kenyatta kama watieno iyudo ka seche moko kata ka mine obiro thieth to nitie yedhe ma pod onge, nitie test midwa tim to pod ok tim Kenyatta kanyo. To Kenyatta kae hospital maduong' mogik e Kenya e East Africa. Koro thieth kata yedhego kata pimno onge Kenyatta. Koro jatuo chuno nyaka dhi e lab kata hospital mag wegi. Ma seche moko bende bei ng'eny
It is also important for me to say at this point that county governments have made significant investments in cancer treatment. Mombasa, Nakuru, and Garissa counties have, for instance, developed state-of-the-art cancer centers that are able to provide referral services for neighboring counties. Ma kaluwore kod lipot mar duol mochung' ne kedo kod tuo mar kansa mane oyangi e romo magala moro mar jokanyo mag sekta mar thieth e boma ma Nairobi. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha olero ni piny owacho osechako timo lokruoge mag bero okumba mar thieth mar NHIF, lokruoge mag ibiro yango e chak mar dwe mar 7 higani ka gigeto jo Kenya ma yuto gi ni piny. Currently, NHIF is already running some schemes that takes care of different cohorts of people. We want to bring these funds together, that we shall no longer have them in silos, that when we take all those schemes and put together, we do a fundraising that gives us almost 12.6 billion. This 12.6 billion, we are now doing the math and see how much more should the government add so that each and every Kenyan can be able to access healthcare down there. And this now forms the basis of National Social Health Insurance Fund. Edweni ma piny Kenya hingo e okenge mag kedo kod kansa, ikwayo jopiny mondo miyo chop mar yudo pim e ute thieth mag piny owacho, ahinya to ne pim mar kansa mar thuno kod kansa mar dhod nyodo, malandore ahinya e pacho kae. Ijiwo jonyuol bende mondo miyo ter nyithindgi manyiri chanjo mageng'o kansa mar dhod nyodo e gwenge koda ka bombe. En kansa ma kopimo on time kendo ka nyithindo yudo chanjo. Gichani sirikal oketo mpangilio ma nyithindo ma jo higni 9 nyaka higni 14 magi nyithindo mapok ochako weche mag hera gi. Ko gi nyithindo mapod gin bikra. Gin ng'eni kod virus makelo tuo ni pok giyudo. Koro momiyo nyaka migi vaccine. To wachne ni en ni nyithindo gi bende ok nyal chiwo thuolo kata consent kiwegi. Nyaka jonyuol gi machiwo thuolo. Kuka janyuol okete siasa ni magi wegi komo nyuol ki ang'o to nyithindo dhi nyire mbele ka. My appeal is that let's continue, our women let's continue being screened because this screening is normally free, it's free of charge. Na tunaanza kufanya uchunguzi kuanzia miaka 15, wanaitwa reproductive age group, kuanzia miaka 15 hadi miaka 49. Hawa mama wote wanafaa kufanyiwa screening. Na screening inapofanywa ni vyema sababu mama akigunduliwa mapema kuna matibabu. Counties ma Migori kod Kisii jiwo chenro mag pimo tuo kansa. Migawo mar thieth kwayo jochiw thieth matuo kewi kedo kod kansa mondo miyo chuog chenro makare mabiro konyo e lwenje kansa pacho kae. This National Cancer Summit will thus provide an appropriate platform for stakeholders across all sectors to, among other discussions, deliberate the recommendations arising from the Cancer Task Force report, review the progress made over the last 10 years in addressing the cancer burden, identify areas of learning from successful strategies, and together formulate solutions for collective action. Nonro yango ni atamalo 46 mar ji man kod tuo mar kansa e pacho ka gin jotuo ma osechopo okenge mogik. Gino manyiso ni jotuo chopo ma odeko mar timo pim miyo thieth bende deko. Ijiwo ganda mondo rwak pim machon mar reso tuo kapok olandre ahinya e del. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom miyowa lipot ma kamano kendo mane makelo e giko mag weche manyien okinyi ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch mabiro e nonro mag gazet kod nyawadwa Joyce Oduor kigidi mabor oriti masani. Epewe mag tuke mayero hero mar adhula kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10 mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Podi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo,
Katiratira. Tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lok Sponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, Ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. We all want a piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. It was not easy kulala kwa baridi, kula vichakani. So nikaona okay, sasa sina any option. The best thing I can do is to offer part of my body. Which part? The kidney. Were you aware of the implications of selling your organ? It was my last option. Nilikuwa nataka kusaidia ndugu yangu. Maisha ni safari. Na sehemu ambayo umetokea, it should not deter you from progressing or achieving your goals. Yeah, people need to struggle. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin yore monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhiya. Very good. Riuri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni, namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo ukaw simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mana e Ramogi TV. Nyakora Mugejonga no kanyo ka en mana dakika machuo kende tok sa 12:30 mar okinyi kendo arwakini machiegni e nonro mar gazet ka bende kaka pile wadwa kawo thuolo makende mar lidho gazet mar Daily Nation. Wantiere kod gazet mar The Standard kachiel kod mano mar People Daily. Walidho mana gazet mar mondo mi wami siso iwuogo ko inyiew gazet ma bende omori okinyi makawuono antiere kod jafwambo mano Julius Otieno wadaka thuolo makende mar lidho nugigo mantiere gazet. Julius, ichiw nade okinyi makawuono? Chiw maber. Ruoth orita. Erokamano ahinya. Machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono. Kawuono chieng' tich abich. Ang'eyo ni weche ng'eny sae matin lakini weche to ng'eny. Kata kamano wantiere kod gazet mar Daily Nation kod gazet mar The Standard okinyi makawuono. Ka wang'iyo weche manitiere kata thuond weche mabende omipeke gazede ariyo gi Julius. Iparo ni gazet mane manyalo usore ahinya kawuono kaluwore kod gino mabende gindiko e it gazet mokwongo? Aparo ni gazet ariyo gi nyalo usore te. Kop king'iyo wach mar Uhuru, jogi chal gi duoko security mar Uhuru piny matin. Then moro mar Standard to wacho wach mar cancer. Cancer en tuo ma chamo piny mangima. Koro aparo ni gazet gi te
ginyauso ran moro wacho siasa moro wacho weche mag thieth yes. Kata kamano ka wachaka yanga kod gazet mar Daily Nation okinyi makawuono kwang'iyo thuon wach mabende Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono en kaluwore kod kaka idwa duok piny kata akia koseduoke piny koseko kichano duok piny jogo mabende chiwo arita pisas machiwo arita ne jatend piny Kenya manosedhi rutaya mano Uhuru Kenyatta kaachiel kod jotend migepe mamoko mano jatend migao machon mar arita mano Fred Matiang'i kod mano jagoro mare mongirore mano Karanja Kibicho ka bende maling'ling wacho ni nyaka sani oduok piny kwan mag apisas machiwo negi arita. Oboke ni wacho ni serikal owacho ni giduoko piny jorita ker machon Uhuru kod jotend sirkal moko machon giduoko namba mar jok marito gi piny. Koro okiane en siasa ama sirkal temo tero jorita kwe gi kuonde mamoko mondo girit kwe kono. Kose en siasa kop gini biro mana ndalo matin bang' Uhuru Kenyatta wacho ni nitie jok moko machal ka gimagoko chal ka joma manye dwa mondo omanye gi wach lakini en nong'iso joge ni giendelea gi tich. Koro en mana part ma siasa. Koro okwang'eyo ne en siasa adier kose sirkal no serious ne gidwa mana golo jotend arita kwe kuom ker machon mondo giter kuonde moko ma jogo dwarre kabisa kaka North Eastern kuonde mantie shida mag security wo. Lakini kaka gazet ni wacho wach makamana neno komi peka it gazet mar ang'wen mano mar gazet mar Daily Nation okinyi makawuono it gazet mar ang'wen kanyo mana kaka wase wacho mano state scales down security of Uhuru Matiang'i kaachiel kod Kibicho kaluwore kod chika mabende oket kata nitiere pacho kae mar jogo ma onego bed ni chiwo arita ne jatend piny mosedhi retire kwanyalo mana ng'iyo weche makamago koro oduok gi chien kwanyalo mana ng'iyo piny kae mano kaluwore kod maling'ling wacho ni maling'ling mabende gazet ni mar Daily Nation owinjo kata osenono kaluwore kod jogo mabende osedayo dhogi ka bende wacho kanyo ni oduogi piny kowuok e polise 96 nyaka 25. Alafu mag jaod min piny matin machon Margaret Kenyatta en mage koro sani en gi polisi abich kende marite. Uhuru koro sani gi polisi 25 kende. King'iyo namba no kwa approach go 6 nyaka 25 mano en gigolo joma ng'eny kabisa. Gigolo polisi mang'eny kabisa mana rito Uhuru. Matiene nyalo bet nitie wach moro nitie labda gima otimre ama gima sirkal temo timo emomiyo giduoko namba no piny kamano. Lakini neno kata Kibicho wacho kae ni bedno ose retire koro en normal citizen en ng'at makoro ok ni nyaka miya rita kwen ko nosewak e sirkal sani onenore kaka japiny ma kawaida ok ochuno chiwne arita to bende bing'eni gima dhira kendo Julius nikech iwacho kanyo ni kaluwore kod chik ma bende rito jotend piny Kenya mosedhi rutaya onego bed ni apisa ma bende ochung' ne jotend apisas duto kata obila duto ma bende chiwo arita ne jatend piny mosedhi retire onego bed mano mar Assistant Inspector General aka bende wacho ni nyaka sani apisa makamano en bende nogole kendo sani tim motelo ne apisas 25 ma bende owe mar mondo mi orit jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta sani koro otelnegi kanyo kod superintendent mano mar obila. Ng'eyo king'iyo sheria mar iluongo ni Presidential Retirement Benefits Act mang'iso gik mano bena ker mose retire ama ker mose we tich yudo ka en retirement ama kose we tich wacho ni ker nyaka bed gi security to security no ng'ama lead en ng'at man nie rank mar Assistant Inspector General of Police. Koro wakia ni serikal ketho chik mantie manoseket kanyo ma temo guide gigi kose en siasa kose en ang'o madhi mbele kop king'iyo sheria no ng'ato kaka ker Uhuru Kenyatta en right mar security onego miya security to bende weche makamagi wanyalo wacho ni gin mag chulo kuor kaluwore ni par ni e higa mar 2021 bende wang'eyo ni jatend piny mano Uhuru Kenyatta e kinde mane ntiere telo en bende nomayo jalupne mane en jalupne mano William Ruto moko kuom jogo mane tiyo ne kaka jogo machiwo ne arito nyalo bedo chulo kuor bende nyalo bedo ng'en magita gin jo siasa iparo kaka ne ndalo no mane
sani ker masani nen jalup ker higa mokalo ne serikal oamua bogolo GSU te kar odak mare makaren bagi keto peace ne jo Ruto joge no wuoyo kabisa but mano kendo gima timre kauru ka chal ka gima en ng'ani chulo kuor ama en siasa moro matimre koro warita neno lakini gima seria wacho ama chik wacho en ni president mo retire nyaka bed gi security nyaka miye state protection makare kata kamano ka wadhi mana mapiyo piyo wang'e ne wach mantiere it gazet mar 6 mabende neno koseketnwa ka it gazet mar 6 nyaka sani wang'eyo ni ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga osebedo kopango rombe mopogore opogore pacho kae nyocha waneno romo mare mabende nopango kanyo Kamkunji manchotero e alap ma Jakaranda E giko dira ni bende koro pango mar dhie kar dak ma Kibra mano buore Nairobi kaka bende wacho ni obiro bedo kopango rally ne machielo oko mar boma ma Nairobi ka bende obiro dhi kanyo e county ma Machakos. Weche makamagi duto timore wang'eyo ni duola mariwo wi oganda kanyachiel NCIC odiochieng' manyoro ne ging'iso jo Azimio ni oduok chien rallies kata ochung rallies magitimo kalore ni mano medo chocho uchumi ma pacho ka. Ne giwacho kamano lakini rally kata mana biro kanyakla en haki ma kila ng'ato katiba. Ntie sheria mawacho ni kila citizen, kila Mkenya nigi haki mar chokre kamoro achiel. Koro Azimio ko hotel gi Raila, Martha Karua gi Mheshimiwa Kalonzo Musyoka giparo ni yiero manotimre higa mokalo ne ok odhi maber. Ka giwacho story mag whistleblower ng'at mane giwacho ni netio ni IBC to osegolo adier mar gima notimre kaka gin kalure gi giwacho ni giyombo ker masani gi kura machopo 2 million makoro rallies magitimo gi gen mar giwacho ni they are pushing for electoral justice gidwa mondo migi adiera mar gima notimre e yiero manokalogo. To bende ka wang'iyo gino mabende Raila Odinga wacho bathe kae ka bende nyaka sani wacho ni sani nengo mar ngima oidho malo to bende nyaka sani podi omedo idho malo to onge gimoro amora ma sirikal masani timo ka bende wacho ni duol matayo weche magiere pacho kae IEBC wanyalo wacho ni nyaka sani orumbore piny kendo onge ng'ata ka bende koro giseyo mane en jakom mar IEBC Wafula Chebukati ni ema oketho IEBC. Gisewacho kamano makata nyocha Chebukati ondiko ne demand kono wacho ni Chebukati ne odhi kar odak mare makaren. Chebukati ondiko ni ogol video ama otere court. Lakini king'iyo gima Raila wacho kanyo ni ngima ama cost of living osedhi malo kabisa. Jokenya adier Jokenya mang'eny to umia oko gin weche mabeyo kabisa e yore mag uchumi. Jokenya mang'eny umia lakini koro kata serikal osetimo gimo kata poko timo mano koro serikal madhi amon kop kero se wacho ni wagolo fertilizer watimo mondo mi oduok cost mar living no piny lakini aparo Jokenya mang'eny poko neno ka cost mar living odoko piny adier kaka serikal dwaro ama kaka serikal wacho no. To koro gima bende ang'e ni Jokenya nyalo bedo ka penjore ni kaponi Raila Odinga ka achiel kod Lange biro winjo gino mane NCIC owacho mar chungo romo mopogore opogore mabende gibage pacho kae kalore ni NCIC en duol no monego be ni kelo oganda duto kamara achiel to koro jo Azimio biro winjo NCIC kose oyo mano bende en gima warito mar winjo kata mar neno. Ka bende ka wadhi mana mapiyo piyo kwa ng'eita gazet mar 10 nyaka sani ka wachako kod wach mantiere malo ka en wach mabende wanyalo wacho ni mako chunya ahinya en gino wancho ni en mor mane olokore obedo nyaka kuyo kalore ni nentiere familia moro kanyo e county ma Nakuru mane miyo moro ma jahigni 25 mano miluongo kanyo ni Margaret Wairumu ne onyuolo nyithindo 5 nyadichiel mano nyithindo ma nyiri 4 ka achiel kod ma yawuoyi kata ma wuoyi achiel nonyuolo gi kanyo e od thieth mar Nakuru level 5 hospital to nyaka sani en masira malich ahinya kendo en gino malit kalore ni nyithinde go duto owito ngimagi. En wach malit ahinya kop kane ng'iyo gima notimre chieng' mane nyithindo gi onyuol ne jonyuol go mor kabisa kendo ne gikwayo ka nitie jok manyalo konyogi kaka ginyalo pidho nyithindgi go mondo obed maber ne gikwayo kabisa lakini kochopo nyoro to osiptal wacho nyithindo go te notho.
ni nonyuolgi ka ndalogi ne pok ochopo. Ne gin wige machopo 25 hivi mane iwacho ni tin, then weight gi be ne en piny kabisa. Koro iwacho ni though noketgi incubators ama mashinde manyalo miyo gidong maber, lakini kata kamano nyoro ne githo gite to ok en wach maber. Ang'en familia no winjo matek, dhano gin joma pod tindo giwinjo matek kabisa. To kapod wantiere kanyo bende nitiere kaluwore kod nas moro ma bende ok dwa no yang nyinge, ma ok odwa ni oyang nyinge e lela kod jofwambo. Owacho kanyo ni mana kaka isewacho ni nyithindo makamago nowito ngimagi kaluwore kod kilo mapiny ma bende nonyuolgi e kaachiel kod wanyalo wacho ni ne gintiere kod blood platelets matin ahinya e dendgi e gino ma bende okelo tho mar nyithindo 5. Nyaka sani pod wanyalo mana medo oro ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia no mantiere kaunti ma Nakuru. Ka wadhi mana pod wantiere it gazet ma kamae, adwa no ang'i wach ma bende notimore e kaunti ma Kisii, wach ma bende nokelo ng'ur ahinya kowuok kuom jogo ma bende nitiere mbui kaluwore kod video no bende nokere mbui matamra gi nono. Nitiere jopuonjre moko ma nyaka sani ne onyiso mago jopuonje nonyiso jopuonjre no tim maranjao, gino ma bende nomako chuny ji gi lit. Ne ok ober. King'iyo kata ka ne ng'iyo video no maber, ineno ka gikon nyithindo mondo otimgi kanjao, to jopuonj to nyiero, to ginyiero seche ma nyithindo go timo gik kabilago. Aparo neno gima ber, ok en gima ber kabisa kata mana e gwenge ama e society, en gima ber, ok en gima ber. Kendo aparo ni Teacher Service Commission kata duol ma ndiko jopuonj onego discipline kata ka gibedo ni gologi teacher mag bedo suspended, lakini ok onego bed ni jopuonj timo gik manotimre Kisino. To goro gima dhiera gine kinde ma bende ne gitimo ne nyithindo go kamano, ne gimako video makamano kendo gimaka lela nyithindo go sura gi nenore. Gin kane ochop gi doyo dichieng manyoro kwanno tipo ma bende oket kanyo, gin koro wich kuoto mako gi giumo wigi, ok dwa kata nong'e ni mano ng'a. Kata kamano wang'eyo nyinge gi osewach ayanga kanyo, kwanyalo mana ng'iyo piny kanyo moko kuom jopuonje go ma bende nyaka sani osemaki kendo ibiro kawne gi okang' mager. Kendo no gima kare ni migawo mar somo ok onindo kaluwore ni nyaka sani koro jopuonje go ma bende oyang nyingi kae kaka Miss Evelyn Mora Orina, Catherine Mokera Mokaya, William Isuka, Mano Drusilla Mora Nyairo, Angelica Joseph kaachiel kod Gladys Kenyanya, gin moko kuom jopuonje go manyaka sani nyaka kawne gi okang' mager. Kendo en gima kare ahinya kaluwore ni jopiny bende ok oyie kod wach makama, ng'ur makamago emomiyo kes makama koro chope doho. Iwinjo kata gima jatend migawo mar somo wacho ni this is something very painful. Normal human being can do that. No normal human being can do that. Owacho ni gima ne jopuonje go timo en gima lit kabisa. Onge dhano ma wiye ler manyalo timo gir kabila ma ne jopuonje go timo nyithindo go. Ta yie gi gima waziri owacho. Adwa ni wadhi mana mapiyo piyo kwa ng'iyo wach mantiere it gazet mar 12. It gazet mar 12 wach ma bende nyaka sani ng'at ma bende osekawne okang' mano wanyalo wacho kanyo. It gazet mar 12 wantiere kanyo kod jadolo mano Holy Ghost Coptic Church founder mano Father John Juma Pesa. Nyaka sani koro no en bende nosetere doho to okwedo buche duto ma bende imako na ahinya to mago ma bende wacho kanyo ni ne nitiere jogo ma wanyalo wacho ni gin jogo mantiere kod tuo mar paro kata tuo mar obwongo ka bende nyaka sani koro okwedo ni ok ne otweyogi e yore e lwasi ma ok ni kare. Ene kot otemo pingo gik miwacho go ni nitie nyithindo moko 23 mane nyithindo ama gina ji 23 machal ka gima ne wigi ok beyo. Notemo chal ka gima notemo bet gi kaka gimoka kaka home ama kama jikabila ginyadakie to giwacho ni jogi nodak kama ne rach kabisa. Nokano kama ne rach ma jogi nok nyal dak maber kako no ben dhano ma gima dak. Lakini kata kamano en wacho na pana mano gima ok en adier to kes pod endelea. Koro warita neka kodhi rumo gima kot dhi wacho e wach mar ilongan pesa Father John Juma Pesa. Bende waneno kanyo ka migawo mabende ochung' ne weche go mag thieth e kaunti ma Kisumu mano donjo ne Father John Pesa kod ketho makamago ka bende nyaka sani petition mabende ne gichwalo
kata ibura mabende ne gichwale do kanyo nyaka sani koro gidwaro ni omuk kanisa no mano mar Coptic mayudore county ma Kisumu ka bende gidwaro no twe ja dolo no kata father no ka bende wacho kanyo ni kachiel kod golo ka bende wacho ni neno kang marach ahinya mar tweyo jogo ponono ne ging'eyo kata ne gikia jogo mabende gin ji 23 mabende ne otweyo e kanisa ne kanyo mano ataro mar chika. Adwani wadhi mana mapiyo piyo kwa tieko gazeta mar Daily Nation okinyi makawana. Adwani wang'i wach mantiere it gazet mogika mano mar gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. It gazet mogika mar Daily Nation okinyi makawuono en ni nyaka sani duol mabende ochung' ne doho e pacho kae mano Judicial Service Commission nyaka sani koro nitiere kaka gidwa duoko piny jomoko e lemo mayande gimako mano kaluore kod tije mopogore opogore magisebedo ka gitimo. Wach mabende nyaka sani wacho ni kelo liet ahinya kata kelo gorruok mar chuny ne jogo mabende tiyo ka Judicial Service Commission. Judicial Service Commission wacho ni iluongo ni wage bill malo kabisa, pesa michulo joma tin court malo kabisa. Koro gitemo duoko kiwango mar ranks go piny mondo pesa michulo gi odok piny matin, mondo wage bill man malo chodoge piny matin. Sirkal ywak ni pesa mang'eny dhi wage bill ama dhi chulo jo sirkal. Koro kaka Judicial Service Commission giamua ni kar mondo giriemb ji e tich giamua duoko ranks go ama positions go piny mondo ji koro yud msara matin molo magiyudo sani. To koro gimedhira ponono ka ne ichuli pesa mang'eny, pesa ni bende ibiro duoki kose koro joma ibiro med lemo ema koro ponono ibiro chul mang'eny moloi kata bedo ni iduoko gi piny e ranks. Bara ni giseduoko rank ni piny then mano pesa ni be nyaka dog piny. Ko pesa ni lingana gi rank ma intie. Kata kamano en okang' makare ahinya kalure ni mano wanyalo wacho ni bet ber moloyo temo lwet ng'ato mogo. Kalure ni sani ngima tek ma ng'ato kata kolalo tich to yudo tich nyalo bedo matek. Adoni waket tenge gazet mar Daily Nation okinyi makawuono wadhi gazet mar Standard. Mana kaka wasewacho gazet mar Standard okinyi makawuono to miyo pek weche go mag thieth. Ondikanyo ni reality of cancer. Kalure ni tuo mar cancer nyaka sani osewach ni tuo mar cancer en tuo mar adek mathoro nego ji ahinya e pacho kae. Nyaka sani kwa nyalo mana ng'it gazet mokwongo oket kanyo cancers mopogore opogore ma nyaka sani thoro nego ji kata thoro mako ji ahinya. Wantiere kanyo kod cancer mokwongo mano cancer mamako thuno, cancer mamako dhod nyodo, wantiere kanyo kod cancer mar duol kata lokro, wantiere kanyo kod cancer mamako duong' mar joma chuo, wantiere kanyo kod cancer mamako nyombich, cancer mar ich, cancer mar dhok, cancer mar bone marrow, cancer mar liver kaachiel kod mamoko. Bende oket atamalo mag jogo mabende nitiere kod cancers go e pacho kae. Report manogol nyoro wacho ni cancer nego ji 75 tho odiochieng' kodiochieng' nikop cancer. Tiwacho ni ng'eny giwuok Nairobi, Nakuru, Machakos gi areas mag Kiambu. Matiene ni cancer kaki wacho en namba dek kuom tuoche manego ji kabisa e Kenya mangima. Ka ji 75 nyalo tho i odiochieng' kodiochieng' nikop cancer. Then kisomo oboke naparo ne ite mar auchiel gabiriyo. Ite mar auchiel gabiriyo. Ineno ka giwacho ni gima duong' kabisa kanyo en ni ji mang'eny ok dhi screening ama ok dhi i hospital chon mondo ng'e ka gin gi tuo mar cancer. Ng'eny tuoche ma cases ma cancer ma iyudo kuom ji iyudo ka gise landre sana e dend dhano. Koro iyudo ka thiedhe bet matek, then bei tek mar dhi hospital mondo othiedhi. Kop king'iyo gin hospitande matin kabisa manyalo chiwo ji e Kenya ka Kenyatta achiel kuomgi, lakini pesa ng'eny kabisa ma Mkenya ma kawaida ok nyal yudo pesa kabilano. Emomiyo cancer onego ji mang'eny kabisa e odiochieng' kodiochieng'. Kenya kasani wanyalo mana medo jiwo jo Kenya mar mondo mi wuog oko gidhi e pima mar tuo mar cancer. Ni mari wacho ni kopimi chon koyudi kod cancer to nengo mar thieth ponono nyalo bedo matin ahinya. Wach makamano mipeka e it gazet mar auchiel kaachiel kod mano mar abiriyo kama bende oket kanyo kaka chal mar tuo mar cancer nitiere pacho kae. Ka bende nyaka sani bende itemo jiw sirikal mar mondo mi omed mar kaka ginyalo neno kaka giketo fuong'ruok ahinya ahinya to e thiedho cancer pacho. Kadoni wadhi nyaka it gazet mano mar ang'wen mar The Standard okinyi makawuono. It gazet mar ang'wen nyaka sani
Koro aparo ni ma en ber mabende obila mantiere pacho ka ibiro winjo. Ka bende iwacho ka ni gimomiyo sani koro obila sani koro nyalo buonjo ka gidhi e bengi kacha kidhi dio ATM mari kacha tidhi kacha kitegno idhi kin gi chir king'e ni omenda mabop nitiere kanyo. Giwacho ni Police Service Commission ma en duol mang'iyo welfare mar police gidwaro ni police omed mshahara ma nitie kaka constable nya yudo masani yudo 20,000 dhi mna yudo 36,000 moko dhi yudo mshahara ma dhi bet mbele by 76% ama atamalo 79. Aparo ma en wach maber police ko ng'en pile police wacho ni joma ohero wach mar mit bilie to giwacho nikop mshahara gen piny emamiyo seche moko iwacho ni gihero mit bilie koro labda ka omigi ma ginyalo dok piny matin gi story mar mit bilie. To magi duto biro kaluwore koda aput ma yande jatend piny Kenya William Ruto chuogo mar mondo mi onona chal mar ngima mar obila e pacho kata mana kaka isewacho wantiere kanyo kod obila ma bende nitiere rank no mar corporal sani koro gin bende omed gi pesa gibiro bedo ka giyudo kanyo omenda maderom 40,270 mano en medruok kowuok 26,000 gi 500 ma bende en medruok mar atamalo 52. Wantiere kanyo kod sergeants ma bende iwacho kanyo sergeants ma nyaka sani koro omenda margi omedore nyaka 47,290 kowuok 36,000 gi 450. Bende oketgi kanyo yo makare obila kaluwore kod ranks mopogore opogore medruok ma bende gibiro bedo godo. Wach makoro dhiera ageno ni ka osemedo obila omenda makamagi chal mar ngimagi bende koro biro lokore ponono gibiro keto tenge wach mar kwaya soya kata mit bilie e kuonde mopogore opogore. Kapo ni serikal oyie gi proposal ama pacha National Police Service Commission ba omedo jogi mshahara to mana kaka iwacho ni wa expect ama watarajia ni jogi dhi bedo ngima molokre okaka masani ma yudo ka police chandre police odake ot ma mok ber wageno ni gima nyalo lokre kapo ni pesa gi omedi kaka National Police Service Commission oparo. Ando ni wadhi mana mapiyo piyo ang'e ni wechego mag tuo mar kansa pacho ka nitiere ito gazet mar 6 gi mar 7 mano ne wasewacho nyakwara Ramogi nyalo somo yo makare wechego mag rallies ma bende Azimio pango bende nitiere it gazet mar 8 kanyado ni wadhi nyaka it gazet mar 16. Ka wadhi it gazet mar 16 kanyo wantiere kanyo kod machinglo mantiere it gazet mar 16 mano mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono kwanyalo mana ng'iyo machinglo makamane yo makare king'iyo machinglo makamae Julius ang'a bire pachi manyalo bedo ni en waneno mana jo Kenya makawaida gigo duto mabende timore pacho ka oket e machinglo makama kata cartoon makama. Aparo mangiso shida mantie ama kaka jo Kenya chandre kop kirango go dhi malo kabisa ngima be osedhi malo kabisa budget no malo to pesa michul ma serikal golo yudo tin CBC nitie gi weche mang'eny kaka wang'eyo ni pod ging'iyo uniform kaka gidhi e school koro en na cartoon makelo shida ma Kenyans go kama achiel. To bende weche mag inflation nitiere kanyo to nitiere kod jago moro kanyo golo fuko ge oko ofuko ni nono pesa onge nyathi dwaro buge mag CBC gope bende nitiere godo to ma en mana ndalo 30 kende e higa manyien matina ni gitemo wacho ni piny bedo matek kaka waendelea kaka wachako higa manyien kaka bedo piny bedo matek ni jo Kenya. Weche mag tuke bende neno ka nitiere gazet mano mar The Standard mita nitiere wach momako wang'i e gazede ma Daily Nation kachiel kod The Standard Julius. Aparo ni nitie mana wach achiel kamar mane jalup ker owacho Gachagua iparo story ma oseendelea mar pesa manogo beni counties yudo higa manyien mar iluongo ni equitable share. Sirkal through treasury wacho ni gin gi omenda maromo bilion 380 lakini governors to dwaro omenda maromo bilion 425 and then commission masiare to wacho no pesa magineno kaber koten counties en bilion 407 en wach ma pod yware tangen parliament ma dhi tieke
parliament ot ma loso budget. Adoni wangia ne mana mapiyo piyo gazet mar People Daily okinyi makawuono. People Daily bena neno komiyo mana pek wechego mag kansa mabende podi medo thiro jo Kenya hinya kalore ni wach mar kansa sani koro en wach iwacho ni ka intiere kod tuo mar kansa nyalo duoki bi bede dhier kalore ni thieth mare bende nitiere malo kae ka bende nyaka sani iwacho ni jo Kenya kata familia mag jo Kenya nyaka sani koro nyaka gibed kod gorruok mar chunye kalure kod medruok jogo mabende iyudo kod tuo mar kansa mabende nyaka sani iyudo godo nyaka nyithindo. En wach malit ahinya kendo nego bed ni jo Kenya manyo yore makare mag geng'o gamo tuo mar kansa. Kansa en tuo ma kata kiwe thiedhe kende be ma thiedhe tu kaka NHIF kata ma jok manie cover mar NHIF gochon NHIF chulo mana 20,000 kende bang' wi gario ama bang' dwe mar kidhi thieth ama luongo ne chemotherapy. Matiyo nongo ben ka kidhi Kenyatta main public hospital to kin kionge insurance cover then idhi chulo 37,000 bang' wi gario ka wi gario. Ka en gi insurance cover tidhi chulo mani wieno 15,000 bang' wi gario ka wi gario. En gima jo Kenya mang'eny ok nyal. To koro nyaka sani gino mabende onego bed ni ji timo kaka kansa mamako dhod nyodo. En kansa mabende nyaka sani ne osegol ayanga vaccine kata chanjo minyalo chuo nyithindo manyiri matindo. Onego bed ni jonyuol kawo ting' giter nyithindgi manyiri e chanjo makamano gi geng' kansa makamano. Aparo geng'e ber molo thiedhe. Wacho ni prevention is better than cure. Adoni wang'ia ne to wach mantiere it gazet mar 8 mana ka wadhi mana mapiyo piyo. It gazet mar 8 mano mar gazet ma People Daily mana wach mabende iwacho kanyo mano kaka mar jalup jatend piny Kenya oramo moumo yie piny ka bende onyiso governors ni onge pesa mora mibiro medu e budget mabende osepuodhi ka bende wacho ni kudwaro no medu pesa to nyaka koro umed kwan usuru muchoko e counties. Aparo ni sirkal ok gin maber ahinya yo mar yudo pesa ama pesa ma KRA temo choko mondo okon sirkal timo gik ma gitimo. Kop king'iyo nitie luongo ni public debt. Sirkal nigi go mang'eny ma sani aparo no how trillion ochiko. Then king'iyo nitie weche mag wage bill ma bende sani how almost 1 trillion. Then king'iyo koro pesa matiyo kaka operations kaka fuel gari kaka allowances en pesa mang'eny ma loyo kata gima KRA choko. Koro kirango maber we gi sirkal onge pesa moromo. To kata kamano counties be wacho ni king'iyo projection mahiga manyien onego bed gi yudo omenda maromo bilion 425 lakini sirkal to wacho no sani to onge labda ndalo moro ama higa manyien ama umed keto usuru mar obed malo matin. Mana kamano kaka governor se wacho ni dwaro bilion 425 kata kamano sirkal wacho ni onge pesa makamano. Adoni watie kod wach mantiere e it gazet mar 17 mano mar Daily Nation mar People Daily okinyi makawuono. It gazet mar 17 kanyo gin wechego mabende nyaka sani wacho ni nok mar oduma ponono nyalo bedo e pacho kae mano kaluore kod kembe amarego mogo. Kinyalo ketno mana it gazet mar 17 mano mar gazet ni mar People Daily okinyi makawuono. Kata kamano nyaka Ramogi gazet mar People Daily inyalo yude e mbui kacha ka bende ka ponoko migo ka in jago mariembo nyamburko tinyalo yude e mbui kacha. Nyaka sani koro kembe sani koro chiwo siem kaluore ni nok mar oduma nyalo bedo e pacho kae e kinde mabende podi ywaruok osebedo e wi kelo oduma e pacho kae. Wach mabende nyaka sani nyalo bedo ni lek mar jo Kenya mar ng'wenyo kuone nengo moyweyo ponono nyalo gore piny. Kapo ni gichako yware kamano then wadhi neno ka bei mar bando nyabedo malo matin. Kop neno ka sirkal kanyo wacho ni gidwa ni gunia achiel ous bei mar 4,200 lakini Milas go to wacho ni onego benen 5,500 nyaka 6,000. Aparo ni ka ywaro ok nyalo endelea matin ama nyalo dhi mbele to Kenya kendo nyalo umia, jo Kenya nyalo umia. Lakini kirango chien kanyo sirkal no wacho ni gidhi ging'iyo kaka chiro chal kaka Kenya chal then ginyalo import oduma maromo iluongo ni tons milion apar. Mabende gisi ponono ne gidwa mar mondo mi gikele pacho kae. Gikanye madwa ni wachop gode giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono kaluore ne wamiya joneno mag wasiso mar
winjo gigo mantiere gazet mar mondo mi gidhi ginyiew. Wachni mogik Julius kwa chope nonro giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono. Awacho ni warito ane gima Kazimio dhi winjo gima nyo NCSC owacho mondo giwe rallies. Kose gidhi wacho na pana wagidhi puza then giendelea rally gi. Then warito winjo gima ker dhi wacho nyo Jumapili ngeno saber ka Jumapili gi Jumapili en kon mopogore mag lamo. Koro warito kama dhi lame Jumapili ni then gima dhi wacho sana ewi rallies magazimio. Erokamano ahinya Julius Otieno kuom kawo thuolo mari chopo kinyi makawuono waminya kwa Ramogi Ajwang maneno wasiso mar dhi nyiewo gazet momoro gi okinyi makawuono. Ka kamano nyakwa Ramogi Ajwang gikanye mwachopo godo e giko mar nonro mar gazeta okinyi makawuono. Kata kamano chenro magwa podi iye lacha. Wakaw mana yweyo madundo kende ka bende podi medo tudri kodwa kokale yorwa duto te mag tudruok mano moriwo namba mar 360 Facebook kacha bende yudo wa live Ramogitv, Twitter @Ramogitv, YouTube bende wiki kwil godo subscribe kacha mondo chenro moramora mar Ramogitv kik bayi. Ka bende YouTube yudo wakacha Ramogitv. Bang' yo matin mwakaw gi sani nyawadwa Sharon Ngao biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Imedo mana kete e Ramogitv. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Jatelo mano biro ka nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo siepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini dongat maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyo gi. Bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo Pragia, ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma okineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Okanyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gidholuo sani koro e View sasa. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e paw tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiechieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Nataka kuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana.
Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jiwe wenyewe ndio big man Bazu. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jipe. Dial *811*346# to get Sheng Prayer. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palamino chienga tandora mojonya. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen Otieno. Manak manya korom ga jongo kinyi majaber chin tarik 3 dwe mar 2 higa mar 2023 kamora mora mintiere arwa kini machiegni. Ma en twak mokwongo chenro mar Rupenya, twak mabedo chako sani mano kosekadho dakika 16 tok saa 1 mar okinyi. Okinyi makawuonya korom ga jongo adwaro mar mondo mi wago mbaka ahinya kaluore kod kuonde thidhia mwantiere godo e gwenge magwa makaluo mabende gidhongere ong'ere kaka wetlands. Parni chieng' tarik 2 mano odiochieng' manyoro mar higa ka higa chakre higa mar 1971 piny mangima jahingo odiochieng' mano mar hingo kuonde thidhia. Bende wang'eni e Kenya ka wantiere gi thidhia mopogore bende waseneno kata mana achiedh nade makoni kod kocha ma bende thidhia makamagi nitiere godo ka bende jopiny samoro bende donje kata mana thidhia makamagi magede mapure okinge makamagi bende waseneno kata mana kinde mosekalo osebedo ka kila achiedh nade ahinya ni nam lolo wantiere gi aoche mopogore ma bende nitiere e kinde thidhia makamagi wantiere kod rech kanyakla kod lemo pogore ma bende tinde osebedo kata mana kadar dhi kata mana e mieche en ang'o mok timre. Parni inyalo mana oronwa ote nyalo oronwa kokalo e lai magwa mag ote machuok 2-600 mbui mar Facebook iyudo wachiel kachiel mano Ramogitv. An bende tudri koda mbui mara Facebook, Twitter iyuda @sharononga. Isomane paro ni thidhia mabende wantiere godo ahinya gwenge magwa mag kaluo wanyalo rito gi nade to ber mage mabende wanyalo yudo kaluore gi thidhia mabende wantiere godo. Okinyi makawuono kan kenda e studio nyakorom ga juang. Okinyi makawuono ado tudra gi jatend migao mochung' weche mag aluora gi pie kaunti ma Homa Bay mong'ere kaka Joash Olo mabende biro bedo ka tudra godo achiel kachiel. Daktari kinyalo mna winja amusi ni misawa mokwongo kaunti ma Homa Bay ochio nade? Misawa kaunti ma Homa Bay ochio maber kendo waneno ka Nyasaye oritowa okinyi makawuono amor bede budho mokinyi makawuono. An Dr. Joash Alo ani matelo ne migao mar pi kaachiel gi ler mar gwenge to gi yore mag ler mag taya. Ero kamana inya daktari wawinji e yo makare. Mana kachako nikech daktari odiochieng' manyoro bende nwaneni kata mane Ramogitv kane jafwambo maro e kaunti ma Homa Bay Ali Abich bende na dayo dhogi ahinya kaluore kaka inyalo rit thidhia e gwenge mag Homa Bay. Kachako mana gi kaunti ma Homa Bay ong'eni kaunti ma Homa Bay nitiere gi thidhia maduong' ma Ondago. Kopogore gi mano akeni thidhia mage kopogore gi Ondago mantiere kaunti ma Homa Bay. Erokamano, Homa Bay nigi thidhia mang'eny. Wan gi thidhia ma Kawino mabende yudore e gweng' moyugis. Wan gi thidhia mabende yudore e gwenge mag Mfangano. Wan gi thidhia mayudore e gwenge mag Ndhiwa. Wan gi thidhia mopogore e piny Homa Bay kendo ging'eny man kod konyruok ma wagombo ni mondo oganda ong'e kendo giriti
nikech thidhiago e yore mwanyalo yudogo pi maler kendo jopiny nyalo konyore. Omiyo thidhiago ng'eny kuonde duto manie Homa Bay County. Ibiro yudo ka gweng' nigi thidhia ma sama koro piny otuo kendo oro nitie kama jopiny nyalo dhi kendo giyude konyruok e yor pi. To chutho kata mana daktari thidhia kata mana king'iyo kata mana e kor gwenge magwa obed kata mana kaunti ma Homa Bay kuom ranyisi ma bende iwuoke, wayudo ka thidhia ma kamagi ojwang'a chieng' ma bende ihingo odiochieng' dhialo kata mana hingo odiochieng' thidhia ema thidhia ma kamagi samoro ojami ma ino ahinya. Kende kaunti ma Homa Bay kwachakore mana gi thidhia mano maduong' ma Ondago ma bende nitiere kar chung' od bura ma Karachuonyo, en thidhia ma bende ojwang'a. Ineno kanyo kata mana ka jodak bende odonjo kata mana thidhia ma kamano, pure, gede, rocho kata mana chenro mag thidhia. Akeni kwanyalo mana chaka keni kaunti ma Homa Bay timo ang'o mano mar rito kuonde thidhia mopogore opogore. Erokamano. Kaunti ma Homa Bay kotelne gi sirikal mar moluor Gladys Wanga osetemo matek ahinya mondo warit thidhia e yo machalo kama. Sirikal osendiko jomolony miluongo ni environment officers kendo osetergi e gwenge duto ma waluongo ni sub-county saboro. Sub-county ka sub-county nigi environment officer matije en rito neno ni thidhia ji oko odonje moketho kaachiel gi yore mag yien kata forest. Omiyo Homa Bay wasedhi nyime ahinya kuom neno ni jotichgo yudo thuolo mar goyo mbaka gi jopiny e kinde duto ka giwuotho e gwenge kendo gineno ni omi thidhia arita makende. Nyoro kanyo wan Ondago, thidhia mondago nyo wabedo piny kod twak malich ahinya gi jopiny kendo nyo gineno adier chandruok ma thidhia nigo kendo ni en gima nikare mondo oganda ma joluo ong'ad guok ni sa ochopo makoro nyaka warit thidhia nikech thidhia ni kod konyruok mang'eny ma jopiny biro neno kendo gineno to ka ok orite to wadhi bedo gi chandruok e ndalo mabiro nyime nikech thidhia nogo bende makonyowa e rito e yamo maber kata ler mar kor lwasi makoro wachandrego e yor climate change. Omiyo nyo watwak to nyo en twak mar kaunti duto ni wawuogi kaka oganda mar Luo mondo warit thidhia mekwa. Erokamano ahinya daktari. Chutho kata mana ka oganda neno lobe kata mana lope ma bende thidhia ma kamagi nitiere. Thidhia nitiere lope madongo dongo. To bende kata mana kineno kinde ka kinde odiochieng' kodiochieng' oganda bende konyore, medruok nitiere mago mag population kata mana kwan oganda e pacho kaendi. Koro lobe ma bende thidhia nitiere gi ema samoro neno ka koro ji donje. Mana kinyalo mana nyiso jopiny kaka jatend migao mochung' ne weche mag alwora gi pi mane kaunti ma Homa Bay ber gi rach mar bedo gi thidhia. Wachaka ne gi ber mondo jopiny ong'e. Erokamano. Kapok awuoye wach ber, yiena mondo anyis jopiny. Chik mar Kenya wacho thuolo ma jopiny onego chore machiegni gi thidhia. Nitie lo manie kind thidhia kaachiel kod kama ji nyalo dake miluongo ni riparian land gi dho ngere. Chik wacho ni ipimo lach mar thidhia tigoyo nyadiriyo eking'eyo kama onego ichak tie yor pur kata yor dak. Manyiso ni ka thidhia en mita 6 kata okang' 6 to dhano ok oyiene chorore machiegni gi thidhia kuom mita 12 kata okang' 12. Nyiso ni loka kocha gi loka koni jopiny onego ng'e ni gidak mabor gi thidhia kuom pim moketi e chik. Mae en gima wadwa ni jopiny ong'e. To ka biro e ber mar thidhia, achiel, thidhia konyo miyo pi bedo maler nikech ochungo pi. Sama pi ringo kadonje thidhia oting'o gik mang'eny. To ewi thidhia wan kod lum moti ewi thidhia,
lumbego konyo e miyo pi bedo maler, miyo pi mar thidhia en pi maler ma ok nigi chandruok ahinya nikech osechunge e yore mane Nyasaye oketo. Wach machielo, wan kod le modak e thidhia. Lego gin gik mabeyo ne jopiny. Nitiere minyalo yude e thidhia machalo kamongo, mago kao kamongo kod mumi. Ka ok warito thidhia, wabiro wito rechgo kendo ok wanayudgi kendo. Wan kod kute ma nyithindo somo e sikul, to ok ginyal nenogi gi wang'gi, iyudogi mana e thidhia. Omiyo sikunde duto ka gidwaro ni mondo jopuonjre one somo magisesomo e klas ka gibiro oko e pap miluongo ni field work, gik magisesomogo gibiro mana yudo e thidhia. Gimachielo, wan gi winy modakie thidhia. Winygi bende nyalo kelonwa joma wawacho ni joma bae kor piny kata tourists. Sama gibiro, wabedo kod yuto kaka oganda mar Luo. E thidhia kanyo bende kaka sewacho, nitie thuonde moko ma joma somo nyalo neno mane buge to pok gineno. Gidak e thidhia, kendo kaka Homa Bay wan kod mbalariany maduong' miluongo ni Tom Mboya. Dibed gima ber ka sama gisepuonjo nyithindo e mbalariany to gikelogi oko mondo gine gi wang'gi gigo duto mipuonjogi ka gin e mbalariany. Omiyo gik mang'eny wanyalo yudo e thidhia. Thidhia bende konyo e rito kor lwasi. To wach machielo en wach mar yudo pi. Ka ok warito thidhia, to pi biro bedo matut ahinya mondo yudi. Nitie gima kisungu luongo ni water table. Gwenge ma thidhia nitie mang'eny, pi inyalo yudi ka ok okunye matut ahinya. To gwenge maonge thidhia, pi koro dhi matut kendo bedo garama ne jopiny. E kinde ma koro wan gi oroni, yot mondo mi jopiny odonje e thidhia, to kokunyo mita ma ok ng'eny kata na par, ibiro yudo ka pi wuok kendo mine kaachiel kod joma gi jamni monego modh pi biro yudo pi e thidhia. E thidhia kanyo bende nitie gik madongo manyalo konyo e yore mag gedo. Nitie lum madongo e thidhia minyalo chwe godo par, kendo ka ji osechweyo go par to giuso kendo giyudo yuto e kinde makoro yore mag tich chendo. Wan kod udi moseger maber kod thidhia, kendo ka wadhi e gwenge madongo e kinde ma piny liet kama, ji mang'eny ogombo mondo gidhi e magawa moger kod lum moa kuom thidhia go. Omiyo nitie beyo mang'eny kuom rito thidhia moloyo ketho thidhia. Omiyo wakwayo jopiny ahinya, jo-Ramogi Ajwang', nyikwayo Ramogi Ajwang' ni warituru thidhia nikech mano en ber ma wan go kinde duto. To kendo ka warito thidhia, to mana kaka sewacho, le manitiego nyaka joma biro bang'wa ka chieng' moro wasebedo maonge ginenegi. To ka ok waritogi, to nitie le moko ma ne ok orit gwenge maber, omiyo gilal nyaka kawuono. Joma tindo somogi asoma e buk to ok ginyal nenogi. Le moro nitie ma jo wasungu luongo ni orangutan. Orangutan ni tinde ok nyal nene nikech gwenge ne ok orit maber, omiyo isome e buk to ok nyal nene. Akwayo jopiny ni wayie mondo warit thidhia. Erokamano. Erokamano ahinya daktari, lero negi e yo makare. Samoro bende wacho ni ka joma nigi itgi bende winjo, nikech TV mar Ramogi bende kinde ka kinde bende wajakelo jolony mar mondo mi opuonj oganda ahinya kaluwore gi thor weche mopogore opogore ma wantiere go. Iwacho mathoth ahinya kaluwore gi ber mar thidhia. Ber mar thidhia achiel kuom ma bende wacho ni konyo jopiny yudo pi.
To e kaunti ma Homa Bay inyenye kar dak ma Karachuonyo kanyo bende kinde mokalo kata mana wach ma bende nwakelo nyakwaro Mgejwang' e weche manyien. Nitiere nok mar pi ma bende thago jodak ma Karachuonyo. Dibed ni nagi puro e thidhia kata mana e tok chik ema bende kelo negi achiedh nade ma kamato nam bende nitiere kanyo machiegni. Keni diwachang'? Anyalo wacho ni gimomiyo gwenge mabor gi nam chandore yore mag pi en ni waseketho kuonde ma pi ae. Nitie kuonde ma ji osedonje kendo gidake. Achiel kuom gi anyisou thidhia ka ji odhi mugede. Nyo waneno Ondago kanyo ka ji obokore mowang'o thidhia mar Ondago. Sama wawang'o thidhia makoro tuo, ok wabi bedo gi pi. Nikech mago bende e yore maore ma pi ukalogo kadonje nam. Machielo gin chandruok mar yiende ming'ado. Jomodak ma ok bor ahinya gi thidhia, ka giseng'ado yiende makoro lowo dong' nono, ma ka koth chwe to lwar e lowo to yweyo chuodho duto tere i thidhia, mano bende miyo lowo pong'o thidhia, omiyo wabedo kod chandruok mar pi. Wan kod gwenge ma bende Nyasaye nochano ni ema nyaka wayudie pi. Kidhi e piny Kasipul, wan kod got moro biluongo ni Kodera. Kodera kanyo en kama pi wuoke mang'eny ahinya. To chandruok ma yando bedo en ni jopiny nodhi mong'ado yiende. Kae to koro waketho thidhia mane ka okunye pi kata kichomo pi to nyalo ringo machop mwalo. Koro wakwayo jopiny. Machielo en puro machiegni kod thidhia. Sama wapuro machiegni kod thidhia, to wakao fertilizer kata mbolea to watiyogo. Mbolea ni ka koth ochwe to yweyo mbolea otere thidhia. Thidhia ni ema dhok bende modho. To ring dhok moyang' ma bende mbolea osedonje gi ema wachamo. To gikelonwa tuoche machalo kaka kansa makoro nego jowa mathoth ahinya. Pi ma bende oolie gik ma ok beyogi, yedhe ma ok ne ochan mondo dhano cham, wan bende wamodhogi ka gidhi e nam, kendo giduogo gimiyo ngimawa ok bed maber. Omiyo wakwayo jopiny ni ok ber mondo wabed gi gik machalo tije ma dhano timo machalo mag gedo, machalo mag pur mondo tim machiegni gi thidhia. Wang'eyo ni nitie ywak achiel ariyo to gin matin kuom chandruok mar thidhia. Daktari kata mana kapok daktari Kiminja kapok odonjo kata mana e rach samoro madibede kata mana e thidhia. Walose kata mana kotenre koda achiedh nade machiel mabende na iwacha hinya kaluwore gi ber mabende bedo gi thidhia nitiere godo. Ni wacho le mag bungu, iwacho kaka thidhia samoro nyalo bedo gi le machal kaka thuondi ma samoro nyalo kata mana konyo godo jogo ok mantiere gi tiegruok mopogore opogore mar somo kit thuondi makamagi. To bende thidhia ka koro dhano kata mana jodak odonje mabede orocho chenro mag thidhia, ineno kata mana ka thuondi makama le mag bungu mopogore opogore wuok e thidhia ka koro dhi kata mana e udi e dendli mag ji, mano mong'ere kaka human wildlife conflict. Akeni mano de wach yango nikech kata mana kinde mosekalo wajathoro winjo buche makamagi. Mano en adier ahinya nikech ing'eyo ni le bende nolosnegi kama gidakie, to dhano bende olosne kama odakie. Sama waseketho ne le kama onego dagie, nyaka koro many kama onyalo dakie. Sama omanyo kama onyalo dakie, nyaka ang' oked kod dhano nikech dhano emodhi oketho ne kama onyalo dakie maber. Achiel kuom lego onyalo bedo thuol, nikech kiketho ne thuol kama onego dagie, thuol ohero kuonde machalo thidhiago nikech kuondege manigi kute monyalo chamo, to kuondego be kuonde mang'ich. E kinde mag orogi ka koro thidhia waseketho kaka Ondago, thidhia mar Ondago manyo wayudo ka jopiny moko nyocha owang'o. Sama giwang'ogi to thuondego koro wuok kanyo. Sama giwuok koro gidhi e gwenge, kendo iyudo ka samoro gichamo nyaka le mwadak go e dala. Thuol nyalo chamo nyaka diel mane japur oiko mondo okonyrego. Omiyo
thidhia ka warito to biro miyo ok wabed kod lweny gi lee, nikech lee bende ka odak maber kuma nochanne to ok onyal bedo gi kedo gi ng'ama chielo. To bende kaka asewacho, nitie lee manyalo kelonwa mwandu. Nitie aina wan kod winy ma kanie e wi thidhna to ywayo ji kendo ji biro machiegni. Ndalo moko kama ne wawacho ni thidha mar ondagoni, ne wajaneno winy moko ma samoro ineno mana Naivasha ma jo Kiingereza luongo ni flamingo. Nitie kinde mane gibiro kendo gipiyo kanyo kendo ginyalo bedo mogwar ahinya. Kuom awi marach nikech jopiny ok oserito thidha, ne gidar ma gidhi. Koro sama ipuonjo nyithindo makarachuonyo gimiluongo kata winyo miluongo ni flamingo, to garama bedo mapek nikech koro nyaka tergi nyaka Naivasha, eka gidhi nyaka Nakuru, eka gidhi gine gimiluongo ni thidha ni nam ma Nakuru kata ma Naivasha. To ka warito thidha maber, ginyalo dak. Koro ok wabed gi garama maduong' kidwa ting' nyithindo kata joma somo e mbalariany ma Tom Mboya ka giwuotho mabor mondo gidhi gine mago. Omiyo nyaka wane kaka warito thidha mondo beyo gi duto bedi. To maduong' moloyo ni mondo kik wabed gi kedo kaachiel gi lee ma owinjo be nodake e thidha, nikech koro gibiro e miere mwadake bang' ketho negi kuondegi monego gidagie. Erokamano ahinya daktari, mano daktari Joash Olunya Ramogi ma bende pod wasomo godo paro ahinya kaluwore kod rito kuonde thidhia mago mong'ere kaka wetlands. Aneno ka moko kuom mbui mar Facebook penjo ni thidhia to en ang'o? Thidhia gin wetlands nyaka Ramogi. Kokamano aneno ote magi gisani. Adwaro mar mondo mi akaw yweyo wa mokwongo e twak e chenro mar rupiny. Ka taduogo kod ote magi ma bende intiere godo ne Dr. Joash Olu ma bende en jatend migawo mochung' ne pi kod alwora e kaunti ma Homa Bay. Kik dhi mabor. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Namba ma studio en aria deka uchelo nono. Ma en Dero, the house of Rumba. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. This your girl's favorite DJ. Usiogope kujiachilia, kwani iko nini? This is how I enter. Ooh. Return of the monster. Bado na kill, bado na leta disaster. Yeah, baby. I'm always in the top fire. You got the African sauce, baby. DJ Vunja mifupa kama bado meno iko. And wherever we go, need anyone as I need show. Vibe Zone, baby. Enjoy music mix kali kwenye view sasa wakati wowote mahali popote. Wazidi kusikia viba. Angela,
Am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me? When did you release Angela? Angela was December 4th. I mean, I expected it to get to millions because it's a fire song, but the way it's moving too fast, bro. This is my first time hitting almost like almost 500,000 on both audio and video. Angelique was just a figure of speech of just explaining the kind of woman you like. Nikap reference here, the type of girl you like. Kenyan artists, you have this tendency of thinking that kuna shortcut. You know, that you know, you just like me because I'm an artist, because I have fire songs and it's na pop up on Nairobi. Once that mentality tapotea, I think we can go places. The likes of Sauti Sol, Otile Brown, Nyashinsky, those are artists who actually break in the barrier. But the way they carry themselves, you can tell they respect their craft and they respect the fact that they are brand. So that's the thing I'm also trying to emulate. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dakika en prangwen tok sachiel mar okinyi machiegni okang' mar ariyo e twak e chenro mar Rupenya. Pod wadhi nyime gi twak makama okinyi makawuono ka bende thund wach ma bende wantiere godo en yori kaka wanyalo rito kuonde thidhia ma bende wantiere godo. Chutho nyaka Ramogi Juang ponono ni idak e aluora ma bende thidhe nitiere. Nyaka Ramogi Juang twak ma bende osebedo kwa odhi godo nyime gi daktari mano Joash Olo, mano mar jatend migawo mar weche mag pi kod aluora e kaunti ma Homa Bay. Paro mopogore ma bende osebedo ka osomo ahinya kaka wanyalo rito thidhia. Pono nyaka Ramogi Juang samoro in jala ma osebedo samoro igedo e thidhia, ipuro e thidhia e tok chik, bende sebedo kata mana kiwinjo chenro makama, achiedh nade mopogore ma bende ikelo ne aluora, achiedh nade ma bende ikelo ne le, achiedh nade ma bende ikelo ne in iwuon. Koka mano isebedo kiluo chenro makama, nitiere ote mathoth ma bende moko kuom gebro somo achiel kachiel. Parni inyalo medo somonwa paro kokalo e lai magwa mag ote machuok 23600 mbui mar Facebook bende yudo Ramogitv mar mondo mi somnwa paro kaluwore gi thund wach ma bende wantiere godo. Ote abro somo achiel kachiel kwa dhi nyime gi chenro makama. Daktari bende kiwinje yo makare ibro bedo ka ikawo moko kuom ote samoro penjo ma bende jopinya nitiere godo. Sam Jakom iwacho ni sedonjo kaka pile. Jotelo jopiny duto ni kod tich mondo orit kuonde aina gi. Nyaka waduto wakaw responsibility. Mano ote makare. Injinia Lazaro iwacho ni karachuonyo kod kanyada dala ni kod kuonde thidhia ma ok orit maber. To kata weche pi machendogi can be a forgotten story. Karachuonyo ni kod Simbi Nyaima, nitiere kod Bala, nitiere kod Nam, Kanyada ni kod aluora, nitiere kod Aora Pundo, but dala ka jaduong' Alfred Nyambok yo Maguje. Mani wacho thidhia mopogore ma bende nitiere yo karachuonyo. Nicholas Otieno Joey iwacho ni Ramogitv ka intiere Ugunja. Inyalo wacho ni wanyalo pidho alode kata mana nduma e kuonde thidhia. Daktari Joash biro bedo kanyiso hapo nono ni pidho nduma kata mana alode thidhia bende ber. Jackie Nyarmudi wacho ni good morning Sharon and team Rupenya. Dala wa game nitiere puothe wa moko man but River Yala kendo gin swampy lands. Chon ji ne weyo giga mana kamano, but tinde wapidhe nduma mago arrow roots ma pigni nodok chien kabisa. Aya, ntie janeno mabendo wacho ni swampy places ji opidhie gik mamodho pi, but we will be safe. Otherwise, amor gi twak ma ukelo. Erokamano ahinya. Dibedi ni mane ote mogik kapod wadhi nyime gi twak makamano. Erokamano ahinya. Daktari arwaki e twak kwa dhi nyime gi twak makama. Isewinjo ote ma bende asoma. Kene gin maka ma inyalo duoko mapiyo? Erokamano. Adwa kwedo wach mar pidho lot machalo ma wachigo machiegni gi thidha, nikech alotegi ka gipidhogi gibiro tiyo gi fertilizer. Sama gitiyo gi fertilizer, ka koth obiro, fertilizer go gibiro yweyo madonje e thidha. Mar ariyo, ka opur machiegni gi thidha
ka koth biro yweyo lo machiegni gi thidha madonje e thidha kato dino pi, omiyo ka yie nonego pur otim machiegni gi thidha. Gima wanyalo pidho machiegni gi thidha en machalo yien odundu, nikech yien odundu en osiep pi, kendo yien odundu konyowa e kelo pi mondo obed mochungi maber mar modho. Yien odundu bende wanyalo tiyogo e loso kombe gi gik mamoko kendo yore mag gedo, omiyo yien odundu en gima nikare. Nitie gik ma ka wapidho machiegni gi thidha to gin gi konyruok, nikech gin ok gidwar pur matut, bende ok gidwar pur maketho lo, mamiyo lo bedo mayom to donjo ei thidha. Gik machalo moringa, mago gin gik maber, to kata mana nduma ok rach kama kani ok opur lo mobedo mayom. Nitie yiende ma bende ok onego pidh machiegni gi thidha kata obedo ni iserito chik ma sirikal oketo. Achiel kuom yiendege miluongo ni eucalyptus, nikech mano en yien ma ywayo pi mang'eny kendo miyo thidha, pi manie thidha duono. Omiyo ka ber to jopiny warit thidha mondo wabed mabor kode e yore mag pur. Nitie kuonde moket ma ji onego pure. Thidha en kama irito mondo wabed gi pi maler madonjo nyaka e nembewa, to kendo mondo konywa wayud pi e yo mayot e kinde ma pi yudo tek, kaka sani ma koro wan gi oro mowuok matekne. Ka ok watimo mano to wabiro bedo gi pek mar bedo gi pi, nikech kata wakunyo mana kisimbe e gwenge to gibiro duono mapiyo, nikech tebo mar pi mana awacho cha biro dhi piny, kaeto koro sama tin iyudo ni pi nyalo yudore mana ndalo ma koth ng'eny, to sama koth onge to koro pi bende ok yudre. To e gwenge ma orit thidha kendo wapidho gik ma awacho marito thidha ka, to wabiro bedo gi pi moromo kinde duto. Daktari, kiwacho wach yiende mamodho pi, nitiere yien moro miluongo ni ndege. Gin yiende mage manego bed ni ipidhe thidhia? Mana kinyalo simo paro ma kamano. E wang' thidhia kendo machiegni gi thidhia to ok wanyal yie ni pidhe yiende, nikech mano asewacho mana ni machalo dundu to gi yiende madongo adongo e thidhia moko pidhi. Yiende madongo e thidhia moko pidhi go monego riti, to kendo ber yiendego machalo lungo en ni kong'adgi to giduogo giti kendgi, gin ok pidhgi mondo gidongi, gin kong'adgi matin to giduogo giti, kata ka ng'ato dhi owaro wiye matin nodwa umogo wi ot. To chutho ok onego wayie mondo yiende opidh machiegni gi thidha. To nitie moko ma bende oseyud ni nyalo konyo, machalo moringa ok rach, awuoye wacho dundu, ahinya yiende ma ok kel chandruok e yore mag ywayo pi. Waseyudo ni yien machalo gravelia en ober, nikech kata e yor pur inyalo pidhe to bende odhi maber kaachiel gi cham manitie. To an pacha maiye tagombo ni wabed mabor gi weche mag pur, kik obed machiegni gi thidha. Sama waseyie mondo pur obed machiegni gi thidha, wabiro wito thidha. Kiselimo kata mana aluora ma Kisumu, ahinya ahinya e gwenge mago mong'ere kaka Dunga wetlands, bende apani thidhia bende konyo kata mana jo ohala. Iseneno kata jo ohala ma uso kombe mago mong'ere kaka togo. Akeni togo gi gin giti kende gi e thidhia koso nang'o? Mano bende apani en achiel kuom ber ma samoro jodak nyalo bedo godo. Mano en adier. Kiwuotho midhi Dunga Mwalo ibiro yudo ka togo en otie tie kende tie nam kanyo, to yo mimede go mondo med bedo en ni kong'ade to loth kende. Koro nitie kaka Nyasaye nochweyo gik ma tiye e thidhia ni ok gin gik mipuro tipidho, gin gik ma Nyasaye nosechano ni kanye ma nyaka gitiye, mane dala manogonegi. Koro en ni dhano ng'adogi to weyo negi thuolo to giti. Ineno ka samo ng'ad togo to bang' ndalo matin oseloth. To ok inyal kawo ndege midhi pidhi ei thidhia kato kinyi tong'o to loth. Mane momiyo owacho ni gigo duto mane olos ni nodag ei thidhia mondo kik wa interfere go wawe.
maduong' manawacho en ka ng'ato nyalo wang'o lum motie e thidhia, mano tim ma ok onego timre kata matin. Omiyo nyaka wang'ad guok kaka oganda Luo ni thidhna onego riti. Akeni ka iwacho wach mar jopiny tiayo kata mana mach e thidhia ni nyiso ranyisi mano mar thidhia ma Ondago mantiere kar od bura ma Karachuonyo. Akeni kanyo to usekawe ang'o kaka odiochieng' mar dhialo kata mana mar hingo odiochieng' rito kuonde thidhia odiochieng' manyoro. Akeni mano koro ukawo okang' mane ne jopiny kata mana jodak? Watemo ahinya mondo wawuo kod jopiny. En thuolo maber nikech chik mar Kenya wacho ni mondo watim twak gi jopiny miluongo ni public participation. Nyoro mane gima sirikal mar county government ma Homa Bay nyotimo e dala mar Ondago, to bende nyo wajiwo ni ma nyaka tim kuonde duto. Ka jopiny oseng'eyo ber thidhia koro ok gibi timo gik ma wanenogo. To wach maduong' bende nyo wayudo ni Ondago no ji odonje iye. Ji odonjo mane en eka 4.5, to sani koro en mana eka 2 gi wiye. To gima ber ni kata jo sirikal morito weche mag chik nyo ni kanyo, kendo nyo wawuoyo kod jopiny ahinya, ma wageno ni twakno biro miyo konyruok obedi mondo joma medo sudore ka chopo ei kama ok onego gibede ma thidhna gini bedgo mabor. Daktari Silosa Inyenya kaluwore kod ber, ten gima kare ka jopiny bende winjo ber mar mondo mi girit alwora mago mag thidhia mag kuonde dak ma bende gintiere. Akeni bende nitiere rach moro amora mar bedo gi thidhia e alwora? Rach manyo wawinjo kuom jopiny, to an aparo ni jopiny mokelo rachno ne gin giwegi. Nyoge wacho ni ndalo koth thidhia pong' to dog chando gi e udi. Joma thidhia chande udi gin jomodhi modonje lowo mane ok mekgi. Kisungu wacho ni nature can be very stubborn to revenge. Nitie kaka ka ibukori ikedo gi thidhia mipuro ma thidhia odhi opong' ma koro pi ma ok nyal donjo, obiro ng'ogo pigno oko. To sama ng'ogo pigno oko to in migedo machiegni gi thidhia, in emibiro chulo nengono. Emomiyo joma ywak ni thidhia ka thidhia opong' to dog chando gi e udi, gine ni gin ema gidonjo ma gidonje lowo mar thidhia, gidhi gimayo thidhia lope. Nyo giwuoyo kuom weche mag thuonde. Thuonde ok nyal wuok e thidhia ni biro chando ng'ate dala kowene kama onego dagie. Thuol ka ok ochandro gi thidhia motia mach makoro wang' thidhia kama nyo odake gi kwe, to ok onyal bire dalani mondo chandi momak kata gwendi. Mano timore nyaka gi ogwang' gi le mamoko. Omiyo jopiny nyaka ng'e ni ka warito thidhia ma wadak mabor kod thidhia, to ok wanabed gi chandruok manyo awinjo ka jopiny temo wacho, nikech beyo mag thidhia oloyo rach manyo jopiny wacho. Aneno ka Junior Steve daktari penjo ni apenji. Aneno ma ok Junior Steve to wacho ni nine jatend jopuonj jatend kata mana principal ne machon. Aneno Eric Ogola to wacho ni thidhia bende nyalo pidho mchele kaluwore gi lowo ma entiere godo, pi bende entiere godo mabup. Ok wanyal yie mondo mchele pidhi e thidhia, kaka sewacho ni thidhia en kama waweyo ne pi, ni kodonjo kanyo to omiyo pi bedo maler. Omiyo ok wayie mondo gimiluongo ni pur moro amora, to ok wan kende. Chik mar Kenya ok oyie ni gimiluongo ni pur time e thidhia. Omiyo sa asaya ma japiny owuok modhi opur e thidhia, inyalo kauni ondamo mar chik kendo ibiro teri e doho kendo ibiro ng'adni bura. Omiyo kik jopiny tem puro e thidhia. Dr. Josh Oluo kaka jatend migao mar pi kod alwora e kaunti ma Homa Bay, chutho kata mana udi mantiere thidhia kata mana kopogre gi kaunti ma Homa Bay, wajaneno kata mana counties mamoko, wantiere Kisumu, Siaya, obed kata mana kaunti ma Migori, nitiere kata mana kapok ng'ato gedo samoro ojachiwne oboke, to oboke ma kama gichiwo kod sirikand kaunti mar mondo mi giged kanyo. Sano koro inyalo seyo japiny koso iseyo jal mane ochiwo oboke? Abiro seyo japiny nikech japiny onego ng'e gima chik en.
ka japiny pok ogedo owinjo beni oyudo gimiluongo ni NEMA report. Chik wacho ni nyaka tim gimiluongo ni impact assessment. Impact assessment ni en nonro ma itimo gi jo NEMA mondo giyud ni ng'ama dwa gedo kani bin dipo ni odwa gedo e thidhia kama chik odagi. Ibiro yudo ni kinde mathoth jomogede e thidhia kiluwo gi mos mondo gimi NEMA certificate mopuodhogi ni koro ginyalo gede thidhia to gionge go ni ging'ado yo makare, ok otimnegi approvals. Omiyo ng'ama dwa gedo wawacho ni achiel nyaka ikal e sirikal mar gwenge miluongo ni county government mondo gigi mag gedo gigoro giduto bed approved. Tachiel kuom gik minono kapok mano timore en ni idwaro ni to jo NEMA bendo selimo kamidwa gede no magimi ondamo makare magiyie na dier kamidwa gede ni inyalo gede kata ooyo kamidwa gede ni en kama kar thidha ma ok onego gedi. Ero kama na inya daktari nyaka rom gajo pod wadhi nyime gi twak mabendo dhi gono nyime nyaka rom kanyo gimoro saa 2 gi nus mar okinyi. Par ni nyalo oronwa ote mano kokalo e lai magwa mag ote machuok 3-6-0 ni sumwa paro ni thidhia ini nene nade ere kaka inyalo rit thidhia ber mane ma thidhia kelo. Daktari bende osesumonwa pache kaluwore gi okang' ma kamano rach mane bende oselose ahinya kaluwore gi thuondi samoro madhi e udi to magi owacho ni kich oganda kata mana jodak rocho kuonde ma thidhia bende nitiere. Par ni wantiere achiel kachiel pono no kinne wang' jowi mari wantiere achiel kachiel mane mbui marwa mar Ramogitv mantiere gi tik ma blue manyiso ni en certified. Mano e mbui marwa hie bende tudri koda mbui maga iyuda Sharon Ong'ao. Mago mbui maga duto te nyingen mana chiel. Kwa kamano daktari kapod wadhi nyime gi twak makama nitiere paro mopogore opogore. Aneno ka japiny bende penjo ni nang'o miyo ni seyo japiny ma bende koro dwa gede thidhia, nang'o miyo ok isejal ma bende ochiwo ne oboke makamano migepe kata mana sirikand kaunti to ok daki senang'o. Erokamano ok abiseyo ng'amo chiwo boke nikech chik mar Kenya nitie. Wakwayo ni jopiny mondo som chik mondo ka ng'ama miye oboke no miye gima ok ni kare to kata en owuon onyalo kwedo monyise ni ka in jatich sirikal to waneno ka ok itiye yo makare. Nikech joluo wacho ni chiro ka chiro be nyaka bed gi janeko. Omiyo wanyalo bedo gi janeko achiel ma en ok one ngima mar generation mabiro kata tieng' mabiro sama koro ketho wach thidha. Omano emomiyo kawuono ni akwayo jopiny ni rito thidha ok en tich sirikal kende, en tich jopiny duto nikech wakonyo tieng' mabiro ka wasekalo wang'iyo igni 100 kata mokalo kanyo mondo kata nyikwewa chieng' moro yud alwora maber maginyalo daki. Omiyo japiny ma oyudo jatich sirikal ka omiye gima ok ni kare, in kod thuolo makende mondo iteri jatich sirikal no ne jogo motelo ne chike mondo en bende tere doho nikech tiyo maber dwaro ji duto. Omiyo akwayo jopiny ni komiyi approval ni mondo igedi e thidhia, ng'e kawuono ni mano ok en chik mar jo Kenya. Omiyo kik iyie gima kamano kendo ng'ama timo ni mano ne gikwede kendo gi yo motegno chutho to kaber to wachno iter ne jo NEMA nikech jo NEMA miluongo ni National Environmental Management Authority ni kod teko mar dhi kuom public prosecutor, director of public prosecutor mondo ng'ama kamano tere do. Daktari Josh wach machak mwinjo kendo ahinya kaluwore gi lop thidhia. Lob thidhia en mar ng'a nikech karam ni kinde mosekalo kineno kar mana kaunti ma Siaya kuonde mopogore opogore jopiny bende jakedo ni omagi low mar thidhia en ng'a. Iseneno kar mana chiedh nade ma bende luoro lop thidhia mayala mantiere kaunti ma Siaya. Lop thidhia en mar piny owacho. Lop thidhia ng'ato ok nyalo wacho ni mare.
lop thidhia orit kod chik mar Kenya. Omiyo ng'ato ok nyal chiwo kawuono to wacho ni lop thidhia en mara. Nitie chike morito lope duto mag thidhia. Omiyo adwa ni mondo nyikwa Ramogi Ajwang' ong'e kawuono ni gionge kod teko mar donjo e lop thidhia. Sirikal ema nigi teko kokalo e buch twak mar parliament mondo olok chik malop thidhia mobedo gazetted nyalo bedo degazetted. Kaka nyo wacho nondago, thidhia mondago notimne gazetment higa 1997. Koro teko makamano ni mane od bura. Ka jopiny neno ni gidwa donje lop thidhia, jood bura nyaka bi maging'e magikal chik mayie ni koro inyalo tiye thidhia. To kuom sani to lop thidhia duto moseketie e gazet mar Kenya koro sirikal ema rito. To chutho kata mana lobe makamagi no ka lobe mamoko ma bende chiegni gi thidhia samoro gin lop oganda. Ka koro lope samoro chiegni gi thidhia, nitiere kata mana moko makadho nyaka thidhia. Mano koro japiny wacho ne mar sirikal. Chik wacho ni ka thidhia ni e gweng' to mana kaka wacho sama chako wuoyo, japiny madwa tiyo gi lope machiegni gi thidhia nitie okang' modhiye, opimo ni to thidhia ni lachne romo nadi. Kaka wacho ni kapo ni thidhia lachne romo okang' 14, to ng'ama dwa tiye lope goyo okang' 14 ni nyadiriyo, manyiso ni ikwano kama thidhia ogikie tikwano okang' 28 kore kichako tiye lopi loka koni gi loka kocha. Thuolo mar okang' 28 ka en thidhia ma en okang' 14 ok oyiene japiny tiye, mani luongo ni riparian land gi dho jowagunda. Koro chik mar sirikal, nitie chik mar Kenya ma ok oyiene japiny moro amora tiyo gi lo machalo kamano. Daktari bende motelo ni chien kanwa losa ahinya nyako tenre kod ber mar thidhia. Ni wacho ni thidhia bende nyalo tigodo kaka kuonde limbe. Ang'eni kaunti ma Homa Bay okanu chako tich mano bang' yiero mar higa mokalo. Dweche to osedhi, dawach ni dweche osedhi kata mana maromo 3 kaba tok yiero mar higa mokalo. Lakini untiere gi chenro mane kaka jatend migawo mochung' ne pi kod alwora e kaunti ma Homa Bay mar rito thidhia mantiere alwora e kaunti ma Homa Bay mar kelo ber ne oganda kanyakla kod kelo ber ne sirikada kaunti ma Homa Bay. Ok ni irita odiochieng' ma bende dhi al odiochieng' thidhia oka okenge makamagi midhiero makamagi mienje. Erokamano ahinya. E sirikal mar moluor Gladys Wanga ma gavana ma Homa Bay, mang'eny mosetim e yore mag rito thidhia. Kendo adwa wacho nachiel machalo gweng' mar Simbi Nyaima, sani koridwa ger kendo chiel e yo makende mondo bed kama nyalo kelo welo, kendo nitie sigana mang'eny ma wadwa ni mondo walosi koluwore gi mano, mondo jogo mabiro kata tieng' mabiro bang'wa nong'e gima Simbi Nyaima notimo. Machielo, sirikal mar Homa Bay County osechiwo pesa ma ok tin ne milion 3 ne ward ka ward mibiro ritgo kuonde mag pi machalo spring protection, to kendo miyo jopiny obed gi pi. To ma biro bet kamano higa ka higa kuom higni 5 mabiro kaluwore gi dongruok ma sirikal ma Homa Bay oseketo kare kotelne gi moluor Gladys Wanga. Omiyo achako kanyiso ni maduong' makoro watimo en ni nitie jotich mag sirikal mar county government ma Homa Bay motere gwenge ka gwenge mondo gine ni kuonde mag pi kata kuonde mag thidhna go riti. To bende wan gi jotelo mag kuonde mag pi matiyo kanyakla gi jotelo mag kuonde mag ler mondo gine ni kuonde mag thidhia go oriti. To maduong' ni wawuotho e gwenge kendo wawuoyo gi jopiny
nikech kata watim magi duto to ka jopiny ok obedo gi paro molokore mi ging'e ni kor lwasi chandore nikech waketho kuonde mag pi mag thidhia, to tijwa biro bedo kayiem nono. Omiyo sirikal mar kaunti mar Homa Bay osetemo mondo mi ogo twak kod jopiny, kendo wajiwo mani bende sirikal mamalo miluongo ni national government kotelnegi gi provincial administration machalo chiefe magwa gi assistant chiefe magwa, kinde duto muromo gi jopiny dagomb kwayou ni un bende ukonywa tich mondo jopiny oyie gi rit thidhia, nikech duto wanyalo timo mana ka wagoyo mbaka, watwak kendo wapuonjore e yore mabeyo mag rito thidhia. To bende anyalo kwayo jopuonj ma bende winjo duonda okinyi ma kawuono, nikech abende abedo japuonj kuom higni mang'eny to ahinya mar sekondar, ni mondo gipuonj nyithindo beyo mag rito thidhia. Skundewa mag kor gwenge kaachiel gi skundewa mag primary, en gima yot mondo wanyis nyithindo beyo mag rito thidhia, to ka gidok pacho to mane mbaka ma bende gigoyo ne jonyuolgi, to ka gigoyo ne jonyuolgi mbakano to wach mar rito thidhia bichopo ne ji duto, kendo wabiro bedo gi gwenge mabeyo ma oritie thidhia. Daktari ng'eni sa bende oseringo mapiyo kaka kata mana pok watieko twak ma bende wayudo kata mana wach ni mogik. Nitiere janeno marwa mong'ere kaka Lucy Okech manyisa ni apenji ni what is considered thidhia? Thidhia ni nyalo bedo aoche, nyalo bedo dago, koso thidhia ni te nang'o? Mana kinyalo ng'iso jopiny hie. Thidhia en kama pi nitie, onyalo bedo pi maringo, onyalo bedo pi mogudore, to en pi manitie ma ok ni ng'ato kunyo, to en pi ma Nyasaye noloso, kendo ibiro yudo ka kinde duto nitie lum motie wiye. Kuonde mwanene thothne en swamp, kisungu luongo ni swampy areas, kata spring areas bende. Kuonde ma pi nitie kendo pi ringe, onyalo bedo pi maringo nyaka kata bwo lot, ibiro neno ka kuonde morit maber machalo thidhia, kichung' kama tineno ka en kama ber ma iwe mana ni en osiko ng'ich pile kata ka piny otuo. Ng'ama wuotho modhi Kisumo kiringe tie nam kichomo Dunga mwalo, ena thidhia nyaka ichop Dunga, kendo en kama ber neno, to en kod gik mabeyo machalo kata rao gini korit maber. Thidhia mane dho nam, nyithindo nyalo neno rao ma ging'e ni macha e gima iluongo ni rao. Omiyo kuonde mag pigego ema waluongo ni thidhia. Nikichanno ka sa osemayo wang'wa dakika 6 tok sa 2 mar okinyi. Wachni mogik watieko chenro ahinya nyaka luore gi thuond wachwa mar rito kuonde mag thidhia. Debe dang'o? Erokamano ahinya, akwayo jothurwa ni pi en ngima, kendo gweng' maonge pi ji ok nyal dongore. Mine mang'eny wuotho mabor kamanyo pi, emomiyo sirikal mar Homa Bay kod rieko mar gavana mar Homa Bay osetemo ni kuonde mathoth mondo oterie weche mag pi. Koro thidhia en achiel kuom pige manie gwenge ma kawarito to biro miyo mine ok nowuoth mabor kamanyo pi, nikech wuone to samoro wuogo okinyi bende ok ang'e nadi mating'o pi. Joma neno gi na mine machandre ka omo pi. Koro akwayo ni mondo warit thidhia. Achiel, thidhia no be biro konyo dhok ma wan go. Ji ni kod jamni e mieregi, to jamni gi be nyaka ti kod pi, to pigego gibiro mana yudo ko okalo kuom thidhia. Kendo ber thidhia ni ndalo ma piny otuo to pod onyalo chiwo chiemo makata samoro dhok bende nyalo chamo. To thidhia ni kod gik mabeyo e iye machalo nyaka chiemo manasewacho ka. Omiyo ka ok warito thidhia jodalawa, to machiegni wabiro bedo ni wan bende koro wan gi piny motuo, kendo pogowa gi gwenge machalo Garissa gi Mandera gini kata mana Kitui, kuonde ma piny otuoe ok nobedi. Omiyo wan e gwenge mabeyo, nyikwa Ramogi Ajwang' watem mondo warit gwengewa ka waumo ka warito thidhia ma nie gwengewa. Kama kendo bed tich ma ji duto dwani mondo riti, kik wawach ni sirikal timang'o kuom ma. Thidhia konyo ji duto, ok en sirikal kende, bende jopiny e sirikal, nikech gin ema giyiero sirikal mabedo e teko. Omiyo wakwayo jopiny duto ni warituru thidhia.
Erokamano. Erokamano ahinya Dr. Josh Oluaguni, erokamano kuom yudo thuolo mar loso kod onage. Ahinya puonj makare ma bende ichiwo ne oganda okinyi makawuono. Erokamano ahinya nyakwar Mgajwang'. Mano na Dr. Josh Olo, jatend migawo mochung' ne pi kod alwora e kaunti ma Homa Bay. Okinyi makawuono en puonj makare ma bende osomonwa kaluwore kod yore ma bende wanyalo rito thidhia. Kinja piny bende osegolo dok e itwa kanok wang'eyo sani koro wang'eyo. Warit alwora magwa mar mondo mi kinde mabiro obed makare. Gikanyo bende makelo wa e giko mar twak makama okinyi makawuono. Parni kawuono ken chieng' tich abich wantiere gi chuny banjo ka. Ang'e ni nitiere oganda mak bende anoka koro penjo mana ni chenro mar ng'ejo thumbe wa en sadi. Awiko undo osechopo e studio ka, we akaw yo matin mabiro en ng'ejo thumbe wa. Bwana kifungua sayudo. Paulo da Sela niliomba. No kadwa weche nyako no. Nyako kozidha. Silvia, kikidhi wuoyo sani. Saudi adwa wuoyo kodi. The hug transformer kadwa. Ohala, ok riu kod hera manono. Ng'eni an gi bills mang'eny osiptal monego na sort. Jomoko chama yula nyaka sani. Japuonjwa moro nowacho chon ni kifungu emiyawo go dhod ngima. Aja. Injili kelo mor, injili kelo kwe chunywa. Kendo injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e injili ngima. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar pi to emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhia. Very good. Riuri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjo wa, joneno wa. Mana Ramogi TV. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto, wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sani nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro an jatich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio,
Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni wa Kirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso, Sadeko Otieno, emene wacho. Mama Tevia, Benjoluangi kivinji tumikoro. Sipna mama kendre masungo gimolo wedo. Malaika wangu mama. Malaika wangu mama. Yatino paipolo. Malaika wangu mama. Rambanyo paipolo. Malaika wangu mama. Shupna mageno kanando. Malaika wangu mama. Yatino nisode. Malaika wangu mama. Ajira nyara wakudi no chame chone polo. Nambanya nyara wakudi no gwedh chone polo. Atwech nyara wakudi nyasaye no chano polo. Nambanya nyara wakudi kwero goise yetye daroma. Era wakudi deo goise yetye daro wendo. Yuma beyi wendo kumlungi gimolo nyape mabe. Kusep chunya wende masungo nya diri ugijugi koro. Anera mbanye masungo gijugi nyate mayoma. Bulldoze ini wanyarodi imuso na jo hera teche. Rakene kwengu na manyi wendo nyate mabe. Rakene kwengu na manyi wendo nyate mabe. Rakene kwengu na manyi wendo nyate mabe. Una biro kwengu kamanyi wendo nyate mabe. Ayoro bunge kamanyi wendo nyate mabe. Nambanya mabudo ne kama machunya gomoreno. Tutu mabudo ne kama chunya gomoreno. Nambanya mabudo ne chunya gomoreno. Samora kumbi wendo chionge danawa. Samora kumbi wendo chionge danawa. Samora parija bel kakoyo mojama. Samora parija ngima chionge danawa. Ngima yore beli machunya gombo neno. Nambanya yore masi machunya gombo neno. Usip na ipondo kanye itakumbi gihera mama. Manyi pondo kanye ita manyi ginala yora o.
Wallace Kalawi Wodumone Na paro katani dane wendo kaumbe kulo Na paro katani dane wendo kaumbe kulo Somoro na paro katani da yude wendo kaumbe kulo Namanya honge Anilando honge Tutuma budone kama ima chunya gomoneno Namanya mabudone kama chunya gomoneno Namanya mabudone chunya gomoneno Yangi mama budone kama chunya gomoneni Auma Yaruangarot Yaruseme Kombeo 001 Na paro katani nane wendo kamuti bubumbu Na paro katani da yudi wendo kamuti bumbu Yangi maonge Anilando onge Tutuma budone kama Urabili manyako Ni mabudone kama Uramasi mama Imba mabudone kama Imachunyo gombone no Samura gombi wendo Tiyonge dalawa Yena gombi jangi machiyonge dalawa Yuma bi wendo Chunyo gombone ni yuara Supna manyako Amanyegila la nyate maber Anombokana Amanyegila la nyate maber Kusipoda Tumulungi nyate maber Tujadim Malaika wangu Malaika wangu mama Malaika wangu Malaika wangu mama Malaika wangu Malaika wangu mama Yatino paipolo Malaika wangu mama Rambanyo paipolo Malaika wangu mama Ni baby bereneno Malaika wangu mama Atwecho nisode Malaika wangu mama Yatino nisogwalo Malaika wangu mama Ululi benusungo Malaika wangu mama Rambanya maero Malaika wangu mama Ngena michunya Malaika wangu mama Rambanya michunya Malaika wangu mama Shufna mageno kanango Malaika wangu mama Bebo mbene sungo Malaika wangu mama Tino disode Malaika wangu mama Ogweno governor Mosonati Uchoka Republic Pole tu Sikia Sound City Studio Nambanya chimu podo Tiyonge dalawa mama Chimu podo Tiyonge dalawa mama Loko donjedana Tiyonge dalawa mama Loko donjedana Tiyonge dalawa mama Weluni edana Kamanda sonwa chaiki yonge Weluni edana Kamanda sonwa chaiki yonge Weluni edana Kamanda sonwa chaiki yonge Weluni edana Kama umuduga kiyonge Makosa mane Manochwanyo wendo kidugi pimna Makosa mane Manochwanyo chunyi kidugi pimna Makosa mane Mukito miyo nyate mabe Pichamane waloso kasika miyo jimbo mirima Pichamane wagoyo kasika miyo jimbo mirima Igomane watimo kasika paro jimbo mirima Mama Kendra Mama Tevia Mama Kendra Mama Tevia Awiko hundwe. Yes. Ng'ato nyalo penjore ni malaika mani miyo chunyi ni be en bende no mi chunyi. Aparo no bo mi mare. En bo mi mare. Yes. Machiegni ahinya chenro mar ng'e jothumbe okinyi ma kawuono. Erokamano. Nyakora moge jong mana kaka ineno wasedonjo e chuny banjo. Wantiere e studio ka okinyi ma kawuono
kod Awiko Hundhwe. Kaka pile e chenro mar ng'eyo thumbe wabedo kod thuolo mar ng'eyo jothum, jongolo mopogore opogore makinde duto golo pado mopogore opogore e pacho ka. Awiko Hundhwe. Yes. Awiko Hundhwe ng'ato nyalo bedo ni penjore ni to nyingi ma ponono akiana tinda wach ni jo hustler fund ong'eyo kose jo M-Pesa kose sirikal ong'eyo. Nyingi ma sirikal ong'eyo en mane? Koro nying mane mama wanomiya konyuola iluongo ni Wycliffe Okumu. Yes, lakini nyinga mathume na Awiko Hundhwe. Awiko Hundhwe. Hundhwe ni to tiende nang'i jakanye iwuok kanye? Awiko Hundhwe en wuod Alego Siaya kamoro Karapul Kowich. To Hundhwe mining'ne nyiso ni en winyo majawer. Yeah. Matinde ni in koro in winyo majawer to en adiera nikech kaneno kata kaka ji uloso e mbui kai kama bende wantiere live ng'ato wacho kae ni duonde mit to mana adiera kaluwore ni duondi mit akia kinyalo wero nwa kapela moro matin mondo jopiny owin duondi no mamit no kapod wadhi mbele kod chenro. Zaina nyadundo mama Zaina nyadundo toto. Yes. Awinjo ka duondi mit ahinya. Inyalo mana ng'iso ni Awiko Hundhwe ma jagame, wacho ni jagame. Ni Jasiaya. Yes. Siaya cha iwuok kanye specifically nikech Siaya ng'eyo ni nitiere kod kuonde mopogore opogore. Awuok kamoro ni Alego Karapul. Alego Karapul. Matinde ni ja Alego. Yes. Kosi ja Karapul. Koro awacho na ja Alego. Ja Alego. Mana kamano nyaka Ramogi jong mana kaka inena ntiere kae kod Awiko Hundhwe ja Alego e chenro mar ng'eyo jothum. Wase ng'isi ni nyalo oro penjo kata ote mora mora ma entiere godo minyalo gombo ni wapenj Awiko Hundhwe okinyi makawuono. Ni chako wer karang'o to ni chako nang'o? Thum aparo ni sani nyaka chak thum ma hika mar 4 lakini nyaka yaw band ma hika mar 3. Achako thum 2019 around September ka. Ema gole thuma mokwongo. Then koro 2020 around October tema lose band. Yes. Ato bende koro kaki wacho ni chako thum, ni chake yo machalo nade en gini mana kaki wacho ni Awiko Hundhwe. Hundhwe no en tiende ni en winyo ma duonde mit. Ni fwenyo nade ni duondi mit koro ichake wer, iwuogo kokacha, igol thumbe ma mit kaka magi. Manya ng'ato kobedo piny ka winjo to winjo ka chunye ber ahinya. Na ng'eyo nan gi passion ma thum. Lakini koro kama na dhi monda tiegra monda yud gini notamre. So around 2019 September ka acho na pana wadhi alimo osiep na moro ntiere gi studio monda bate mane gima ji timone. So na dhi alimo Elvis one studio then waloso thum mokwongo. Koro reception kaka fans no ka thum cha emano nyisan kara anyalo timo gini kata ka onge mentorship mangato miya fo. To thumbi mokwongo no en mane mani wacho ni mani ka okang'. Wanyalo wacho ni choko chir. Iwacho ni ero koro an Hundhwe an winyo ma duonde mit. Koro wadhi e studio kacha agol pado moro ma jopiny nyalo winjo. En thum mane to nomako jeyo machalo nade? Thum makwongo loso niluongo ni Hera Dhandho. Then from Kanya loso moro ma iluongo ni Hera ma School kata Zaina. Koro Zaina ne maji no hero koro sana. Then mane nyalo wacho ni mane koro keta yo kang' moro machielo. Yeah. Ato koro nyaka sani wanyalo wacho ni isegolo wende adi kata isegolo albums adi in kaka Awiko Hundhwe chakre higa mar 2019 nyaka sani. Sani antiere gi anyalo wacho nan gi thumbe 13. Yes. Lakini thumbe gite agolo giga singo pok agolo album. Yeah. Ang'o ma miyo pok igolo album? Ing'eyo ni samidwa timo gimoro to nyaka ibed gi strategic plan mari in kaka dhano. So nikech ng'ato ka ng'ato biro to golo album you have to come up with something different. Corona neno ni poda kuonga gol mago mondi achiel kamano ma fans na yiego te makoro ka amwana golo album tatimo launch. Yes. To ikin thumbe gi duto ma bendi segolo mane ma in kaka Awiko Hundhwe kinde mane ndiko gi bendi nyalo ngiso ni wende gi in mi bedo piny iparo rieko kendi kata rieko biro ni tindiko gi kendi kosi ntiere kod ng'ato mandiko ni to in tiji mana kaka iwacho ni intiere kod duondi mamit ng'ato ndiko ni to idhi wero gi inspiration mari en mane? Awiko Hundhwe ndiko thumbe ne kende to wero gi kende. Yes. Indiko gi kendi. E kinde mindiko gi ponono nitiere gino miparo kose wende miwero bende ng'ate penya ni wende gi en genre mane gin kit wer mane? Thumbe ma ogoyo gino hangla rumba. Alafu ng'eni samidwa loso thum to thum iloso out of gimineno your surrounding
whatever is happening within your environment manema bedo inspiration mari kaka artist mondi los thum keche gimiloso cha onego bedni ka ng'ato bedo piny mowinje to nyalo equate to one thing mo relate go mayot. Koro mar malaika mikwongo nwagocho wanyalo wacho ne en kit hera maponono ni hero godo ng'ato ma in bendi paro no nyalo heri godo kamano. Yes, malaika en dedication manaloso ni minoda moro. Ingeni kiwacho ni minodi moro mano tiende nango. So malaika is a special dedication naloso ni minod. At least ingeni ng'ato kantiere kodi nyaki appreciate the fact ni yene moriti kacha. Matene ni joma penjo kae ka be isemako bad ng'ato koro gin mbele kik gibed kod geno. Ginyalo bira lakini biro gi sandi. San mantie na chiel. Torio wakocha koro kibiro timedo ibiro gi mari. Ang'eni e chenro mar ng'ejo thumbe ji nyalo ng'isa ni Joyce remo wagi ngolo awiko hundhwe duonde mit omiwa pado moro minyalo gombo mar miyo waka wadhi mbele kod twak marwa. Walemo. Yes, walemo ni nyalo ng'isa en alam mani ni lemo kose ni timang'o. Gimoro ka gimoro kidwa timo nyaki kuong iket Nyasaye obedo hala obed tich moro amora. Koro wan bende an be kaka wiko hundhwe na loso padono mar nyiso Nyasaye ni erokamano kuom kipaji mimiya tan benda dwaro ni ilosna gini mondo kelna gima chalo kama emomiyo nandiko thum. Akwanyalo mana yudo padono mar walemo mabende ower kanyo koda wiko hundhwe akeni nyalo chako gi akapela matin duondi to ji osepuoyo ndi in gi duol mamit. Erokamano. Ani Jehova Nyakalaga kawuono ni daki winje lemona yae Nyasaye manyalo walemo Sauti Rumba usona mulilo anubenda biro gi kawuono ni Jehova Nyakalaga kawuono ni daki winje lemona yae ni Jehova Nyakalaga kawuono ni daki winje lemona yae ni Jehova Nyakalaga kawuono ni daki winje lemona yae ine mesia maparo joge kawuono ni daki winje lemona yae ine Jehova makwedho joge kawuono ni daki winje lemona yae ine mesia maparo joge kawuono ni daki winje lemona yae abiro iri kawechete kawuono ni daki winje lemona yae Nyasaye manyalo Nyasaye manyalo Nyasaye manyalo ine mabiro iri kawuono godhiambo kama Nyasaye manyalo Mesia biro iri kawuono ganyuolana Nyasaye manyalo ine mabiro iri kawuono ruoth wuon osibo Nyasaye manyalo Mesia biro iri kawuono gi thumane Nyasaye manyalo ine mabiro iri kawuono yawna yore Nyasaye manyalo Nyawera biro iri kawuono gi tije matiyo Nyasaye manyalo ine mabiro iri kawuono gosiepena Nyasaye manyalo Nyawera biro iri kawuono ganyuolana Nyasaye manyalo Osana biro iri kawuono kawecha tek Nyasaye manyalo ine mabiro iri kawuono tuocho roma Nyasaye manyalo Sia biro iri kawuono tuocho roma Nyasaye manyalo ine mabiro iri kawuono godhiambo Nyasaye manyalo Mesia biro iri kawuono kiwinje lemba Nyasaye manyalo ine mabiro iri kawuono kiriwita oko Nyasaye manyalo Nyawera biro iri kawuono kiriweya kenda Nyasaye manyalo Baba Sound City Studio Mesia kiparo jogi tipari mundu ebende Kiparo
tipari undu ebende kipara jogi tipari undu ebende samichiwo giche tipari undu ebende Mesia kichiwo kue tipari undu ebende samikwedo miere tipari undu ebende kichango tuche tipari undu ebende kigolo wich ko tipari undu ebende akwayo kiparo jogi tipari undu ebende Yesai manyalo Mesia manyalo dutote Yesai manyalo Mesia makwelo jogate Yesai manyalo Yoro biro iri kumuano kiri kuduya Yesai manyalo Inima biro iri kumuano kanyolana Yesai manyalo Sia biro iri kumuano kusipena Yesai manyalo Inima biro iri kumuano kupono simbo Yesai manyalo Yoro biro iri kumuano kiri kuduya Yesai manyalo Inima biro iri kumuano haunge nyalo Yesai manyalo Mesia biro iri kumuano kusipena Yesai manyalo baba Alemu Ayeni mano pado mamita hinya mabende iwanyalocho ni igone nyasero kamano kose inyise ni opari e koparo jomoko. Adwa no para samo para jogi. To nyaka sani bende inyalocho no separi yo mora mora minyalo wacho na diera nyaka na chak wera sechako neno lokruok. Mang'eny sana. Inyalo nyiso ni gin kaka mage. Ai nyasayo se konya sana sana. Nyaka na chak go thum. Aparo ni samoro regret mangato bedo gagon nawe tija cha mondo abi ago atim gima chielo to gini ok konya ananyalo wacho na onge kode as much as naweyo gima natimo madonje thum but nyaka sani nyasayo osebedo kiwacho ni niweyo gima ne timo midonje thum inyalo nyiswa ni nen gimane mani uketo tenge tiwacho ni an kaka wiko hundwe koro aketo gini piny we koro ami thum 100% mara wiko hundwe en a graduate in BCom na specialize in accounting an accountant lakini naweyo mano
ma adonje thum. Ni weyo mano nang'o ponono mano ok ne mi yuto makare to nyaka sani thum inyalo wacho ni chudo moloyo kaka accounting ne chudo. Be ok en kata yuto, en about passion. Inyalo bedo ni itimo gimoro lakini in gi passion sana is something else. Koro ing'eni nachako nadwa riwo gigi lakini thum ok inyal riwo gi tich moro amora. Yes. To kaluwore ni ponono ni fwenyo ni nitiere kod duol mamit ka ponono pod ni rawera matin. Ang'o momiyo ponono ang'e ni tinde nitiere iluongi ni skunde mipuonjo wer. Ang'o momiyo ok nidhi kata skul mipuonjo wer kacha to iwacho ni atima accounting mondi kaito koro wanyalo wacho ni Jwang accounting nitiere thum full time. Gimoro amora manyalo wacho ni nyathi moro amora masani madwa donje thum. Kikiwe school ni dhi thum. Osom monde. School som temi tiek makati dwa yudo PhD. To many PhD no mibedgo then ikigo thum. Mano puonj makare ahinya mabende ichiwo nyaka sani. Jonno mago be naneno ka chwalo ote mathoth ahinya kokale Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono. Nyakwara Ramogi Jwang anyisi no okinyi makawuono wantiere live e Facebook kacha. Kasomo moko kuom ote mabende aneno ka uoronwa kokale Facebook. Wood Kandeto wacho ni locked in from Kochia piny. Kata kamano ote bende thoth ahinya. Wiko mos ahinya kuom ng'adi kata kamano gie thuolo ni adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Mombasa kalore ni weche mathoth timore. Gie thuolo ni adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Mombasa wawinjane kaka Inspector General mar Obila mane Jafet Kome loso kotudore kod jotelo moko e pacho kae mabende nyaka sani noseduok piny kwan obila margi mabende chiwo negi arita. We wawinjane monde. You are free to ask any question. Yeah, I have a question to ask. Please do. Is it by coincidence? Is it a revenge to see the withdrawal of former First Lady, security, and the former president? Colleagues in the media, let's be careful. I know you have all been to school. Let's use words carefully. You've talked about withdrawing security. I'll tell you there could be another word which is maybe rationalized, you or scaling down. Right? So let's not mix the two. Withdrawing because if you look at the mandate, if you look at the law, and remember we have always stated very clearly that as a National Police Service, as the IG, I discharge my mandate. There is independent command. Whatever I do, I'm guided by the Constitution and the laws of this country. Maybe further to the question you have asked, I'll go further to tell you what our regulations, the police standing orders state. The service standing orders. And you can refer to that document. It's a public document. How we are structured as a service. We have the Inspector General at the top. Under the Inspector General, we have the Deputy Inspector Generals and the DCI. Then under the DIGs, we have the Senior Assistant Inspector Generals and the Assistant Inspector Generals. The 8 regions, the National Police Service is divided into regional commanders, regional commands, and formational commands. All regional commands are headed by Assistant Inspector General. Formation commands, again headed by Assistant Inspector General. Among the formations is the Presidential Escort Unit. Among the formations under the Kenya Police Service, it is Presidential Escort Unit, which is headed by an Assistant Inspector General. Under that unit, we have an office of the President. That is under the Presidential Escort Unit. We have the office of the President, office of the Deputy President, providing security to retired presidents. Same case, same arrangement. Though we have regional commanders, and you're privy to this. We have the Assistant Inspector General in charge of a region. Under the regional commander, we have the county commanders. Then we have the sub-county commanders. So you find
The county commander is a commissioner of police, reporting to the regional commander, who is an assistant inspector general. Then we have the sub-county commanders, who are superintendents and the senior superintendents. Same arrangement with the units, the formations. Therefore, presidential escort unit, the commander is an assistant inspector general. Then you find the office of the deputy president. The commander there for his security is a superintendent. All former or retired presidents, whom we respect very much, and we have a responsibility to ensure they are safe and secure all the time. All through, once a president is retired, the commander is a superintendent of police. That is what we have. That has been the arrangement since President Moi retired, President Kibaki. That has been the arrangement. And what we've done again, and this is within the mandate of the Inspector General. So an officer who was of the rank of an Assistant Inspector General, who was with the retired president, the just retired president who retired last year, was of the rank of an Assistant Inspector General. So how do you expect an Assistant Inspector General to report to another Assistant Inspector General? It's just like I'm the Inspector General. Then there's another Inspector General reporting to me. Will there be order ready? This is a disciplinary service. Therefore, I again want to state very clearly, there is the presidential escort commander who is an assistant inspector general. Those are the units, whether under protecting the deputy president, the retired president, must be of lower rank for command and control purposes. So that is what we've done. It is true. The officer who was there, again, I wish to repeat, was an assistant inspector general. I've recalled that officer to be now given responsibilities, command responsibilities, commensurate with his rank. So whatever has been done is in good faith. Inspector General is available if any of our leaders, any of our senior leaders has any issue. As I've stated, ours is to ensure we are fair to every senior citizen, our fellow citizens, whether low or high. Letu ni utumishi kwa wote na utumishi kwa uaminifu. What about the former First Lady? What happened? Former First Lady? Yes, she has security. She has security. Not just the former First Lady. Even our two late presidents, they have security. We secure their premise. Yes, we do that. We respect those offices. We provide security. That's the position. I hope I'm clear and I've made it understood. Let's not speculate. So could you also clear the position that from the former CS of Interior and also the PS? There are reports that also the security has been maybe let's avoid mentioning names, and IG is not used to that, because remember, I'm a very dependent player. Mine is to provide security to every Kenyan, however low, however high. Therefore, those leaders you're mentioning, they may have retired. And don't misquote me, because the other day some of you said that I had called the poor busybodies. I did not do that. I've never done that at any time. Don't misquote me. What I'm saying, other than because you raised issues regarding the retired presidents, even other government officials, you have retired. And even you have heard them say in the media, they are now retired. They have
They are enjoying their retirement. Even the former cabinet ministers, you have heard them in the media saying they are retired. You've heard them. I've listened. Even at times they have said they enjoy even driving themselves. They don't need to wake very early because they are retired. Do you give that person same security as to this cabinet secretary who is in the office, who must be in the office by 6 a.m., who must work, this cabinet secretary or permanent secretary in active duty, who must be in the office by 5:30 a.m., by 6 a.m., who leave office at times 10 p.m. Ladies and gentlemen, let's be sincere. I think there's a logic. Is there a logic in what I'm saying? I'm retired as a cabinet secretary. I'm retired as an inspector general. Because you need to also to bring up the issue of the retired inspector generals. They are retired. Fine, they are enjoying their retirement. Do they continue enjoying the same security? I mean, of equal measure as somebody who is actively engaged in duty. As we are talking, as I'm talking here, my cabinet secretary is in Mandera. Yesterday he was in Mandera. Today he is somewhere in Moyale, in active duty. Now, we are talking about the former cabinet secretary. Is he in Mandera as we are talking now? Is he in Liboy? So do they get the same? So therefore, we do a lot of consideration. We are responsible police service. We will not be like to be dragged into politics, ladies and gentlemen. So this is politics, the issue of withdrawing is a politics thing. Who said it is politics? No politics. It is you. The way you asked it is like, but there is no politics in this. And the Inspector General will not allow at all to be dragged into politics. Mine is a dependent office to serve my beautiful country, a country dear to me, a country I love. Do a job I enjoy doing with passion. So I have another question. Please ask. You are making a lot of trips to Mandera, Wapi, but there's no any improvement. You're being criticized daily. What's wrong? Please, I wish to request you accompany me. I'm going to Marakwet the other day, very soon. Let's go there and you see the cam which is there. At times issues are blown out of proportion. Remember, I started by telling you the country is safe and secure. But we all live in this world. The drought which has been there for quite a while. The short rains we had in December. There are parts of this country where they did not get even a drop of rain. It's dry. Competition for water, pasture. So out of that desperation, there's conflict. 1 or 2 people are hurt. And that's why I'm asking our people, please, life is precious. Government is doing everything possible to provide food where there's hunger and water where water is required. But please, tuheshimiane, tusiumizane. Wanaji, just a humble request. In a nutshell, in Kiswahili, kuhusiana na ulinzi wa rais mstaafu na pia maafisa wengine wa ngazi za juu serikalini ambao pia wamestaafu. Ni kweli kwamba maafisa wamepunguzwa ama wameondolewa ama ni nini hasa? Tupatie picha halisi. Asante ndugu. Kile ningependa kusema ni ya kuwa Inspector General amepewa uwezo na katiba ya nchi hii na sheria za nchi hii kupanga maofisa ndio kuwe na usalama mzuri kwa nchi yetu. Na vile nimeeleza, kikosi cha polisi vile kimegawanywa. Ukitoka kwa Inspector General tuko na wadogo wake ambao ni watatu. Kuna kamanda wa Kenya Police Service, kuna kamanda wa Administration Police Service na kuna kamanda wa DCI. Now kule chini tumegawanya kwa region, the former provinces, region 8. Then tuko na formations. Na hizi zote
all the regions na hizi formations zinaongozwa na Assistant Inspector General, officer ambaye ni wa ranki cheo cha Assistant Inspector General. Nimetaja kuna formations. Kwa hizo formations, moja hizo formations ni ile inachunga rais ambao wako kwa ofisi na wale wamestaafu. Kamanda wa hicho kikosi ni Assistant Inspector General. Tuje kwa regions. Kutoka kwa regional commander ambaye ni Assistant Inspector General, tuko na counties zinaongozwa na commissioner wa polisi. Chini yake tuko na sub-county commands zinaongozwa na superintendent wa polisi. Hivyo tukija kwa hiki kitengo kinachunga rais, naibu wake na wale maraisi ambao wamestaafu, kamanda wake nimesema ni Assistant Inspector General. Hizo vitengo zingine ambao wanaongoza wako daraja chini yake. Kama vile Inspector General ni mmoja, hatuwezi kuwa na inspector mwingine generali, hakutakuwa na nidhamu kwa kikosi. Kwa hivyo utapata maraisi ambao walistaafu, kuna officer wa ranki fulani kulingana na policy yetu. Ukishatoka ofisi kama raisi, komanda wa security yako ni superintendent wa polisi ambaye anaripoti kwa yule kamanda wa kikosi cha kulinda ama kuhakikisha kuna ulinzi kwa raisi na wale waliostaafu, ambaye nimesema ni ranki ya AIG because of command and control. Hicho ndicho tumefanya, na IG anaruhusiwa kwa sababu vile umetaja ukuuliza mambo ya rais peke yake aliyestaafu, umeuliza kuhusu mawaziri waliostaafu, makatibu waliostaafu. Kusema ukweli, katibu ambaye amestaafu, waziri ambaye amestaafu hahitaji ulinzi sawa na yule yako kwa ofisi. Na nimeeleza ya kwamba saa vile tunaongea, waziri wangu wa interior ako Mandera, yule waziri alitoka kwa ofisi wa interior ako shambani kwake, atoki shambani kwa shamba lake. Sasa jameni, yule waziri yako ofisini, ako kule Mandera saa vile tunazungumuza, ako Moyale, ulinzi wake na yule yako ako shambani ameritaya. Simple logic, uweze kuwa sawa. Tuko na policy na si mimi nilitengeneza, nilipata kwa ofisi. Inasema ukishatoka kwa ofisi utabaki na askari namba hii, uko kwa ofisi utakuwa namba hii. Hivyo hata wale mainspector general wamestaafu, kuna wenzangu wamestaafu, wawezi kuwa na nambari sawa ya ku provide security kwao kama ile niko nayo. Kwa sababu mimi wakati niko hapa, kesho niko Tot, kesho kutwa niko Turukana, yule inspector general alistaafu, ako shambani kwake, ako nyumbani kwake, anahitaji security kama yule ambaye ako ofisini. Jameni, tuseme ukweli, tupende nchi yetu. Kila mwananchi wa nchi hii anahitaji ulinzi. Hakuna haja mimi nikistaafu niwe na askari 100 kukaa na mimi, na hao askari wanahitajika kule wasaidie wananchi. Ndio tuhakikishe kuna utulivu kwa nchi yetu, because no country can develop if there is no security. For socio economic political development of any country, we need a secure country. Okay, and that is what you exactly do. In short, how many security details Mheshimiwa Uhuru amekuhakikishia as we speak now? My God, you want me to tell you my numbers? When I come to your house, will you tell me I have so many pangas? Or you can't talk, you don't talk about the numbers. My friend, you never talk about the numbers. Simple. They are all safe and secure. First the camera. Oh, good. Yes. Yes, they are all safe and secure. They are safe and secure. But to tell you about the numbers, not from me, maybe somebody else. Yes. Naamini kwamba Kenya na Uganda ni swali tofauti na yale ambayo tunazungumzia hapa. Naamini kwamba Kenya na Uganda kuna uhusiano mzuri.
lakini kwa muda mrefu tangu serikali iliyopita mpaka sasa tumeona raia wa Kenya hasa wavuvi wakikamatwa, badala ya kusalimishwa kwa serikali ya Kenya wanapelekwa Uganda. Hivi ninavyozungumza nayo kuna Wakenya kadhaa wako nchini Uganda. Pengine nyinyi kama serikali ya Kenya hasa usalama, ni mipango gani mnaweka kuhakikisha kwamba hawa Wakenya hawaendelei kusumbuliwa na kukamatwa na kutolezwa kuwekewa adhabu ambayo si ya kibinadamu? Asante ndugu. Asante. Tuko na uhusiano mzuri sana kati ya Inspector Generali wa Kenya na nchi zetu jirani. Tunazungumza kila wakati. So makosa yakitokea kidogo tunazungumza. Hayo mambo tumezungumza jana. Nitakuhakikishia hao wa Kenya wako huru. Jana tulizungumza jana na mambo yamefanyika. So tunaendelea kuzungumza. Nitakueleza tuko na kitu tunaita YAPO, East Africa Police Chiefs Organization. 14 countries are members. Juzi tu nilikuwa Addis Ababa, tukaketi tunazungumza na tunaangalia mbali kule Seychelles, Comoros, Sudan itself, Southern Sudan, tunazungumza, si ni marafiki. Asante sana ndugu. Tosheka nayo tunazungumza watu wetu, tutahakikisha they are enjoying their existence. That is what is important. Enjoy existing. Enjoy this moment you are existing. It's your country. You have no other country. Enjoy, being in your country. And that is what and my colleagues we are here to do. Ensure there is calm so that you can move freely, do business. And again, as I've said, you are happy every moment. I have to take you back. Was it an oversight that you didn't scale down the security from day one? Am I a new reshuffle? Look at the law. Does it talk about give me timelines? Maybe they have priorities. When I go to this, I'm on my third month. So there are priorities. I thought even in your life and me, everyday activities, you have a work plan. Today you do this, tomorrow you do this other. So a lot more, there is a lot more to be done. The interest, I will tell you, there is a lot. Pengine kile kinaleta utata ni kuwa during this time, it's the timing that everybody is wanaleta haya maswali ya kwa nini sahihi ambapo kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kuhusiana pengine na rais aliyestaafu, madai ambayo pengine hatuwezi yazungumzia. Ni timing ambayo kila mtu anauliza, je, kwa nini saizi ita targeted move ama tu ni the normal procedure yenye unafanya kama Inspector General? Asante dadangu. Na nimekueleza vizuri, tuache siasa. Mimi siasa sifahamu mimi. Sifahamu siasa. Na mambo tuachie wana siasa. Mimi am a policeman. Neutral. Abeta. Na nimekueleza wakati niingia kwa ofisi iko work plan. Huu mwezi nitafanya hivi. Huu mwezi mwingine nitafanya hivi. Februari kuna yale nitafanya. March kuna yale nitafanya. Sasa sijui kama ile hatua nitachukua March utaleta tena kuniambia kwa nini wakati huu nimefanya hivi. Niko na mpangilio. Just the way we have a modernization program. So I think let me not spend a lot of time on that. Okay, maybe the last question. The last one, please. Maybe the second last one. For second me, last. the first. What are the plans for the Kenyan border? Is it just the northern frontier that you are going to open up, or also the coastal part? I need to be careful I don't overstep my mandate. Let me not overstep my mandate. Yes. Let's talk about what is happening inside. Internal security. Juzi tumekuwa na kikao juzi na baadhi ya wabunge ama viongozi kutoka kaunti ya Tana River na wanahisi kwamba serikali haijawapa motisha sana kuhusu masuala ya usalama. Wanasema kwamba zile silaha wanazopewa wale police reservists katika eneo la Tana River si sawa na zile wanazopewa wengine katika maeneo tofauti. Je, ni hatua gani inachukuliwa labda kupeana silaha katika kwa hawa police reservists? NPR? Oh, NPR, yes. What we are doing is countrywide. Inchi mzima, and this was my commitment when I was being vetted by Parliament to get into this office. Nilisema ya jambo lazima nifanye ni kuangalia policy ya National Police Reserve.
Hilo ni jambo linaendelea. Najua tumetrain kadhaa tangu niingie kwa ofisi. Tumetrain Samburu, Marakwet, Lamu. Tunaongeza wengine, tutakuwa na training. Na sehemu zingine kadhaa. Hata Tana River. Na tumeketi nao magavana wote na viongozi wa hizo counties. And we have a very good plan. Please watch this space. We are doing well. Asante tu. Oh my. Juzi e-citizens wale mambo issue corruption, speeding vehicles, wanaiba mali, wanafanya kurokola pale border. They are accusing police officers being involved on it at the border Busia. I don't know if you saw that clip. I may not have seen the clip you're talking about, but one thing I'll tell you, corruption is ugly. Is ugly. And you may have seen, you've read some places we have, through again information-led policing, some highways. We have taken action, and there are some officers we have told you never serve. For the time you've been in the police service, we are getting these complaints from members of the public. You never ever be a traffic officer again. You may have heard that. So we are also, there is a lot disciplinary action being taken against some of members of the service. Yo mambo ya ongo, it is evil. Tuwache. Nyakora Mugejuang mineno kanyo mana kae mano Inspector General Marobila mano Jafet Koome ka bende ochiwo lera ewi duoko piny kwan jochiw arita ma bende ochiwne jatend piny Kenya mar 4 mano sedhi rutaya Uhuru Kenyatta ka bende oloso kinyi makawuono e county ma Mombasa. Kinde ma bende oloso kanyo Jafet Koome man en Inspector General Marobila wacho ni onge siasa mora mora ma bende nitiere e chenro mar duoko piny kwan jochiw arita ne jatend piny Kenya mano sedhi rutaya Uhuru Kenyatta. Wacho ni nyaka sani giluwo mana pend chike mapachoka kata katiba mapachokae e chenro mar duoko piny kwan jogo mabende chiwo arita ne jotelo mopogore opogore mabende osedhi rutaya e pachokae. Ka bende wacho ni nyaka sani nyaka jogo mabende kata nyuola mag jotend pinje machon mano Kibaki kachiel kod Moi duto mosenindo anyuola magi bende podi nitiere kod arita makare. Ka bende wacho ni chenro makamano en mana mar chiwo thuolo ne jogo kata jodito kata jotelo e sekta mar arita mayande rito jotelo makamago mar mondo mi otergi e sectors mamoko kama bende ginyalo chiwo arita makare. Kanyo bende owacho ni bende kata obedo kata wuoyo kata kamano wacho ni okonyal hulo kata okonyal wacho ayanga ni kwan jochiw arita masani koro jatend piny Kenya mar 4 mano sedhi rutaya Uhuru Kenyatta odongodo. Ka bende wacho ni mano kobi wacho makmana ni en osetiyo tije kaka Inspector General Marobila mar neno ni kata obedo ni jotelo makamago osedhi rutaya to podi gintiere kod jogo machiwo negi arita e yo makare. Ka bende owacho kanyo ni Margaret Kenyatta mabende nyaka sani podi nitiere kod arita mage makare e yo maber. Ka bende oluongo jotelo mamoko mondo odogi omigi tije mamoko mago jotelo e sekta Marobila mayande rito jatend piny Kenya mar 4 Uhuru Kenyatta sani koro luongi mar mondo mi gidhi gitel kata gidhi girita kuonde mopogore opogore mamoko e pacho ka. Chenro mabende wacho ni gikaw kata okaw kaka Inspector General Marobila mar neno ni arita obedo makare e kor gwenge mapacho kae. Kata kamano chenro makamano Nyakora Mugejuang jafombo marwa mayudore county ma Mombasa mano George Aoko pod oluonwa chenro makamano machiegni mar mondo mi obi okelnwa kuku kachiel kod ler mar weche makamago e weche manyien mamoko mago odiochieng' makawuono. Nyakora Mugejuang yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani tok yueyo makaw waduogo wadhi mbele kod chenro mar ng'ejo thumbewa kaluwore ni jathum Awiko Hundhwe pod antiere gode e studio kae. Kik idhi mabor. Tugo makawuono ni ok luongne loch mar hera ibo luongne. An asewachono chon ni
ni anabobede tim mar tap kinyaminwa. To nyaking'eni Bihan biro loyo tugo makawuono ni to ana madhi konye. Kasto bang'e ng'eyo, abo donje chung Bihan. Sankari yawane dhodni. Sankari timri kodwa nadi. Sankar. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yana. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palomino chiena tandora mojonya. Thumbe mawakelonu otenore en dhadho maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen otieno. Sawadi gololi kamar. Kami. Evelyn Arogo. Oda yogo go pehera mingeni
Nyaka Ramogi jong mana kaka inena nyisi ni podi antiere studio kae kod Hawiko Hundhwe. Hawiko Hundhwe wer mero mogik no tiwero ng'a? Thumno awero godo aloso ni nyako moro iluongo Lady Nyakomala. Yes. Ang'o momiyo wende gigi kopogore kod Walemuru mokwongo mar Malaika mar ariyo ni bende iwero ne mana wanyalo wacho ni jobeyo moko. Ang'o momiyo? Antie difference mokwongo cha awero ni minot lakini ma talosa ne ng'ato kaka inyalo loso ni ng'ato thum. Ato bende anyiso joneno magwa ni ote gi ora mathoth. Jezi Grazia owacho ni an Jacinta Kinyi kawuok Ugunja. Penjna jathum ni thume mar hera mar skul cha gik manowerogo notimre adiera kose en mana loso e thum? Hera mar skul en aparo ne en stage ma ng'ato ka ng'ato kale. So anatemo mana duoko ji chien mondo gipar gik mane watimo. Ndalo mane wakwalo chapat watimo ang'o because of hera mar skul. Koro ok en kata gima wiko kende mokale, en gima ji te karibu ji te okale. Yes. Matiende ni en gino mane wanyalo wacho ni wuoyo out of experience mag ji mosebedo ka timore. Kamano. Aka bende aneno kae ka Kodiso wacho ni Awiko amor gi tiji to be in kod mpango mar kelo kolabo gi Tony Ndiema kech duondu nyalo donjo mayom sana. Oneno waka intiere Alego Siaya Hawinga wagineno wayo makare. Bende intiere kod mpango mar golo kolabo gi jathum moramore pachoka to ponono en ng'a? Ponono en kata Tony Ndiema ni kose? Okay, nikech koro wacho ma Tony Ndiema abo manyo Ndiema mondo walos kode, lakini nitiere kolabo ma thumbe ma wadhi golo mbele ka wan gi kolabo karibu adek, but ok anyalo wacho jothum giboneno. Po wanyalo wacho ni thumbe ma kamago po nitiere jikon gitedore kodwa golo siri. Yes, gintie. Yeah. Ato nyaka sani nyalo nyiso ni sekta mar thum mana kaka isewacho ni ne iweyo tiji nyaka sani thum ne mitimo full time kose ni yudo gima chielo mar mondo mi itim ka isiro godo talanta mari mar wer? Thum ema timo full time. Makichiwo gokinyi timanyo wer tidhi gole studio kacha? Yes, en mana thum. Ato e kinde gi mabende ni chako bende nitiere jago minyalo wacho ni nomako badi e kinde mabende ni chako wer kapodi ndawera matin na nyaka kumichope gi sani? Anyalo wacho ni nyaka nachak thum 2019 aseromo go siepe to siepe gi mosechung' koda nyaka kama ntiere ni. Nikech ing'eyo ni gimoro kaka thum ok inyal time kendi, odwaro a lot of support from corners te. Kata mana Ramogi dong ineno ka gino siepe mochung' koda keche korana ka gituda gi fans ma samoro ok ong'eya koro gimedo ng'eya. Iwacho ni nitiere kod band mari, band mabende ni chako kanye higa mar 2020. Inyalo nyisowa ni band ni no en band mane un ji adie band kamano to nyaka sani in kachiel kod jo band mari ponono gocho e kuonde kaka mage? Okay, koro band na iluongo ne Lor Band. Wan ji 12 wantiere kod jotugo 10 kod the rest are now management. Yes. To kuonde ma wagoche wa grace occasions ni te. Occasion mora ma intiere go, bed club, bed wedding, bed burial ceremonies, naming gik machalo kamago. Yes. Ato sani ang'eni wacho pe giko dira ponono ka intiere gi kumi goche giko dira ni? We had a quill moka wacho. Wantiere gi coastal tour coming up from Tarik Apar wabo bedo the place Bamburi. Then Tarik Apar gachiel Saturday wantiere Dreams Lounge Magongo. Then Tarik Apar gariyo wantiere Acapulco Kisimani stage. After which kawatieko the coastal tour to wadhi Nyanza tour. Yeah. Ka wadhi kawatieko Awiko nyaka sani wacho ni nitiere kod wende mang'eny ahinya. Wacho ni gina 13. 13. To kinda 13 go kende ani in mana gi videos adek kende. Yes. Pek mane maponono yudo e golo videos kata chid nade mane mukale sekta mar thum kwa wacho ni iwero ohangla rumba e sekta mar ohangla rumba kagina chid nade kaka mage mukale? Challenges to ng'eny madaka wach sani te marum but monda duok part mar video loso thum mondi lose mikete maji winje ok en gima yot, en gima dwaro a lot of resources. Mondi gol video maler ma classic minyalo tere media magoni maber, it needs a lot of resources. That is why out of 13 so far koreka wan gi videos adek. Yes. Tin gi mpango mar moko go bendi gol ne gi video kose gin gi bodonga audio kamano? Wan gi mpango sana hera ma school, wan gi mpango wanyalo golo ne video anytime.
Yeah. Kuonde ma ng'ato nyalo yudie, ng'ato ma oneni okinyi ma kawuono winjo ka ngolo miwero, omako chunye, omulo chunye, more, inyalo yudie yore kaka mage, social media handles magi, kumora mora minyalo yudie. Kamora mora e social media en Awiko Hundhwe, kamora mora. Bed Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en Awiko Hundhwe. Then number be inyalo yuda, number na mar tich en 07920 37925. 07920 mane namba na mar tich. Ote kasomo mana matin kende ka watiko kinyi makawuono. KenZ Gerald wacho ni poch gi paka ne Awiko, omed mana kinda, ruoth osenyalo ne ka bende Brayo. Jowa Mombasa Pwani wacho ni keep up the good work brother, wariti Mombasa ba wood. Agola bende wacho ni mark me present. Morino Tieno bende wacho noneno wayo makare ka entiere e gwenge go mag Bungoma. Zado Kolum bende wacho na sedonjo ka wuok Migori County Awendo. Awiko ong'eyo wer e yo makare ahinya. Awiko wach ni mogika ka wachopo e giko machendo mar ng'e jothum wapo noni dwa oro mos ne ng'ata ng'ata. Anyalo oro mos ne mokwongo my management team. Ero uru kamano for the good work kod the band at large. Then to fans na ero uru kamano ne wachako to pod wadhi mbele. Keep supporting Awiko Hundhwe, keep supporting Lord Band. Waduoko no ero kamano. Yeah. Ka bende ationi wawer mar malaika to koso wer mogik mani wero nen rambanya ni dendo nyako mo ka nen rambanya. Wanyalo tieko gi lemo. Watiek gi lemo. Lemo ne momako chunyi. Ko nyalo mana yudo wer mar lemo no. Nyakwara Ramogi Jwangi kanye machopo gode giko mar chenro mar ng'e jothumbe wa okinyi makawuono. Ka bende okinyi makawuono nantiere kae kod jathum Awiko Hundhwe. Mawacho ni Awiko Hundhwe no. Hundhwe mokete nyinge no en kaluore ni Hundhwe en winyo maduende mit. Mana kaki winjo en bende duonde mit. We wawi kod wer no mar Walemuru mabendo gol kanyo kod Awiko Hundhwe. Inyalo chako gi akapela matin. Nijevanya kalaga kawuono ni daki winje lemona yae. Nyasaye manyalo, Nyasaye manyalo. Usana mulo ile joto nisikia ibenda biro ikawa nijefanya kalaga kawuna lida kiwinje demona yae nijefanya kalaga kawuna lida kiwinje demona yae nijefanya kalaga kawuna lida kiwinje demona yae inemesia maparo joge kawuna lida kiwinje demona yae inejehova makwedho joge kawuna lida kiwinje demona yae inemesia maparo joge kawuna lida kiwinje demona yae abiro iri kawichote kawuna lida kiwinje demona yae Nyasaye manyalo, Nyasaye manyalo, Nyasaye manyalo. Ine mabiro iri kawuono godhiambo kama Nyasaye manyalo. Enjoy our fresh new content on View Sasa. Ayo!
Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangini wakelo na request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio enaria deka uchelo no. Ma entie dero, the house of rumba. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto, wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni wa Kirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso, Sadeko Tieno, e mine wacho. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng', nyaka sa 10, mana e Ramogi TV.
Nyakoro Mgajwang dakika en 27 tok sa dek mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en chenro mar mbaka oromo Nyakoro Mgajwang chenro ma bende ibiro bedo ka iyudo achiel kachiel nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. An kamar kelo ni chal mar fwambo bangma nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo ka donjo kod twak e chenro mar mbaka oromo. Kwang'iyo weche ma bende jofwambo magwa luwo duchi makawuono Nyakoro Mgajwang wabiro chako kod okinyi makawuono chenro ma bende nwakelo achiel kachiel kama jatend karamna ogai mar obila e pacho kae Jafet Koome bende koro ochiwo milome ka bende owacho ni jogo eko ma bende osebedo karito manen jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta bende gisani koro oseduok piny mago jochiw arita ne Uhuru Kenyatta oseduok piny ma milome ma bende nochiw kod ogai mar obila Jafet Koome mana bang' seche dachne dakika machuok kende ma bende noloso achiel kachiel kowuok e paw ndeke mamoi mantiere e boma ma Kenyatta ka bende owacho ni okata mana mag Uhuru Kenyatta kende ma bende duok piny owacho ni arita mag jotelo mamoko ahinya jotend migepe machon bende koro duok piny ka bende wacho ni jotend migepe machon ok nyal bedo kod arita machal kod mago ma bende tiyo gi sani mamoko ma bende nolose Nyakoro Mgajwang oriwo kodoka mano chal mar weche mag siasa mabende wacho ni en oluwo katiba weche mabende osebedo ka wachre ni jatend piny Kenya machon Manu Uhuru Kenyatta ni nomaye jo arita en koro wacho ni oduokgi mana piny par ni thor wach makamano Nyakoro Mgajwang ibiro bedo ka iyudo e weche magwa manyien mago mag migago wantiere gi mago imre gi mamoko. Kopogore gi Nyakoro Mgajwang wadhi e wach machielo. Odiochieng' ma kawuono jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nitiere e kaunti ma Mombasa. Ka entiere e kaunti ma Mombasa entiere gi chenro mopogore ma bende obiro bedo ka otimo. Koromo kanyo saa 3:30 ma bende oseromo mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Igeno ni biro timo nonro mano mar Yara East African Factory Fertilizer mano kar kambi mano mar mbolea mung'ere kaka Yara East Africa mantiere e kaunti ma Mombasa obiro bedo ka odhi nono mano kambi mar mbolea makamano bang'e ka onoromo saa 5 mar onyango Nyakoro Mgajwang jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua obiro bedo ka ochiwo mano fertilizer kata na yango chenro mar chiwo fertilizer mbolea manengo ne yot duto te Nyakoro Mgajwang jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa Joja Oko biro bedo kaluonwa. Kopogore gi mana tir nyaka e kaunti machielo mano kaunti ma Nakuru mineno ka matipo mikai mokwongo ma pacho kaindi mano Mama Rachel Ruto odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Nakuru Mama Rachel Ruto dhi bedo gi buche mopogore buche ma bende ochano bago mano e kar jot mar jatend piny mong'ere kaka Nakuru State House Lodge e kaunti ma Nakuru duto te rombe makamagi ka obiro bedo ka otimo obiro bedo kwa nyisi ni ginang'o ma bende biro bedo kadhi nyime. Kopogore gi mano wadhi e wach machielo mineno ka ma en tipo mar mach okiny makawuono na nitiere masira mar mach mano e od thieth mong'ere kaka Pumwani mantiere e kaunti ma Nairobi masira mar mach ma bende nomuoch saa 9:30 mano mar okinyi makawuono kata kamano jogo eko makweyo mach mawuok e kaunti ma Nairobi ne oreso chal makamano e sama owinjore ma onge jal moramora ma bende doyudo hinyruok e masira mar mach maket kod ma parni okenge duto ahinya mar tich madhi nyime e subtal mar Pumwani bende gisani koro dhi nyime ka bende na gichako dhi nyime kar saa 11 mar okinyi parni nyaka sani sirikand kaunti ma Nairobi kanyakla kod obila pod dhi nyime mar timo nonro ni maj makama nokel ang'o manokele to dibed ni nowang'o kata na mwandu maromo nade duto te Nyakoro Mgajwang wabiro bedo kwa kelo ni wach makamano e yo ma adimba e weche magwa manyiena. Kopogore gi mano bende wadhi wach machielo mineno ka manen jatend migao mar weche mag somo e pacho ka George Magoha chenro mar ik mar Nyakoro Mgajwang dhi nyime ka bende kopo mare mogik ibiro bed ka itimo chieng' tarik 11 mano mar juma mabiro kata kamano odiochieng' ma kawuono ka onoromo kanyo saa 4 mar okinyi chenro mar ik
week mar wabro bedo kwa ng'eyo malong'o ka bende romo nitiere kanyo, romo mabende obag kod jaul wache lo familia mare mabende en jakom mar committee mano mochung' ne ik kata mna kopo mogik mar George Magoha mano mong'ere kaka Julian Juana. Koro kono romo saa 4 mar okinyi obro bedo ka oloso kod jofwambo mar mondo mi jopiny ong'e ni chenro mar ik mar mosenindo George Magoha ochopo kanyo. Wach makamano bende obro bedo kwa kiloni. Kopogre gi mano adhi weche motenre kod doho. Nyakwar Mgejuang okinyi makawuono chenro mabende dhi nyime e doho mapachoka en kaluwore kod okang' mano mar ng'ado bura mano kelo kata mna tho achije mano mak Nyakwar Mgejuang mabende nodonjnegi kod tho kinyalo paro mar Willy Kimani mabende neno kil Josephat Mwenda kanyakla kod Joseph Mwiruri. Koro chenro mar ng'ado buchgi Nyakwar Mgejuang odiochieng' makawuono dhi nyime e doho mapachoka kabende nyalo paro ni ji adek mano Willy Kimani, Josephat Mwenda kanyakla kod Joseph Mwiruri ne okwany ringre margi bang' kanusenegegi mane higa mar 2016 kabende ne oyuda obila adek mapachoka kanyakla kod jala chiel ne oyud kod ketho makamano. Koro odiochieng' makawuono wabiro winjo ni en kum mane mabende doho biro bedo kachiwo negi. Kopogre gi mana teri nyaka weche matimore e kaunti ma Kisumu ahinya maluoro somo. Odiochieng' makawuono e kaunti ma Kisumu Nyakwar Mgejuang jopuonjre maonge kod nyalo kokalo e bengi mar KCB kabende otudre kod sirikand kaunti ma Kisumu biro bedo kachiwo scholarships ne jopuonjre maromo 1,000 mabende scholarships makama Nyakwar Mgejuang ibiro bedo ka ichiwo saa 4:30 mar okinyi odiochieng' makawuono. Kabende kama bende ibiro bedo ka ichiwo scholarships makama en kar tiegruok mar Tom Mboya Labour College mantiere e kaunti ma Kisumu. Jodito mopogore geno chopo mar odiochieng' makawuono e romo makamano mano mar chiwo bursaries ne jopuonjre maonge nyalo. Wantiere koda jagoro mongirore bwo migawo mar somo mano Laktar Bello Kipsang bende mano governor e kaunti ma Kisumu bende geno chopo e romo makamano mano Honorable Anyang' Nyong'o kanyakla kod jodito mopogore mawuok e bengi mano mar KCB. Wantiere gi jofwambo mag kaunti ma Kisumu biro bedo kaluonwa chal mar wach makamano. Adana tiegi kaunti ma Siaya kama bende odiochieng' makawuono ineno kamagi ranyisi mag omenda mag NGCDF mabedo odiochieng' makawuono bende kaunti ma Siaya Nyakwar Mgejuang jopuonjre maonge kod nyalo mabende jonyuolgi samoro bende onge kod nyalo Nyakwar Mgejuang odiochieng' makawuono e kaunti ma Siaya bende gibiro yudo kony mar omenda mar chwalo sombgi mano ka onoromo saa 4 chenro makamano chakre saa 4 nyaka rom kanyo saa 5 mano nyaka saa 7 mar odiochieng' makawuono. Koro jopuonjre mantiere kaunti ma Siaya ka onoromo kanyo saa 4 chenro mar chiwo bursaries ibiro bed ka ichiwo Kisumu National Polytechnic mano Manyakongo. Bang' mano kinde saa 6 nyaka saa 7 mar odiochieng' bende pok mar bursary e kaunti ma Siaya ibibed ka ichiwo e kar tiegruok mong'ere kaka Mahaya Technical Institute. Parni weche matimore aluora e kor gwenge mopogore pacho kaendi beg mago mabende timore e pinje maoko wan ka nikech in wabiro beda kicha mar kelonigi e yo ma adimba gi kuku margi. Kok ma Nyakwar Mgejuang kanyo bende makela e giko mar chal mar fwambo okinyi makawuono mabiro en twak e chenro mar mbaka oromo. Aneno ka welo osechopo e kaunti ma Nairobi, studio mar kaunti ma Kisumu bende welo bende osechopo. Twak makama idhi baga kod nyawadwa Cleophas Oluocha ahinya twak moluoro weche mag somo. Orichur masani nyinga Sharon Ong'aw. Sankar yawane dodni. Sankar timri kodwa nade? Sankar. Kokiyudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palamino chiena tandora mojonya. Kitume mowa kelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu nyaka Wangla.
nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Pungua. Nini endelea hapa? Wewe funje mlango hapo. Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundiala la juu. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa. Changamka wakati wowote, mahali popote, na vipindi vipya vya makarao. Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass, are we together? Mimi ni mama wa watoto 12, lakini niko tuna watoto 2 wale watu waliweza kusurvive. Nifanyie ectopic pregnancy, usitumie family planning. Okay. Na ulikuwa na blockage. So ukitumia family planning inaweza changia tena blockage nyingine. The same year ikiisha nikapata ball, nikawekwa kwa bed rest. Nikiwa kwa bed rest after 8 months mali tu mtoto alitolewa, reba ikakuja. Nikatolewa mtoto. Nasikia nasi utamwambia aje. Nikasikia tu mama akipita hivi akasema kai huyo mtoto wake ni kama amekufa, ukisikia akiambiwa hivyo. Mimi watoto wangu wenye watu walikufa hakuna mashishi ilihudhuriwa na mtu wetu hata moja. Ilikuwa kutolewa hospitali, nyumbani mnapata shimo imechimbwa, kusika ni kama kutupa na kurudi. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you and the plans you have for my life. In Jesus' name, amen. Dial *811 *401# to get Thank You Lord. Let's go. Ngeso kangeso encheng morne nyithindo. Chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. Bad success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Namringo to onge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado ma. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka uwe. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito. Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your cannot see me. Jatelo report achiegni kelo ni. Please mane me biera go bwana. To nitie Nyarkochia. Apenyi why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo ano jakanesa. Kendo ni kod chia. Poka luongo ji. Mae kik bai. Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, Teacher Beach, mana e Ramogi TV.
Machiegni nyako Ramogi ma chenro mar mbaka romo mbeni koro chako sani sewinjo gik mopogore opogore motimore kor piny. Wacho ni koro mbaka ni mogerore koro kaka oganda ka wantiere kodi kae wagoyo mbaka kodi kendo e chenro mar mbaka romo rwaki ni machiegni bedo kodwa nyaka giko ni mar sani koro wachako mbaka odiochieng' ma kawuono nyako Ramogi ngoda penji ni loko seche mag somo mano kaluwore gi lendo mano tim kod jatend migawo mag weche mag somo kaluwore gi chike bende mag duol mandiko jopuonj onego bed ni chako tich saa adi, onego bed ni gidonjo e klas saa adi, gitieko saa adi, to nyithindo ka ponono ni gin e klas onego bed ni giwuok saa adi. Gigi duto osekelo mbaka mopogore opogore koro sani wacho ni somo go ma otieno gi mago ma okinyi osira wende. Nyithi sikul chiewo kar saa 10, gichiewo kar saa 9, moko kuom gi saa 11 koa koro bende girango ni ginyalo wuok dala ne jogo madhi e sikunde mag dhi to gidok pacho mago mag day school. Jo boarding ka bende nigi preps gik makamago. Jo day school bende nigo kendo ja day school monda kendo chopo e sikul kata ka ool to bende omonda ahinya arita kwe bende ok ne kare. Ote bende mag joneno abine manoseoro pachgi motelo network okinyi makawuono. Loko seche mag somo nyalo kelo ber kata rach machalo nade e sekta mar somo. To jogo manigi preps gin kata nang'o kata somo ma omondo gi somo ma olewo dhiambo gin kata nang'o en ang'o miyo iketo gi kuonde go. Antiere gi morni mar weche makawuono an gi jalonyo weche mag somo e county ma Kisumu, studio ma Kisumu antiere kata kod jalonyo weche mag somo Charles Akach tudre kodwa achiel kachiel koa e studio ma Kisumu. Charles Akach achakodi oyawre gino machiegni e chenro okinyi makawuono. Oyawra ahinya. Machiegni kawuono wadhi twak dhi kono wa in kaka jalonyo weche mag somo inene nade mano kotenore kod loko sechego mag somo. E studio ma Nairobi antiere kae kod welo ariyo machiel kuom gi janyuol to moro bende japuonj. Antiere kae kod japuonj Rose Angila. Rose arwaki ni machiegni ahinya okinyi makawuono e chenro mar mbaka romo. Erokamano. Kamachielo antiere kod janyuol mano Wycliffe Ochieng an kono ne kaka janyuol okale midhiero machalo nade entiere bo Nairobi kar kae. Nyithindo ni dala koso gisomo Nairobi ka to gichieo saa adi, gidhi e sikul saa adi kae to giduogo saa adi. Mago bende orang'nwa kendo kang'o miwa pache kaka janyuol. Arwaki machiegni Wycliffe. Erokamano. Nyako Ramogi twak chakre sani miwa pachi SMS line oyawe na 3 nono Facebook wantiere live mar Ramogi TV iyudo wakacha miwa pachi ko chakre sani nyaka saa 5 mar onyango to mondo mi aparni itudri kodwa bende e mbui mag Facebook en achiel kende piny mangima odweke ni Ramogi TV ten gi tik mabulu bathe kiyudo moko pogre gi mano kata mopogore gi mano oken koro manya Ramogi TV man gi tik mabulu bathe mano kama wapenje penjo kendo kanya makawe ote mari odiochieng' makawuono. Facebook page mara en Cleophas Oloch, Twitter @Cleophas Oloch, Ramogi TV Twitter bende ni kacha Ramogi TV KE. Wachako sani japuonj Rose Angila ni kao paro mar loko seche mag somo gi e yo machalo nade koso en gima nitiega to jopuonje ma samoro okete tim e sikunde machiegni. Erokamano. En gima osebedo but ok time nikech kaka jopuonj chopo reporting time sama nego bed ni gidonjo e skul en saa 2 e wang'e to giwuok saa 11. But king'iyo gine ma sirkal wacho ni idonjo saa 2 to nego bed ni by saa 10 usetimore kata saa 9 dakika 45 usewuok. Koro nyithindo bedonjo chon to giwuok saa 11 mano for day scholars. But boarders to gidonjo morning preps okinyi nikech ana school ma is both day gi boarding. Koro boarders to donjo okinyi kapo gokinyi mang'ich saa 12 yudo gi e class gisomo for at least 1 hour then gidhi for breakfast gichak giduogo. Koro sama giduogo no jo day scholars donjo gin gi report saa 1. Saa 1 lessons chako around 8:20 gokinyi to lesson mogik rumo 3:10. Kore ka kaka skundwa kuchopo lunch time gidhi lunch kendo giduogo for at least 30 minutes earlier gibede class. To during that time japuonj ni kodgi to ok ni japuonj michulo nikech mano en break mar japuonj en lunch break to japuonj machiwore
to neno kama onyalo konyo nyathi ma pod ni chien kata nyithindo ma pod ni chien. And okonyo be ko syllabus. Get syllabus sani duong. King'iyo CBC nigi learning areas 11. Sani wan gi junior secondary school. Learning areas gina 14. To kichak ing'iyo syllabus molo to CBC, syllabus ma CBC duong bor and detailed kabisa. Mo odwaro time to gi nyithindo gi. Idwaro time. To ma ok nyalre ka wayudo time matis. Kapo ni okete kaka jatelo wacho ni wadonjo sa ariyo, nyithindo donjo sa ariyo nyaka sa 9 gi dakika 45. Mano ok bi miyowa thuolo kaka jopuonj mondo wang'i nyithindo moko ma pod ni chien. Nikech seche momedgo to konyowa. Odani maki gi kanyo ni mar paro biro mopogore opogore. In kaka japuonj wacho ni seche ma koro ikero ni sa ariyo nyaka sa 9 ni nyalo bedo matek kuom kaka jonyuol mondo rang kaka nyalo jopuonj kaka nyalo tiyo. In kaka janyuol weekly. Yes. Kiyudo lendo machalo kamano kowuok kuom jatend migawo mag weche somo. Ni kawe yo machalo nade? An kaka janyuol anani mano ok dhi makare. Because nyithindo mane boarding giyudo ka gichiemo mapema sa 10, gitimo nyaka break, gitimo gik moko, gisomo. To maki wacho ni mag day school. Day school sa 2. Ja class 8 ya kada cover. Mozo ka so jo mani candidates ya gida cover syllabus gi ama mwalimu da cover. Gida practice kata nini mocks moko. Kora aneno ni mano ok ni kare. Gimonego tim wa nyithindo som to but koro tegemea ng'iyo ni nyithindo mage. Nyithindo matindo. Ok jo PP1 ok nyal kono mondo sa 10. But nitie jo upper classes ma nyalo mondo at least gingi kaka gikonyore gi japuonj mondo bedo maga sama gi wacho ni mag day school kik monde school to ma boardings to mondo. Ngoro ma ko dhi konyo nyithindo ka moko biro perform at the same time nyithindo malan pole nyithindo moko ma sharp. Koro ka gi cover time gukinyi ni at least konyo gi mondo gikony syllabus moko gi recover mocks moko be. Amo duogo kanyo mondo mi warang weche go mag sama mag nyithindo chope sikul. Wacho ni PP1 sandi nyithindo ma ikawo ute gi kasa paka chiel. Ukinyi gi mondo ka janyuol wuok dhi tich en bendo mondo entiere oko kanyo. Bende ni gimoro makare. Gino me wacho kacha en kelo dangni mag paro kachiel koda tuogo bende mag obwongo. Bende gin gi thuolo mar yudo thuolo makare bende e sikul. Kinde kata ka gimondo kamano mondo mi giyud lwasi makare. Adhi e county ma Kisumu. County ma Kisumu an gi jalony weche mag somo Charles Akach. Mana kama wachope karka. In lendo makamani kawe yo machalo nade. Nyaka sani koro wasedo janyuol makoro okiere gi lendo mara jatend migawo mag weche somo ni mar jogo mantiere day school ema nyalo bedo ni chopo moleo ka jowete gi mane boarding ponono koro be osekale gik mathoth mantiere kacha ma ponono ntiere syllabus magi. Koro ka kori ni kawo lendo ni e yo machalo nade. Bendo nyalo konyo lendo makamagi osetime thuolo mokalo. Pachien mane? Anyalo wacho kamaendi. Mokwongo e system mane antiere chon nonyalo bedo possible, ne nyalore. To masani aneno ka ok oyot ahinya. Mar ariyo, aparo ni kwa dok chien e ndalo ma Kenya yudo uhuru, king'iyo sirikal mar Kenyatta chiegni about 90% nokawo jopuonj. Gimomiyo Kenyatta nokawo jopuonj ne ntiere gimomiyo. To anyalo wacho kendo ni Ministry mar Education osebedo gi thagruok ahinya. Nikech samoro iyudo ka samoro sirikal kata jatelo oketo samoro ng'ato moro ma weche mag education gi. Ingeni education ministry kaendi en charge gi responsibility mar human capital development. To dwaro samoro mana kaka pacha ni ng'ama bende se puonjo kata mong'e weche mag somo gi kaka chalo. To nikech king'iyo CBC kata kaka nitiere CBC primary ka basic education ka kidhi e technical education nitie gimiluongo ni CBET, curriculum based education and training. Basi koro yudo ka e technical ka thuolo nitie ma nyithindo nyalo somo ka kwero. But kubire basic education ka, when you look at the content mar CBC ong'eny nikech gin gi possibly 12 subjects midwa no puonji. To kendo kiwe mano to nitiere bende 2 optional subjects. To gigiendi oting'o practical bende nie iye ka, to oting'o gik mang'eny. Koro yudo ka samoro nyathi mantiere boarding school nyalo bedo ni nigi ber moro matin nikech gin environment ma is controlled.
To kibiro public schools, especially day primary schools, tibiro yudo ka shida moro nitie kanyo nikech nyathi donjo saa achiel, maybe gitimo achiel ariyo moko kanyo, then ka git saa ariyo gichako somo. Ni koro nyathi dwa somo kochakore saa ariyo nyaka saa 9 gi dakika 45 aito nyithindo gidhi dala. Aparo ni kanye to consultation nyaka bedi nikech aneno kodhi hinyowa. Odhi miyo nyithindo moko mang'eny dhi dok dala, to kodok dala to nyithindo dhi tiyo matek, ma nyithindo ok bedo gi nindo moromo. Mar ariyo nitie jonyuol be nitie moko makoro chuno ni nyaka bende donje wechegi. Jonyuol moko be nitiere ma samoro ne ok odhi skul, ok ong'eyo gigi. Omiyo an kaka anene ka gima pod wan gi tabu e weche mag education, especially implementation mar CBC. En gi shida mang'eny ahinya. E kinde ma intiere kar kanyo kiwacho ni pach oganda onego bed ni ichoko, bende en okang' mane jatend migawo okawo kapo nono ok ochoko pach jokanyo kata jodito mantiere e sekta ni mar weche gi mag somo? Ing'e ni choko pach oganda en gima duong' ahinya ka dipo ni government obiro gi policy moro manyien, to idwa winjane ni to jopuonj wacho ang'o e curriculum mabedo implemented manyien gi, to nyithindo jonyuol to wacho ang'o. Gima jonyuol wacho gi gima jopuonj wacho, aparo ni mano gima duong'e moloyo wach moro amora ma ng'ato nyalo keto, nikech samoro nyalo wuok gi policies moko to ite in office, to joma nie ground kata joma puonje ma implement that policy to nigi a lot of challenges. Koro aneno ka gima pach oganda to ok ochoke yo maler madang' awach ni oganda to nowacho kama. To pach oganda bende ma kata king'iyo affairs mag sirikal, onego ji dhiga gi pach oganda, to onego bende ng'ato wuok to en owacho wacha gimoro kako nene, to kako nene no to bedo directive. Omiyo kanyo to aneno ni ywaruok to pod biro bedo matin, nikech mondo jopuonj bendo adjust, mondo nyithindo bendo adjust, obiro bedo lweny kabisa. Erokamano ahinya Charles Sakach. Kamachielo an gi japuonj kar ka, iwinjo koro ka gigi duto duogo ne mana jopuonj. Ikruok chalo nade? E thuolo mokalo nitie muoch mar midhusi mar corona nokelo chochruok e kalenda mag somo, kendo kineno kata ka nyithindo bet e sikul e thuolo malach kata kapok giduogo dala. E kinde ma koro iyudo thuolo mar wacho ni seche gi onego bed ni medo, seche ma kamagi onego bed ni dok piny, ywaruok ma kama, nyalo bedo nitiere ng'ikruok e tudruok kind jopuonj kaachiel koda ka migawo mar somo, koso pacho ok chokga ahinya jogo mapuonjo kata e skundego mag day kata jogo madok dala dhi e sikul to dok dala? Anyalo wacho ni maybe gitimo sampling mag jopuonj, but kaka wan jopuonj ma Kajiado pok waneno jok machalo kamago mobiro kawo pachwa, be pok wajazo kata any forms like maybe gidwa ria survey, pok watimo kamano. Koro wach school time no nikech be time no pod ok romo. Time no ok romo. Japuonj iwacho kata un gi jo day school gi jo boarding. Ja PP1 chopo e sikul saadi e sikundi kanyo kama intiere, mano ka irango kinde ero koro wach ka sariyo gijo chopo ga saadi ka sariyo ne poko mul gichopo saadi to chiyo saadi koro kata giko. Ja PP1 gin at least wamiyo gi room ok waket gnegi mateka ahinya, but by sariyo ginus gisechopo, and Mondays gi Fridays koro chuno nyaka gichop chon nikech nyaka gibedi assembly. Wabet gi assemblies on Mondays and Fridays. Joma gi mamondo ahinya joma mondo to other classes. Mondo ni saadi, mondo ni en saadi ko. By sa pagariyo ginus gine school. Sa pagariyo ginus. Sa achiel remedios chako tie jopuonj madonje class. Janyuol mondo chope school sa pagariyo ginus. Ochiyo saadi, igole out saadi mondo mi ochop kacha kono. Ngeni kaka nitie joma nyithindo madhi skul mabor. Koro yudo ka chuno ni janyuol nyaka chiw nyathi saa 10. To nyathi yudo ka moro nindo late kidogo. Ama kaluwore ka janyuol bende pod e menyo, biro gi chiemo late. Koro ma miyo nyathi wiye opong' ma nyathi onge kaka nyalo konyore. Koro aneno kaka janyuol wach education onego ng'i matut. Onego kaw paro mar janyuol to gi jopuonj to ket pamoja. Ok onego sias wuo kata chako wacho ni maga mobed kama. Kwa sama nyathi matino mondo no odhi nindo gima odhi timo onge. Japuonj be samoro pok odonjo. Koro gima kacha gitugo, gima gitimo onge, samoro gibiro nindo to pod ong'anya control gibe. Koro an kaka janyuol ni nyathi matino onego at least ng'i age monego bed ni gidhi at least saa 2 kanyo mondo giyud time maber. E kinde gi duto nitiere chenro mopogore opogore ma pod donjo.
kendo ka wantiere kar kae iwacho ni achiel kuom gigi mana kapok adhi Rakach apenja ne kotenore kod iwacho ni wich pong' kendo bedo kod paro mopogore opogore. Iwacho ni weche mag mental illness ema ponono bende donjo ne nyithindogi kinde ma gintiere. Bende nyathi nigi thuolo mar kata kono janyuol ni oyo ng'eni mar samoro ano kada chiewo chon kawuono mana ang'i kawe marach to koro yo mane monyalo konigo kata inyalo tigi yo mane mondo ing'e ni nyathini okale chiedh nade mag paro kaluwore gi kinde monindo, seche monindo, kaka ochiewo gi kaka odhi sikul. Nyathi ka in go kendo dago kendo ka in janyuol tibiro ng'eyo sama nyathi ni sawa kata ok en sawa. Sama ibiro chiewo ibiro neno kata ka mondo mi ochiew to en shida. Uywaru kode mondo mi ochung'. Kata mondo mi math cheno modhi skul uywaru en ma ywaro kendo kaka moko kalo wang'ayo seche sa 12 to ka ywak to dhi to ywaga kodhi skul. Koro an kaka janyuol na list gino nego ng'e maber kaka mondo nyithindo obed sawa. Japuonj. Buse bedo kodgi nyithi sikul machalo kamagi ma ochope klas onindo inya bedo kata in gi rola ipuonjo kwano moro mar 1 mita cha iduongo wiye iwacho ni nindo nang'o tikiapo nono ka entiere kono ka iyudogi itiyo kodgi yo machalo na nyithindo machalo kamagi pono. Samoro inyalo yudo nyathi ka nindo to gokinyi inyalo yude konindo to koro nyaki penji iyudo ka moko wuok ot chon nikech moko onge school buses kaka skundwa onge gi school bus. Koro iyudo ka nyathi wuok kata like owuotho kata like 12 kilometers kubiro school. Koro nyathi makamano en kata kubiro ok waketnega strict time ni nyaka chop saa 1:30 no kata saa 1 wang'. Koro mano be pod biro bedo loss ne nyathi nikech classes to biro dhi mbele. En mana ni koro wajiwo ni odhi onindo chon nikech kipenje to biro nyisi ni en oa mabor samoro odok ot min gi okete gi tich jonyuol okete gi tich nyathi nindo modeko homework be nyaka otim. Koro kobiro gokinyi iyudo ka ochiew chon mondo chak wuoth ochope skul. Koro most of the time iyudo ka nyathi nindo but okwa punish iwuoyo gi nyathi tikonye ikonye kaka nego bedo ni opango tijene mondo onind chon. To be ka en janyuol to wagocho ne janyuol mondo omi nyathi room mar at least kochopo ot nikech kochopo ot kik omiye tije mang'eny mondo onind chon nikech en ng'ama mondo kik oninde klas. Nyakura monge jwang paro thoth kero yena monda dhi e county ma Kisumu atuda kod Charles Akach. Charles iwinjo kaka jonyuol wuoyo dangni mag paro nitiere kar kae nitie jogo monego bed ni ikete sikunde bende nyaka sani paro ni piny Kenya osegoyo okang' madwarore mag rango ratiro mag jopuonje mano bende kaka jogo mantie sekta mar somo kaachiel koda ratiro mag jopuonj jogo ma mitiego bende osebed kata ka iwinjo gi yo moro makare. Akia ka chal nyalo bedo nopogore e county ma Kisumu ponono ka isebedo ka ineno gi gimondo ga kar sa adi kama to kinde ma gimondo kamano bende nitie gino ma sirkal nyalo timo mondo mi obed gi tudruok makare kind jonyuol kod jopuonj. Aparo ni mokwongo en ni okine kaka japuonj loso kaka ng'ama ni Kajiado to koro wakawa ni picha maduong' mar Kenya. E Kenya kaendi iyudo ka opogore nitie kuonde moko ma inyalo yudo ka school nitiere kata mana 5 kilometers away kata mana kilomita 10 ma nyathi mondo ka dhi e school. Mago gin shida dongo kabisa. Machielo kendo ibiro yudo ni jonyuol bende opogore, jomoko nigi nweng'o, jomoko be onge nweng'o. Iyudo ka nyathi kata mana mondo nyathi omondo noendo nyaka nyathi dhi dware kata gimoro achiel ariyo moko mondo kele ot ka githagore gi min gi kamano endo nikech ing'e ni meals mineni chamo ni kata mana makoro waluongo gi wagunda ni breakfast lunch to kata mana gi supper kata bed na dinner gi goendo. Kuonde moko nitie mana ma ji ok nindi kaka gine magoendo. Omiyo e yore go tete kaka ng'iyo gi pod tabu nitie ahinya nikech maduong' ahinya jopuonj makoro wacho ni jopuonj go bende gimbe gin jonyuol to gimbe nyaka wang'e ni ratiro gi chal nadi nikech ka koro waketo ni japuonj dwa bedo dadonje skul odonje skul kata mana saa 12:30 mondo oikre ne lesson mang chakore kata saa 2 mano nikech day school boarding school nigi advantage moro kanyo matin to japuonj owuon to gin bende ratiro gi be wang'iyo to nyithindo gi be wang'iyo ratiro margi. Koro anyalo wacho ni CBC nigi makosa mang'eny ahinya nikech CBC ok ng'i ratiro mar japuonj to kendo bende ok ng'i ratiro mar nyathi. Ing'e ni nyathi
ni iwacho ni we nyathi obed nyathi mana kaka jomoko wacho ni let God be God and let nyathi bendo bed nyathi. To ka nyathi dwa thungi somo ahinya gimwaseneno gi ujusi mosebede piny kaendi en ni nyathi ka chieng' obedo ng'ama ng'ongo makoro dhi kata mana senior secondary kata wawacho acha generally as it is now no dhi secondary kata nyaka university. Magi nyithindo ma iyudo ka koro theko kabisa. Aiti iyudo ka nyathi chieng' moro kodhi secondary onyalo drop out kata odhi university o drop out. To mago bende shida ma wan go kata kinene barabara king'iye kethruok mar gweng' kata kethruok mar estate kata kethruok mar town. En mana nikech mano omiyo pod an gi ywak ni kata ka itimo implementation mar CBC to tabu po nitie maduong' kabisa. Omiyo an da ywago ni sirikal en mana ni ero otime obedo implemented gi mapiyo ahinya. To ka be ni chutho to dino we matin mondo winje maoni mar ji mondo joma duong' kata education experts jopuonj to gi jonyuol to gi other stakeholders bendo bedi mondo winje ni to gini onego time nang'o. Omiyo whichever way but of course ibiro do ka school moro to ni maber kabisa to ok wanyal kawo skund 2 kata 3 kata 4 aito wadwa tieko ni manire kaka Kenya chal. King'iyo Nairobi skunde chiegni, king'iyo towns major towns kata Kisumu ka and any other towns skunde chiegni, but ka koro dhi kuonde ma remote machalo Elgeyo Marakwet to gi weche ma koro nitie kuonde machalo kamago Turkana, Baringo to kata mana basically kuonde machalo Nyanza waka Luo Nyanza waka nitie kuonde moko ma bende pon nigi tabu. Omiyo tabu to pon tiere mano tema dai bedo gombona ni kada kamano to nonego ng'igigo e yore mang'eny ahinya mondo mi implementation mar CBC obede yo makare. Otherwise pod obiro theko nikech pok ochope ng'iende pod biro mbele kaendi. Aya, ero kamano wacho ni ka bende kore en manywanda onyalo bedo kacha ka oting'o CBC gi lai machon cha mar 844 bende pod ntiere karakacha mondo gi pod ntiere mana karakacha. Japuonj, thuolo ma ochiw kendo mantiere chike mata weche mag somo pachoka bende ntiere weche mag remedial kacha koso magi meda mondo miyo omed ndadhu e somo. Ang'o miyo imede otin kinde moket cha otin moko nyaromo tieko syllabus kako keti koso oyo remedials king'iyo maber remedials en time ma japuonj create extra time mo create mondo kony nyithindo mani chien matiende niya nyiso ni time ma wan go okoromo. King'iyo syllabus wacho mokwongo ni king'iyo syllabus iyudo ka syllabus is very wide. Koro nyaki complete the syllabus by the time ma nyathi dhi to the next class enego bed ni isetieko syllabus nikech en building from kamo osome omedre nikech otudore chien gidhi mbele utudore. Koro matiende ni kokitieko syllabus ni nyathini kodhi e class machielo tineno ka nyathini ok bitimo maber nitiere. Koro jopuonj temo matek mondo gitimre nadi mondo gitiek syllabus nikech syllabus unitie. Koro remedials gi preps mantie kaka en mar tieko syllabus koso mar konyo nyithindo ma winjo gi samoro nyalo bedo ni konyo nyithindo ma winjo gi ni pod nyalo bedo chien solo learners tinde bok waluonge kamano konyo nyithindo ma winjo gi ni chien kamano. Koro ing'eyo kaka ispend gi nyathi a lot of time e kaka nyathi be winjo ne betimre nadi nikech there is that bonding japuonj gi nyathi. Koro nyathi yudo ka somo bedo mayot to nyathi kidhi kendo ibedo mabor kode and especially kwan ing'eni nyaka ibed gi nyathi ka gi ka isiki paro ne apara sama tisi chopo iparo ne gi isiki paro ne gi nikech kiwegi kendo mabor tineno ka nyathi timre nadi nyathi dok chien performance mare. Koro jopuonj create time extra time ma ok chulgi gi create time gi to gitimre nadi to gidhi e class. Iyudo ka japuonj odhi e class gokinyi before lessons ako nini chako 8:20 gokinyi to rumo 3:10 tiyudo ka japuonj omondo gokinyi saa 1 en e class kachopo saa 2 owuok 1 hour mano japuonj otimo gineno remedials nono then mano skundwa then kendo iyudo ka saa 7 donge dhi lunch around saa 6:40 saa 7:30 gise chiemo gise donje class. Japuonj mane gi time most of the time iyudo ka japuonj timre nadi japuonj chako donjo
opuonjo kachopo saa 8 nyathi koro gitimango koro lessons chako. Ndani mak paro no ni kanyo nikech kama duogo sirkal chulo manare saa 2 nyaka saa 9. Omenda mamalo ka jopuonj mabedere medol gi preps gi. Omenda gi akanye. Jonyuol unemu hinyoru koso sirkal donjo kanye mondo mi ochul remedio nikech chaka ma sirkal chulo mana saa 2 nyaka saa 9 gi dakika 45. En ang'o matimo ne nyakwara mongi jong twak nika wakawyo masani ka waduogo ote pontiere ka waduogo somogi penjo ma in godo orgi sani wantiere live kata ka penjo wuok kod ni dhi neno wakanye donje mbui mar Citizen Digital kata donje Facebook moro mar Ramogi TV, YouTube mar Ramogi TV bende wantiere kacha. Donje mana YouTube kacha te search Ramogi TV te dhi do kacha live. Kidonje kidienyo mar live te yudo chenro ni achiel kachiel kata ka intiere nyamburko idhi e tich idhi puro pod inyalo chenro makama kumoro moro ma intiere. Kik idhi mabor chenro mar mbako romo ka uyem. Enjoy our fresh new content on View Sasa. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one, unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Washindi wa Shabiki Jackpot Mbao wanaendelea kufaidika na kuinua jamii zao kutokana na ushindi wao. Bwana David Tanui ni mmoja wa washindi wa Shabiki Jackpot Mbao. Ameendeleza biashara yake na kufaidi jamii yake ya Kiptororo, Kuresoi na Kuru County. Sasa kanisa ndio nilienda kurudisha shukrani huko kanisani. Nikawajengea jiko. Pia wewe waweza kuwa mshindi kama Bwana Tanui. Tembelea www.shabiki.com ama tuma neno SJM kwa 29063 ili ucheze Shabiki Jackpot Mbao leo. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni wa Kirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapok omeny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, saa 3 otieno, e mine wacho. Nyokora moge jwango ntiere ka waseduogo kendo koro yweyo mosekawo sani weche thoth no wakawo yweyo kata ka wapenjo nyaka sani ni omenda ma koro sirkal chiwo ne sikunde ponono mondo mi sikunde primary obed kod chenro ma iwacho ni nengo mofumore kata gidhi kacha e yono manono ka gichulo omenda mora mora. Iwacho ni sirkal nyalo chulo mana saa 2 okinyi nyaka saa 9 gi dakika 45. Thuolo no kende ma sirkal chulo, thuolo ma malo ka japuonj gi akanye omenda makamagi jogo ma puonjo nikech koro saa to ngere en mana macha. Iwacho ni koso gipuonja nono e thuolo no. Gipuonjo nono. Te wache ka duonde ni piny ka ng'ama. Gipuonjo nono. Okay, wache kitegno ni puonjo nono. Uchalo jogo ma bende. Gipuonjo nono. Siling 200 ma ichulo nikech wonge skunde ma chulo siling 200 mondo gidhi e prep. Gipuonjo nono. Gimimiyo gi maybe it's a token. Nikech koro pare ni akwom jonyuol go so japuonj. Token to akwom jonyuol. Token akwom jonyuol. Tokens gidonjo mondo mi nyithindo yud tiegruok moro makare. Syllabus koso saa monego bed ni medo. Seche mimedo koso syllabus onego rang kendo mondo ka saa momiu ni tin makoro chulo nyaka siling 200 500 mondo mi nyathi oyud ng'eyo mathoth e syllabus achiel ma omiu thuolo mondo mi jopuonj puonji saa 2 nyaka saa 9.
an kaka wacho kaka an janyuol time no tin moso kaka sani wan gi CBC CBC is need a lot of practical manyaka miyo jopuonj time maber makoro ka japuonj amua ni ginyalo timo remedial gikonyo nyithindwa wan manyaka migi metoken matin mondo mi gikony nyithindo bed sawa gimit gi nyithindo moko mabet timo kuonde mamoko ma wach token mimi gi matis nano kana shida kanyo jonyuol mok nyal chiwo token makama kata fee machalo kama mar remedial ginto gin kanye nyithinde gi obeda beda oko koso giriti nikech sani to koro wantiere kidieny moro mowacho ni yud somo manono ma ichiwo kod sirkal joma chielo bende koro chulo mamalo mondo nyithindgi obede klas obede seche mang'eny molo jowetegi so gima nyawacho ni janyuol nyalo dhi tugo gi mwalimu koni mwalimu by sand to pod aonge go tabiro kelo wa nyathi otim remedial mondo membo catch up gi jowetegi koch kwa wacho ni mondo koro en bedo oko ama moko tim yudo ka moro bodong chien Aya nyakora mo jogo mantiere kar kae wendo bende nitie kaunti ma Kisumu to kapok wadhi Kisumu we wasoma ne ote mantiere kar ka SMS donjo ka ntiere ote madonjo e Facebook gidonjo simbe bende gidwa goyo okinyi ma kawuono koro waranga ne mago mantiere e Facebook kacha mar Ramogitv ka warango gi kacha achiel kachiel nitie mago madonjo e Facebook mano wan gi Samuel Wodamani wacho ni kaka pile pod unlocked kendo live ko game Sinaga Massive Isiaya County asiro wach mar loko seche mag somo kata seche mag dhi kendo duogo koa sikul system ma sani overwork nyithindo gi seche mamondo to moko bende wacho ni murure makata yweyo onge wacho somo go rure makata yweyo onge wacho sana nyithindo madala koni mondo sana mano mapiny pod otimo mudho like 5:30 wacho ni insecurity bende ng'eny weche makamagi mago bende adani wapenji kapok wadhi kate ote machielo mano mar Okoth Osongo bende ni yote mar wacho ni ana onge paro nikech magi gik matie TSC Code of Conduct onge gima oloki kanyo to be onge gima sikul mabiro luwo chik go mago weche mantiere kar kanyo wadani warango gi kama gintiere ni nitiere weche mag insecurity kachiel koda moko chochni mag arita kwe wadhi e ote ma mor kanyo koda Raila Mandhiwa moko ang'u mak moko mose or mondo ang'u duoki ka wasetieko Raila Mandhiwa wacho ni Cleophas Machogu owalo kodwa odwa ketho nyithindo nikech between saa 12 nyaka saa 2 okinyi en ga saa remedial kendo konyo nyithindo malich mogik koro ere tiende nyithindo bede boarding ka ok ginyal dhi e preps gi dons mar Raila Mandhiwa owacho ni kawuono ero mano ote manoro motelo ne chenro mag owacho ni kawuono warome network bende ero kamano nya Raila Mandhiwa kamachielo wadara kanyo Evelyn Otile wacho ni sikubaliani nayo hata kidogo haya maana uko yie gi loko seche makamago ero kamano Evelyn anyango makapio jagogo katuma mano kare kabisa kendo anto ayiego mak mana ni okete tim mago loko seche go haya ero kamano anyanga allowed ondago ogola wacho kanyo ni aneno ni paro ni ber kendo miyo obwongo nyithindo yweyo moromo mano gi paro bende ma japuonj yiego koso uneno un koro wacho ni paro ni oken gimoro malong'o ahinya yiere gi kanyo kiwacho ni dang'ni mag paro bende nitiere kar kanyo ang' duogo mondo irange kamachielo Martha Ochieng ero wacho kanyo ni an aneno ni ber kabisa kaka wendo rach masa moketigo ber gi nyithindo mane sama giwacho kanyo weche mag mondo kane waketo kanyo Lynn Black Soil Nyarokinda PC wacho ni apimonu kaka jambazi ne odwa negowa ka wamondo sikul wuok Nyalenda nyaka Kibuye Mixed Primary japuonj Rose ing'e gwenge makamago nyithindo ka mondo to gin gi paro machalo nade med mana mako gi kanyo waduogo mondo miwarang machielo mantiere kanyo kwa wuok ka Lynn Black Soil kae ote machielo mapontiere kanyo molo Martha Ochieng wacho ni amor gi wachno nikech niyudo ka nyithindo mondo moro ma nyathi nyalo romo kod joma richo jojuogi koro an amor gi migochwa ka erokamano ahinya omolo Martha. Quinta Oloch, will teachers be able to complete the syllabus ni bende dhi tieki wamak otego gi kanyo ka koro nitiere weche mathoth ma pod medo donjo kar ka tadhi e kaunti ma Kisumu mondo mi awinja ne pach
Charles Akach okinyi ma kawuono ni ento nene nade ote to pod thoth kendo amedo mana yudogi kamano mashenari eta wuoro bende orote kanyo kwacho ni aneno ni mano ber dons nyithindo nindoga ma onge gima gisomo. Wadhi ane kaunti ma Kisumu ote mantiere karka e kaunti ma Kisumu mano wadhi Charles Akach nyaka sani weche chalo nade e kaunti ma Kisumu kerango ni nyaka sani chenro wuok iwacho ni rochni mag arita kwe bende donjo kage kacha nyithindo mondo seche moko mok dwarre nyalo bedo mana achiel kuom gigo ma jatend migawo mag weche somo ne orango e kindegi. Gima nyalo wacho en ni jatend migawo kata kanyo wuok gi wachne no to nitie gik mang'eny ma bende ok ong'iyo kata kwa weyo insecurity mantiere nikech sani adier to adieri to bende nyaka wacha ni arita kwe ok ber kata mana Kenya wa kama ngima onge pogruok kata kuonde miwinjogo endo to gi kuonde mamoko gi nikech moko jakuo nyalo ka sani jokuoge ma kata nyithindo matindo moting'o bag inono nyaka mfuke gi ang'e ka dang' yude gimoro. Omiyo an aparo ni e yore go tete ma jatend migawo keto gima wacho mokwongo ni consultation en gima very important. Nyathi mathin ka korero wacho kamoro ni nyalenda sa 12 to kata mana japuonj owuon bende ok ine ka ji to koro dich mana jonyuol odich gi weche mag nyithindegi to insecurity kuom janyuol dong mano kuom nyathi gi japuonj dong mano bende nitiere mano bende yudo ka nitiere kanyo to kata kiwe mago to iyudo ka gin gik mang'eny king'iyo the coverage mar syllabus mar kata mana junior secondary ka ibiro yudo ka gik moko nitiere machalo science nitie kanyo gik machalo technology nitie kanyo tiende king'iyo gigo malong'o tiyudo ka odwaro technical teacher monge gigo king'iyo skundegi bende ibiro yudo ka moko nitie mane town and town bendo depend ibiro ka skunde moko nitie ma kata security ma onge skunde moko nitie ma kata mana computer wuon go be ma onge skunde moko nitiere ma kata fence gi nego bende ma onge. Koro implementation mar CBC pod en gi shida ma mondo bio ka chap aparo ni gima nyalo konyo en ni jatend migawo mochung' ne weche mag somo nyako bed piny kendo mochako ng'i ane ni to gigi nikech sami biro gi syllabus ni en gimi tiyogo every corner of the country obed Turkana obed Kisumu obed Migori obed tiruond assumption en ni nyithindo gi gin gi shida machal to nyithindo gi ok nigi shida machal to kata nyathi owuon nigi gin gi individual differences nyathi yudo kamoro bet yom e yo makama oberie. Omiyo pod anyalo wacho ni time mantiere no to ok onyal romo kaluwore gi syllabus coverage kaka chalo nikech kekore ng'iyo ni nitiere gimoro 14 subjects monego bed ni puonjo to king'iyo the time kichako kwano kochakore saa 2 nyaka saa 9 nyaka saa 10 ibiro do kata time no tin kabisa to japuonj wuon to ok ber compensated nikech kata remedial mina ni wacho no endo adwa nyisi ni kadipo nitiere joma patriotic Kenya ka gin jopuonj samoro janyuol nyalo losa to kong'eyo ana wuon practically ana japuonj kendo anyalo koni ni tich ma japuonj timo bende onge chieng' moro minyalo wacho niya kata japuonj puonji ma nyithindo kad penj to kinyal yude chieng' moro ka ineno mana ka jonyuol celebrate ok jonyuol ma celebrate to sama gi celebrate no japuonj be celebrated onge bas koro miyo nyaka bi ng'iye mana kendo mondo ong'i kaka inyalo kony nyithindogi kendo kaka inyalo kony jonyuol kendo kaka inyalo kony jopuonj bende pod nitiere shida mang'eny ahinya lakini gima pod anyalo wacho ni jopuonj gin joma ji tokesa nikech kata kiwinjo remedial no endo jomoko nitiere kuonde moko ma kata siling 100 kende minyalo mi japuonj kata siling 50 ema onge to mago bende biro ka jomoko wacho e chik sirikal mago bende ji wacho ni illegal fees gin fees moko ma jopuonj temo golo kuom jonyuol ma ok onego bed ni timore. Omiyo weche to pod nitiere mang'eny ma nyaka ng'iya wach ni endi kaka inyalo tim nikech aneno ka tabu to pod ng'eny ahinya. Waduogo sani mondo mi warangi weche mathoth mapod ntiere kar kanyo sani ang'o mak mana penjo mantie kacha ka mago moa kuom joneno wa kendo jogo mawinjowa moa e Facebook achiel kod SMS waduogo mondo mi waduokgi e yo moro makare sani yana mondo adhi e kaunti ma Kisumu kaunti ma Homa Bay mondo mi atura achiel kachiel kod jafwambo marwa Ali Abich kane kacha obagnwa twak
odiochieng' ma kawuono mbaka oromo. Kono ni jopiny to wache nade, jonyuol jopuonj kaachiel koda jogo manie sikul giparo nade ale bicho yawre kendo machiegni bagno twak kae kaunti ma Homa Bay. Erokamano ahinya Cleophas kalure kod twak ma wadhigo nyime e odiochieng' ma kawuono kama wang'eyo okang' mecha jatend migawo mar somo ma odiochieng' makiny gi kaendi Cleophas an ka kod jonyuol moko kuom jonyuol kaachiel kod jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Homa Bay kaendi ma bende wadogo mbaka kaluwore kod twak ma wadhigo nyime mbaka oromo e wang' jowi mar Ramogitv okinyi ma kawuono. Mapiyo piyo abiro chako kod Julius Omuga ma en achiel kuom jokanyo madito e sekta mar somo e kaunti ma Homa Bay kaendi mabiro ng'iso ne kaka un jokanyo e sekta mar somo Homa Bay kaendi wach mane ogol kod jatend migawo mar somo ma wacho ni onego bed ni lessons kata chenro mag somo chakore saa 2 okinyi to rumo saa 9 kod dakika 45 mar odhiambo. Kaka achiel kuom jokanyo sekta mar somo Homa Bay kaendi wach ma kamaendi kawe e yo machalo nade, bineno kober kata bineno ka nitie kod ng'ikruok moko e iye kata kaluwore kod wach manogol kod jatend migawo mar somo e pacho kaendi. Erokamano, an Omuga Julius, coordinator mar Homa Bay County Education Network. Gima ne waziri owacho ne ber kabisa, oluwore gi chik manoket hika 2015 iluongo ni Basic Education Regulation 2015 mano ndik ni nyithindo chako klas saa 2:15 ema ni koro waziri oduoke chien saa 2 onego bed saa 2:15 gi dakika 15 to rumo saa 9:45 mano gima nie chenro mar somo manyocha nyithindo monde skul ka maka ne illegal mane jopuonj yudo godo pesa from parents mondo gi yud godo kaka ginyalo konyo. Nikech sirikal kokelo chenro mar somo oseng'eyo ni kochak somo saa 2:15 to rumo saa 9:30 lessons dhi bedo covered maber kendo syllabus dhi bedo covered higa. Koro jopuonj ne loso weyo ma ginyalo yudo godo pesa ir jonyuol. To bende mondo nyithindo go ne inyo nyithindo nikech samoro nyithindo wuok saa 10 iyalo ringo gotieno ndare dhi kama oyudo ka nyithindo bende nyithindo mathindo ting'o bags madongo dongo dhi skul man en risky security margi we are not assured of. Kado gotieno bende gibiro gotieno malich ma gik ma timbe njore nyalo mako nyithindo skul. Omiyo ayie gi waziri kendo odwani mondo skunde owinj gima waziri owacho gima waziri owacho mano chik kik nyithindo bed ni mondo skul gotieno kata mondo skul ka piny pod olil kata gotieno ka gise skul. Mayende bineno ka biro konyo jopuonjre tieko syllabus e sama chon ka thoth ne jopuonj wacho ni ka gimedo preps moko ma sani koro sirikal ok dwa gieki to miyo gi thuolo mar tieko syllabus wang' sama koro jopuonjre bedo kod thuolo makare mar timo revision margi ka giikore ne penj madongo. Tapenji, iparo ni sirikal ofuwo? Sirikal ong'e chenro mar somo chakre sama ochake gi sama itieke. Japuonj ok oriek molo sirikal. Omiyo sirikal kano oseketo chikno endo obed kaka giluwe kaka en no. Oge mo japuonj odhi ong'eyo matut moloyo gima ne sirikal oketo. Yes. Erokamano ahinya. Cleophas bende an ka kod achiel kuom jonyuol e kaunti ma Homa Bay kaendi ma dogolo pache kaluwore kod twak mwadhigo nyime ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni kaka achiel kuom jonyuol Homa Bay kaendi paro manogol kod kata chik manogol kod jatend migawo mar somo niendi kaka janyuol e kae yo machalo nade. Erokamano an Anton Mboya an achiel kuom jonyuol ma Homa Bay County to agolo pacha kawacho ni gima minister wacho ni kare to an kode gi problem achiel ni implementation pile gigolo chik to gi lo ni to gima giwacho no dhi kare kendo be otime maber nikech yudo ka samoro ka giwacho ni wadhi keto pesa e school tiyudo ni pod gibudho ka ok gikelo pesa no e skul miyo jopuonj bedo gi tich matek mondo gi implement gik moko ma sirikal directives ma sirikal ogolo. Namba 2 ne mano gimomiyo mor ka winjo ka minister ogolo pache wach mar somo en ni sirikal osetimo marach ne janyuol to bende osetimo marach ne nyathi nikech namba 1 yudo ka nyithindo gi wuok chon kabisa yudo kaka samoro nyithindo madhi e day school samoro yudo ka nyathi wuok asali saa 10 kata gi nus nikech olawo kodhi kuma odhi e school. Nyithindo gi nie hali hatari ngima gi ok ni kama ber especially jwa girl child
nyithindo gi ok ni maber nikech ikia no dhi romo gi ng'a, ikia no dwa dhi gi skul nang'o, and onge ng'a mosewuoye wach ni mong'eyo ni to ere safety mar nyithindo kaka chalo. Namba adek en ni wasebedo gi tabu nikech ka nyathi omi tich mang'eny tiyudo ni kata mana korka wach mar rito nyithindo kata kaka dongo margi bedo gi pek kuom jonyuol nikech nyathini oonge gi saa modhi e kanisa, nyathini onge saa mobedo gi janyuol. Koro miyo iyudo ka wabedo kod nyithindo ma samoro wa bring up nyithindo ma samoro tabia magi ok be ahinya. Koro an akwayo sirikal, moso to the Ministry mar Education, the Minister, the Honorable Ezekiel, ni oteme ane mondo implement gik mowacho, kik giwacha wacha gigi to giwe ok gi follow up, nikech gini endi osebedo bende tabu, osebedo chandruok ne jonyuol kech imedo pesa mang'eny ewi nyithindo. Bende an ka kod achiel kuom jodolo ibiro chawo gi nyingi ting'iswa ni to pachi nang'aw kalore kod twak mwadhigo nyime Ramogitv okinyi ma kawuono machiegni. An iluonga ni Nuhu Mola Abdul Masud, an a secretary mar SUPKEM Homa Bay County, kendo an jalup jakom mar IRCK Interreligious Council of Kenya Homa Bay Chapter. Kawuono en odiochieng' ma wach mane minister owacho en very timely, mak mana ni sirikal onego bed real e gima giwacho. Wacho gi timo pogore. Ing'eyo ni CBC en curriculum maber mogik maduoko nyithindo. Nitie nyithindo manodongo ma gikia kata ka giluoko lepgi, gikia kata ka gitedi. Erokamano, wabiro duogo wadhi achiel kachiel e studio mar wakalo kod chenro madhigo nyime. Wabiro duogo ka kod mbaka ma odhigo nyime kaendi kachiel kod jonyuol mondo wang'e ni to pachgi gin ang'o kalore kod twak ma wan go kaendi. Cleophas nyalo kawo gi kanyo mondo waduog nyime bang'e. Erokamano ahinya Ali Abich kuom chiwonwa twak e yo makare kanyo. Buore Nairobi kawe koro tere achiel kachiel nyaka gigo matimore Lavington, Buore Nairobi kama bende anyuola kachiel koda komitino mochung' ne rango chenro mopogore opogore mar kopo mar manen jatend migawo mag weche somo ngire George Magoha mondo mi koro waranga ne chenro ge mag ik ne dhi timore yo machalo nade. Wadhi achiel kachiel nyaka Lavington mondo mi koro waranga ne gigo matimore kacha achiel kachiel. Phones off. Oh yeah, please take your phones. Thank you, Mike. I think I'll just do the flight. Yes. I'll do the flight mode. Are we good now? Perfect. Good morning, ladies and gentlemen, and thank you very much for turning up for this press brief on the next activities relating to the funeral of the late Professor George Magoha. As you can see here, we are here with the family led by Dr. Michael Magoha and the entire family. We have representation from Starehe led by Mr. Maura. We have Mr. Mark Goy representing the government, and he is the Chief of Staff in the Office of the Deputy President. We have Professor Mwanda, whom you are aware and you know was close, very close to Prof. We have Dr. Luwich from GAME. We have Marita, who is also part of the family. And I wanted to mention Professor Olunya, who is also representing the medical team and also very close to the family. So the brief we are giving is basically outlining what will be happening. I'm Julius Joan, sorry, I should have mentioned, the former immediate PS Basic Education, and worked with Prof right from the time we were appointed to reform NEC in 2016.
So it's a brief just to explain what will be happening next week so that the country and all of us who have been following this know what will be happening at what time. Further to our last update on the funeral arrangements of Professor George Magoha, the family wishes to inform Kenyans that the former Education Cabinet Secretary will be laid to rest at his home in Umiru, Nyamninia, Yala on February 20, 2023. That is Umiru Village, Nyamninia in Yala sub-county, in Yala division on February 11, 2023. Now, ahead of the burial, a series of funeral events have been lined up leading to his interment. 1. On February 8, 2023, a farewell caravan shall proceed from Lee Funeral Home through some of the places that defined Professor Magoha's adult life, including the College of Health Sciences at Kenyatta Hospital, the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council headquarters, the Nigerian High Commission, St. George's Primary School, the Kenya National Examinations Council on Dennis Pritt, State House Girls, the University of Nairobi Graduation Square, and Starehe Boys Center. So the caravan will leave Lee Funeral Home and will terminate at Starehe Boys Center, where he spent his secondary school life and which formed much of what it turned out to be. On February the 9th, 2023, a requiem mass will be held at the Consolata Shrine in Westlands, starting at 9 a.m. The media is invited to cover this important mass that will celebrate his life and what he always believed in, which was always guided by his deep Catholic faith. On February the 10th, 2023, the body of Professor Magoha will arrive at Township Primary School in Yala at 1 p.m. before a procession leading up to St. Mary's School Yala, St. Mary's High School Yala, and subsequently a holy mass to follow at his home in Umiru in Nyamninia. It should be borne in mind that in his last tour of duty as Cabinet Secretary for Education, Professor Magoha was always in the midst of children and students. This explains why we are focusing on the schools where he had a major impact on the young people. On February 11, 2023, Professor Magoha's funeral mass will take place at Odera Kango University campus in Yala starting at 10 a.m. The family notes with gratitude the immense love for and high regard with which the late Professor Magoha was held by Kenyans from all walks of life. The family further wishes to particularly thank the media for the extensive, empathetic, and reflective coverage that you have accorded, or the media has accorded, this major loss to the Kenyan society. Further details on the detailed program that will follow will be provided on Tuesday at a press conference to be held at the same venue, that is at the family residence in Nairobi. That is the end of the press brief. We want to thank you very much. If somebody has anything that you need clarified, please, you can ask so that
one or so of my colleagues can clarify, but otherwise that is what we wanted to share with the media. We have a colleague, Yvonne, I don't know. We have a colleague who is going to share with you a soft copy of what I have just read, just in case you had something that you didn't get clearly. Thank you very much. I think that's it. Yeah? No questions? Any questions? Perfect. Thank you very much. Nyokoromo ke juang mano kerango kanyo jogo mantiere migao no mar somo kotele kanyo kod Juan kirango kanyo koro bende osechiwo chenro kaachiel koda ka anyuola mantiere kar kanyo mabende neno kanyo wuoda George Magoa mabende oyuoro and kanyo koda achiel koda anyuola ka chenro segol ringre ka koro biro wuoka bore Nairobi motelo ne ik mare irango kanyo ne biro wuok Lifi ne Rolomo biro dhi kuondego mane otiege jopuonjre mopogore opogore kuonde bende manotie ka nentiere migao mar somo mano kirango chenro duto mabiro wuok kanyo kadhi e od thieth no ma Kenyatta kama nyithindo mabende puonjo bedo mano puonjo mar bedo lakteche pacho kae bende ni kanyo kirango college no mago mag weche go mag thieth ka wuok kanyo sikunde mopogore opogore ma oluongo kanyo neno kanyo St George's Primary mantiere Dennis Pratt kae kama chielo bende nitie State House Girls kama chielo kanyo kwango kale mbalariany no Graduation Square no ma mbalariany ma Nairobi ka wuok kanyo nyaka Starehe Boys Center kama bende ne osomo kanyo ka entiere skul no mara sekondara ka chieng' makoro chopo ka koritere nyaka dala iwacho ni kanyo bende odhi chopo nyaka sikul no ma St Mary's Yala mantiere Game Yala ka bende kanyo bende odhi bedo gi thuolo bende mag jogo mane otiyogo machiegni bende dhi chopo kar kacha chieng' ik mare mano chieng' no ma tarik 11 odhi bedo yo machalo nade kanyo bende dhi bag kata nyasi mar ik mare madhi timore kanyo bad mbalariany no ma Odera Kang'o kama jotelo kaachiel koda jodito mopogore opogore dhi bedo kanyo chenro ma kamano bende wabiro yudo thuolo mar rango kendo mar kelo nige achiel kachiel ka wan kode mane ma bende otieko kar kanyo koro wadhi mana nyime kod chenro mar mbako romo seche mag sikul koro loko seche go mag somo karo koro oloke ose e county ma Homa Bay ka duogo Lavington koro yiena mondo mi wadhi e county ma Migori Jojuma, jonyuol jodak e kaunti ma Migori wacho nade kotenore koda loko sechegi mag somo. Erokamano Cleophas awinji makare. Seche go bende jopuonje koro dhi e skul kaachiel kod wuok. Ok en gima bende koro chak mana twak mare sani. Nwang'iyo kaunti ma Migori bende. E giko mar higa mokalo, mokuom nyoro mago ne ywak ndalono ne weche mag arita kwe ne rito. Bende ne giywak ni nyithindo ne mondo skul mokalo. Ka bende en twak mosebedo ka dhi nyime. Bende jonyuol osebedo ka golo paro mopogore opogore. Ka otende koro somo jopuonje dhi e sikul kaachiel koso bende nyaka sani koro giwuok e sikul. Miya thuolo mondo koro ami pach moko kuom oganda e kaunti ma Migori. Mang'eny to nyaka sani. Chik manogol kod piny owacho ni jopuonje ne donjo e skul saa 2 to wuok saa 9 gi dakika 45. Gin kaka jonyuol koro gikawe nade. Achiel kachiel dwani mondo koro achak kodi bi machiegni ka wabed machuok. Adwani chak na gi nyingi. Nito winjo ka piny owacho kata migao mar somo golo chik ne jopuonje nego dhi e skul saa 2 mar okinyi to wuok saa 9 kod dakika 45. In kaka janyuol inene nade? An kaka Samuel Do pacha neno niya gima sirikal owacho ok rach. To ma en arrangement between jopuonj gi jonyuol. Nitie nyithindo moko ma weak ma winjo gi piny. Omiyo giwuoyo gi jonyuol gi wacho ni extend no time mondo nyithindo gi obi opas penj. Koro an kaka an jonyuol pas sirikal berndi. Lakini between arrangement mag jopuonj ma puonjo skul mano pachgi. Kendo kaka wan jonyuol wayie godo niya kaponi ber koponi nitie weaknesses moro to dhi mbele. Kaka giketo syllabus margi. Nitie bok pasa moro mondo kabisa nyathi tindo dhi saa 11 mano be pod neno ka ni kare koso neno gi dhi sadi. Ata neno ni mano ber na nikech sogo kinyi ma wich phone fresh kata wan somo no wuok saa 9 to tieko skul by saa 12. Koro okane richo kanyo kata matin. Erokamano kuom paro machal koda mano we awuogi ng'ama chielo. Adani chak ne gi nyingi. Paro mar neno nyithi skul odonjo saa 2 okinyi to wuok saa 9 gi dakika 45. Inene nade dhi rwake kaka janyuol? An gi nyinge luongani Robert Juma kaya wuok Migori County. Paro na neno ka kan paro maber. Education nigi stakeholders mamage. Nonego bed ni giketo joge piny to ginyiso parents ni gima waneno kama to gimiwa benefits and importance mar nyithindo lok sagi mar dhi skul.
nitiere chieng'anya ne wan gi insecurity ka insecurity nitie sector mag security monego bed ni ng'iyo kama insecurity nitiere no koro momiyo Kenya ka wadhi bedo gi miluongo ni two characters. Corruption has become one of the topics. Corruption mar ariyo wadhi bedo gi miluongo ni laziness character. Samisa wacho ni nyathi dhi skul saa ariyo to wuok saa 9 time mamoko gi odano dhi otim ang'o nego bed ni obedo skul kata ka gitimo gi miluongo ni remedials nyithindo go dhi mbele gi somo aneno ka parono en para mokalo wasono ka nyithindu dhi e skul sama mumondo be osekaw pachu kata ere kaka uyie mondo gidhi. Erokamano gi nyinga iluongo ni Charles Osewe ma jakom kono ne paro mane jatende migawo mar somo nowacho ni ok en gima ber. Mokwongo wan kaka jopiny wagombo ni gimoro amora ma sirikal dwa notim otime gimiluongo ni public participation okawe pach ji gi stakeholders. Kik ng'ato chiwo gokinyi to wacho pache to paro no konji. Mokwongo gini dhi encourage gimiluongo ni laziness mana ka jaodwa sawacho. In sami wacho na nyithindo no bi sikul saa 2 to giwuok saa 9 gi 45. Seche mudong' gi joge dhi timo ang'o? Chon waneno ka chon wan wawegi ni wamonde sikul seriously. Mokwongo gino ne konyowa nikech nwayudo nafas moro mar somo kata mana before. Ka wayudo somo moro maber mambele makata ka japuonj biro to yudo kane wasaikore ma preps ma ineno magudhiambo cha nokonyo nikech inyalo timo homework ni moro inyalo dok kitim makare an paro ni okaunganisha e mkono okadware kendo akwayo ni ng'amochung' ne Ezekiel Machogu bondo ne kako nyalo loso gini bondo Nyakoro moge juang paro biro mopogore opogore mago paro mantiere kar kanyo wantiere kod George Juma ka entiere county ma Migori. Wadano gwe ng'wech kendo warangi chenro mopogore opogore madhi nyime kar kanyo mondo mi wadhi nyime kod chenro mamoko wasewinjo pach jogo mantiere kar kanyo wago ni erokamano ahinya George Juma. Koro sani waranga ne bura mano mar nek mara okil kamaloka Willy Kimani mabende koro sani warangane chenro kaka dhi nyime do mapacho kae ka nyola gen beno sichopo kar kanyo kachel koda ka wede mano nyaka jogo mane owito ngimane kachel koda ka Willy Kimani mano driver mantiere kar kanyo winyane koro kaka chenro dhi nyime achiel kachiel mano edo no mantiere bur Nairobi ka. The issue of the death penalty, its constitutionality and application under the new constitutional dispensation is now settled. The binding judgment of the Supreme Court in presence Karioko, Moruateto, and another versus Republic, where the court made the following order, that is Order G, paragraph 112 of the judgment. They say that accordingly, with regards to the claims of the petitioners in this case, the court makes the following orders. A, the mandatory nature of the death sentence as provided for under Section 204 of the Penal Code is hereby declared unconstitutional. For the avoidance of doubt, this order does not disturb the validity of the death sentence as contemplated under Article 26(3) of the Constitution. Now, prior to making that order, the Supreme Court made the following guidelines, and I quote, as a consequence of this decision, paragraph 6.4 to 6.7 of the guidelines, that is the sentencing policy guidelines of the judiciary, are no longer applicable. To avoid a lacuna, the following guidelines with regard to mitigating factors are applicable in a rehearing sentence for the conviction of a murder charge. Now, A, age of the offender, B, being a first offender, C, whether the offender pleaded guilty, D, character and record of the offender, C, E, commission of the offense in response to gender-based violence, F, remorsefulness of the offender, G, the possibility of reform and social readaptation of the offender, and then H, any other factor that the court considers relevant. We wish to make it very clear that these guidelines
in no way replace judicial discretion. They are advisory and not mandatory. They are geared to promoting consistency and transparency in sentencing hearings. They are also aimed at promoting public understanding of the sentencing process. This notwithstanding, we are obligated to point out here that paragraph 25 of the 2016 Judicial Sentencing Guidelines states as follows. That is a quote, guideline judgments. Where there are guideline judgments, that is decisions from the superior courts on a sentencing principle, the subordinate courts are bound by it. It is the duty of the court to keep abreast with the guideline judgments pronounced. Equally, it is the duty of the prosecutor and defense counsel to inform the court of existing guideline judgments on an issue before it. Now, the circumstances of the offense. In respect of the first accused, the evidence adduced before this court was proof that the murder of the deceased was premeditated and that it had been hatched by the first accused, who was the master plan, several days before the date of the execution of the plot. Now, the conspiracy involved high-level planning and organization, meticulously carried out. It involved sophistication and the use of technology with mobile phones and police radios. On the material morning, the victims' movements were monitored in and around the courtroom at Mavoko Law Courts. Eventually, they were trailed, abducted, and ferried in the abductor's vehicle, that is a private car, to a container at Syokimau AP post. They were locked up at midday and detained until nightfall without food or water. From the circumstances of the offense of the case, the following are the aggravating circumstances or factors. 1, the murder was intended to interfere with the course of justice. 2, the offense was committed by a group. 3, the deceased were kept inside the boot of a car and taken out one at a time to be murdered. The murder was executed close by so that the victims could hear the thumping and blows being inflicted and the screams and shouts or groans of their colleagues as he was killed. The fact each knew they would be the next to face the same fate, this must have caused them extreme fear, stress, and psychological torture, that is to the victims, as they waited for their turn. Now, 4, crude weapon was used to batter the victims to create the excruciating pain to the victims. 5, the deceased were put in gunny bags and plastic bags and dumped into the river with the intention to conceal the murders and make the recovery of their bodies difficult. The murder involved flagrant and excessive use of violence on the deceased and caused damage, of course, to their persons. 7, the first accused, while he clearly had a grudge against the deceased Mwenda, he captured and killed the deceased Kimani and the deceased Moirori, not caring about their lives and the fact that they had not done anything to him to deserve what he did to them. They were collateral damage, and I must add that not that Mwenda deserved the judgment that he received from them either. Now, the first accused, being a police officer who had been employed and paid a salary with public funds to protect life and preserve property, acted in flagrant abuse of his office and acted contrary to the duties and responsibilities he was employed for. Now, and also the offense involved detention and inhuman treatment of the deceased persons. Now, the issue of culpability, the first accused shot the deceased Mwenda 1 year before the incident, which is the subject matter of this case, even though the injury was very severe, being a gunshot wound that involved the hand and the upper chest. The first accused, after taking him to a clinic for first aid, took him to the Mavoko police station, where he locked him up in the cells for 3 days before charging him in Mavoko Law Courts with several criminal charges. That was the beginning of a prolonged and sustained harassment against the deceased Mwenda, until out of sheer fear for his life, he approached
International Justice Mission, that is IJM, and Independent Police Oversight Authority, that is IPOA, for help. And he got help because IJM made with IPOA gave fruit because eventually the authorities summoned the first accused and other police officers to make statements in regard to the complaint. It is the commencement of investigations by IPOA that triggered the delicate and meticulous planning of the murder and the eventual execution of the deceased. In that regard, I have considered that the first accused mounted a sophisticated master plan which saw him capture the deceased Mwenda together with all those who were helping him on the mid-morning of the material day. The first accused was acting out of self-preservation when he planned his murders. This was a personal vendetta against the deceased Mwenda for reporting him to IPOA. The aim, of course, was to destroy evidence by destroying the complainant, which was not only drastic but draconian and an extreme action to take. For the second accused, he stood by his colleague, the first accused, and stuck with him in every step on the material day. The judgment speaks for itself in this regard. He did not have any personal vendetta against any of the deceased. However, he played the critical roles of abducting and holding the deceased at his police station or police post, where he was the senior officer in charge of duty. Now, for the third accused, her role was to keep the deceased persons at the police post, where she was the sentry and report officer, all the way until the time that the deceased persons were removed from the post and taken away to be murdered. I have been asked to consider that she was the youngest and the most junior in the group, and even though not requested, I've also considered that she was the only lady in the group as well. Now, being a police officer with firm, stringent pecking orders, and being junior has significance in the need for discipline and order in the force. That discipline and order cannot include aiding, abetting, and enabling crime, and eventually concealing and denying any knowledge or involvement in it. Has she been handed at any stage of the investigations or the trial, which could have been a factor that could serve as a positive extenuating circumstance in mitigation. Also, that even in the mitigation, by her counsel on her behalf, she denies playing any role in the matter. However, to her credit, she was candid to the police probation officer and admits negligence in her place of work on the material day that was facilitative in nature. She played a role which is not peripheral, as Mr. Keegan suggested. For the fifth accused, he made a confession to the police, which I believe helped immensely in the investigation. It was his confession that shaped the investigations. His defense under oath was a further confession of his role in the whole murder. I noted the variations in his confession to the police and his confessions in his defense. He did not color anything white that was black. Now, I have carefully considered the mitigation of each of the accused persons as given orally and in writing, and part of which I have summarized in this ruling. I have also considered the various reports that were filed, the probation reports, medical report, the victim impact reports, as well as the certificates of the various courses undertaken by the accused persons during their incarceration. I have also considered the circumstances of this case, the meticulous planning, implementation, and the brutal execution of the deceased. To say the least, this was a most foul murder, an execution that was most heinous. I find that the most suitable sentence for each of the accused persons is as follows. The first accused is sentenced to death in each of the 3 counts. The death sentence in counts 2 and 3 are held in abeyance. Now, the second accused is sentenced to 30 years imprisonment in each of the 3 counts, with the prison terms running concurrently.
The third accused is sentenced to 24 years imprisonment in each of the 3 counts, with the prison terms running concurrently. The fifth accused is sentenced to 20 years imprisonment in each of the 3 counts, with the prison terms running concurrently. In computing the sentences in paragraphs 2, 3, and 4, that is in respect of the second, the third, and the fifth accused, the prison authorities to take into account the period of each of the accused have spent in custody during the pendency of this case. I also want to inform the accused persons that they have a right of appeal against both the conviction and the sentence within 14 days from today's date. So those are the orders of the court. I think I'm done here, so I want to say thank you to all those who are involved in the matter, and I wish you all the best. My lady from the bar, I've been here for 6.5 years. I have almost whatever lifetime in the bar of Sunday. So if you grant us just 2 minutes, I know that. Now, I am now funked as official, Mr. Professor. You could just listen. You just want me to listen? Maybe probably before you hear him out, there were some rulings that you were to give in relation to the motor vehicles and the phones. We had asked about that last time. And there was an application that had been made by the prosecution. They had objected to our application. Yes. And we insist that we still want the motor vehicle and the phones that were taken from the accused persons. We'd also be asking that we furnish the full proceedings, including the sentencing, so that we can be able to lodge an appeal, which we will do. My lady, on our part, for the fifth accused, and as I think I can describe myself as a ward of the court, having been appointed to undertake this task. You are a what of the court? I am an officer of the court. I'm also you come out with very interesting terminology. So what is yours? Yes, my lady, I just wanted you informed me to request personally from the court that the order that had applied to Ms. Kenyori would also apply to myself with regards to the presentation of the fifth accused person. So, Mr. Michoke, my advocate, as you have said, what is it you are requesting? So that I can now put it in writing. My lady, I'm just requesting. I didn't want to say the word, I was just requesting by payment. You know, so many words. Given the many years that we have undertaken this task, we thought. I don't know. We did not make any orders in the past. There might have been an order, but I think it was overtaken by events or not considered. Kenneth, I know you are with me part of the time. Did we make some order about his payment? We have not made. So you want your payments as per the 30,000? No, my lady, I was asking the court to vary that to take into account the previous order that you had given with regards to Ms. Kenyori, the previous advocate. I'm not sure whether that is the one I'm remembering. Kenneth, did they implement it? She just got 30,000. No, my lady, it was implemented for my colleague. But it's the one who is with the books and things. Oh, she told you? Yes. Off the record.
On record, I'm being told it was not. Yes, sir. On record, I'm being told it wasn't. No, my lady, because this matter actually began before the... No, the I'm Gazette talking notice. about Mrs. Kenyori. Mrs. Kenyori. It was before Mr. Kenneth came into the matter. It was during Getonga's time. No, I know that, but he was also around. Yes. Do you know about Mrs. Kenyori with certainty? Okay. But then in that case, you can have both payments paid in kind for me and for Ms. Kenyori. No, you're not representing her. My lady, with your kind permission. Yes. If I may, on behalf of the third accused, I don't know your name for the record. Sorry? Miss Mawere. Oh, yeah, the lady who has been coming. Yes, my lady. Yes. I'm holding brief for my learned senior, Mr. Katwa. On behalf of the third accused, we pray that her mobile phone to be released. And for purposes of the appeal, my lady, we pray for a certified copy of the judgment and the sentencing. Anything else? This has been 6.5 years. And once again, we want to thank you and the entire judiciary. We want to thank you and the entire judiciary, so many judicial officers who have been very helpful in this process. The law has been developed in some areas, important areas like victim representation. The family have been steadfast, and here today they are here, in following up on the course of justice. The ODPP must be appreciated, Office of the DPP. They did an excellent job, led by my former classmate, Mr. Nicholas Mtuku, and Mr. Mtuku, and the entire team. We thank our colleagues for such potential. We also thank our colleagues for all the, especially Defense Council, that is, and LSK, led by the President and currently by the President. Eric, it's been so many presidencies. And now currently led by President Eric Uri and Vice President Wahia, and members of LSK who are very supportive with research and involved in this matter. And International Justice Mission, who have been led by Senior Counsel Jambo, and community investigative officers. This was a complex matter. Both your judgment, sentencing judgment, and sentencing, this was very complex, very sophisticated criminal syndicate or criminal enterprise. The DC and the security officers need to be thanked for making sure that all was done. The entire process, investigations, arrests, and unveiling the evidence, etc. Testimonies, etc. The media have been as objective as they can be, and that has really objective and have helped foreground this matter for all these 6 years at the national level and even internationally, and that has helped a lot in securing the course of justice for the victims and their families. Of course, there has been the Witness Protection Agency,
which played a very important role in a matter that involved very sophisticated criminal activity. So we just want to thank you, and we are also, in the course of this trial, 6.5 years, the Lord so equipped us to go to the Court of Appeal. And while we will be missing you in the High Court, we are happy for you, and we are happy that the Court of Appeal will be richer in the development of criminal justice. That's a very important addition to the Court of Appeal, the bench on criminal justice. I appreciate your view that. I stopped there by really. Anyway, thank you so much. We really learned a lot from you. That's what I want to say. We have really learned a lot from you in the course of handling this case. Thank you so much. Thank you. Am I shutting out anybody? The DPP is that. I think Ben spoke on DPP as well. You know, I should have your proper title, which I have not mastered. Your title, official. My title is Chief State Counsel. No, that is Chief State Counsel. Yes, my current designation. No, I'm talking about in this matter. You are not a Chief State Counsel. I'm gazetted as a public prosecutor. What is your rank, Mr. Mutuko? What was your rank? Let me put it that way. Yes. I was a deputy DPP. Yeah. And when the matter was proceeded, I was deployed to the Ministry of Foreign Affairs, and then I was designated to Chief State Counsel. Yes. But then the DPP gazetted me specifically to prosecute, to continue prosecuting the matter. I think I shared the gazette notice to the court. If it is on the file, I'll furnish it. Okay. Yes. So what I need to say is that Ben Sian has represented the state there in his pronouncements. Safe to say that we were expecting a ruling on the motor vehicle that belonged to the first accused. But as regards the forms that belong to the accused person, I believe once the order comes, they can only be served upon the DCI and they will deal with it. We had actually made a lot of presentations about those items which belong to the accused person, or they were not part of the evidence. That's all I need. As I turn over to the President, Mr. Ongaro has been very, very helpful in this case. Thank you. Professor, you seem to be taking charge of my court. I am retired. Already that happens when you've been around for a while. Mr. Sihaja has been and produced a number of students. Some we have gratitude to the court in the handling of this matter. My lady, we do know that it has been 6 long years. 6 years waiting for justice in this matter. There are so many lessons that we have learned from this trial, and we hope that in the future we will be able to determine
our criminal cases in a somewhat more efficient manner, that we will not have to wait 6 years for the determination of case of this nature, considering that this was a direct affront on the administration of justice. And I know that I speak for the victims because they've agonized for quite a while. That said, my lady, I want to, on behalf of the Law Society, really place our gratitude on record for the council holding brief for the victims and the council representing the Law Society. So they have exercised their brief in the most diligent manner, and the society owes them a huge debt of gratitude. And we are really grateful in the manner in which they discharged themselves before this court. Already, we are also grateful to all the advocates for the defense. The winner in this matter is the rule of law and the administration. Is one that is going to shape jurisprudence and has enabled the growth of not just victim representation, but we've learned significant lessons in witness protection, the use of technology to detect and prosecute crimes. And so I know that all the advocates who are involved in this matter are proud to have participated in this proceedings. And as we end this matter, we recognize and remember the words that are set forth in our national anthem, that justice be our shield and defender. Father dear, thank you for giving me this opportunity to address you. I've just received an instruction from my client. Might indulge me. Is it where I'm funked as official? Yes, my lady, but... So I listen without writing. My lady, this one has to be written, unfortunately. Okay, let me decide whether to write or not. Yes. My lady, it's with regard to the circumstances of this case. You are aware that the fifth accused has always been held at Naivasha prison for certain security reasons. He has asked me to ask the court to make an order that his committal should remain at Naivasha, where his security has been always secure throughout the proceedings. And I think that forward, one is that I'm truly not just funked as official. I have nothing to do with it. With that, we understand that, my lady, but it's just in the. And I'm sure there's very something unique you can do. circumstances in this case. There's something you can do about it yourself as his counsel. Yes, my lady, but. And you can speak to Mr. Motuko. I'll do that. Chief Counsel, Yes. Chief State Counsel. You know the age he's in. Yes, my lady. I shall see him and have a cipher with him. All right.
So am I now allowed to adjourn this court? Thank you very much. Court is adjourned. Nyakoromoge juang mano koro e bura, mano bura no makoro bene ka ntiere ma weche go ma osetuch nwa ma osedo kar kaya achiel kachiel obila mano Frederick Leliman ng'adne buch tho, mane buch tho ma bende koro ne itudo kod nek no mara manena okil kamaloka Willy Kimani kaachiel koda ka derepe mano Joseph Mwiruri ka entiere kar kanyo ka irange ni client ne bende mantiere kar kanyo mano ne Josephat Mwendwa kaachiel koda dereva bende ntiere kar kanyo mano iwacho ni ntiere ji mathoth mane ntiere bura makamano ji ang'wen mano yud kod ketho kendo koro sani ng'eto osechiwnegi ng'eto ma opogore opogore okinde pod ntiere kanyo obila mag ute twech kata jela bende ntiere kanyo irangogi kanyaka sani nitiere jal mano donjne mokwongo mano Frederick Leliman ma bende koro yudo twech no mar tho kar mano bura no ong'adne buch tho kaka machielo jal mar ariyo mano Samuel Cheburet ma bende koro ntiere kanyo mi higni 30 mano e jela ka ng'at mar adek mantiere kar kanyo ma omi twech mar higni 24 mano Sylvia Wanjiku kaka machielo bende ng'at mar ang'wen ma bende koro chiw kanyo mano police informer Peter Ngugi ma bende koro mi ng'etono kata buch nek bura momiye bende koro ng'adne buch twech madhi higni 20 mano kama ntiere kar kanyo weche mantiere kanyo ng'eto makamano chiw koda jang'ad buche mano mag doho ma pacho kae Jesse Lesit ineno kanyo koro achiel kachiel pichni mabiro ni jogo ma oseyudo ng'eto mopogore opogore koro gintiere kar kanyo ka koro en mana jogo ma osemaki jogo mantiere nyima obila sani gin jogo ma bende koro wuok adhi achiel kachiel kuone monego beni koro gidhiye ka koro ineno ka gichako ng'eto ma opogore opogore odiochieng' ma kawuono mago ji ang'wen mano yud kod ketho mano mar nek mano mag ji adek ma bende osekoni kar kacha okil kamaloka Willy Kimani kaachiel koda ka jal mane ochung'ne wechego mag buche mopogore opogore mano nitiere kar kanyo mirango Josephat Mwendwa kaachiel koda ka taxi driver mano Joseph Mwiruri mano ka ntiere kar kanyo weche madhi nyime achiel kachiel ka gintiere kar kanyo ka irango kamachielo jal ma bende burani ma bende ne owe ni mar ne gin ji abich thuolo duto ng'ama nowe kanyo Leonard Mwangi ma bende ne nobila en nowe ni mar noyude ka onge kod ketho moro amora mago kinde mokalo jofwambo wantiere kar kanyo kendo giluwo chenro makamano ka gintiere kod okinde mopogore opogore anyuola mag jogo bende mago mag Willy Kimani Joseph Mwiruri kaachiel koda Josephat Mwendwa bende ne ntiere do odiochieng' ma kawuono kaka wanenogi achiel kachiel pichni ma bende wantiere godo achiel kachiel maik mantiere kar kanyo Nyakoromoge juang' magi weche ma bende osedo kanyo kabiro ni achiel kachiel mana sani iwacho ni mae nyalo bedo wach ma bende nyalo bedo ni en iwacho ni ratiro mosebed ka imanye thuolo malach are higa mar 2016 mano bende owacho ni ochungo chenro mano mar twak mane wantiere godo odiochieng' ma kawuono mago mag loko sechego mag somo pacho kae bende koro warangi mana achiel kachiel mondo mi waranga ni watieko chenro e yo machalo nade an gi wele studio karka ka koro sani bende koro akaw thuolo mondo mi wawinj pachgi kotenore kod ng'eto mong'ad sani kaachiel koda gino mane walose ang' wayud mana paro mogik mana ka watieko wadhi loso chenro machielo mondo mi waduogi kendo watiek twak makama ok orum to pod wadhi kode nyime achak kodi janyuol mano Wycliffe Ochieng' imiwa pach kata kotenore kod bura makamae pach nyalo bedo mane gi ote mari bende mogik kotenore kod twak mane wango kawuono e bwo dakika achiel paro ma ogol sa gi Judge Lesit ni kare nikech kata family cha bende owinjo lit ka jogo notho ne ok deserve koro justice deserve erokamano ahinya japuonj wach mari mogik nyalo bedo mane ka watieko chenro jik mokawuono concerning the judgment koso somo weche mag somo bende mane koro mane duong' mana to ka in gi paro bende ng'eto mochiw bende inyalo mana nyisowa ka watieko waduoko ne Nyasaye erokamano justice has taken long but it has been served waduoko ne Nyasaye erokamano e weche mag somo kaka jonyuol osewuoyo jopuonj bo osewuoyo kila gimoro nigi
berne to gi rachne. To king'iyo wuok ma nyithindo chon to dok e ot chon, biro skul chon to dok ot late, nigi advantages ne. To the advantages outweighs the disadvantages. Emomiyo pod wakwayo ni kadipo ni serikal pod inyalo miyo nyithindo thuolo, to jonyuol be ong'i yo ma ginyalo konyogo nyithindgi. Ka wawacho wach insecurity, to insecurity wan gi migawo mochung' ne security. Koro gin, they have to take up the challenge mondo gi improve on the insecurity. And kichak ing'iyo on the other side mar syllabus coverage, I think the syllabus coverage, the syllabus bende go bed reviewed. Kamano. Agoniero kamana ahinya. Iwacho ni weche thoth kata kinde bende kwa tieko dakika osekalo 20 kod 2 tok saa 5 kendo ang' warango kaka wadhi mana nyime kod chenro ka wendo e kaunti ma Kisumu mano kantiere kod Charles Akach wacho ni chenro mar mbako romo gik mang'eny donje nyaka weche manyien mane gimono ne warengo kendo wadhi timo gik mopogore opogore. Kata kamano wach mar mogik nyalo bedo mane kotenore kod ng'eto mong'adi kaachiel kod bende weche mag somo mane wan godo odiochieng' ma kawuono. Charles Akach. Wach mogik manyalo wacho en ni justice has been served. To okaw ndalo mang'eny lakini otimore kare. An ok aneno rach nikech onego bed ni Nyasaye machwe dhano to kende makawo ngimane. To onego bed ni wabedo gi kido ma ji ng'ato nego wadgi to kendo kisenego mikaw mitimne gik mitimogo. En gima lit ahinya. Kogik e wach mar CBC anyalo wacho ni CBC ber. CBC no ber kabisa kabisa. To yo mano chake go mabeto bedo gi ngorruok matin nikech mokwongo mantie ahinya en ni nonego bed ni joma ne nochake mos kuom luongo nying Profesa Magoha, to joma nyicha Profesa Magoha chake go ema dino dhi kode mbele nikech gin mane giseng'e kuku mare. Machielo kendo manyalo wacho en ni king'iyo skunde mag jopiny to gi skunde mag jogi giwegi, tibiro yudo ka skunde mag jopiny ok dhi maber e wach mar implementation mar CBC. Ibiro yudo ka mosetimore en mana gimoro madhi mana 50%. To skunde mag ji giwegi to dhi mana chiegni 100%. Koro kanyo bende sirikal onego ng'i. To mogik ahinya maber nago CBC ni kaka nyathi somo jopuonj nyalo ng'iye ma chieng' moro koni ma to dhi bedo jakeyo gi fuombo, ma dhi bedo engineer, aito mane gima koro luwo at that tender age. Mogik awacho ni jopuonj gin joma tiyo kendo jopuonj moneno gi jothurwa gin bende magi yawo wang'. Iwacho no chalo ng'ama ogoli to nego to chiero nikech onyalo goli kuma nyo ok ong'eye moketi mibed dhano malich ahinya. Omiyo jopuonj to aparo ni king'iyo ka gi review syllabus to wach jopuonj bende ging'iyo ni to jopuonj ge inyalo tim gi nango. Jopuonj timo tich matek, king'iyo gini to otich matek ma ok oyot ahinya. Omiyo kanyo dak kwayo to maduong' kawatieko to gi jopuonj to gi jonyuol gini nyaka dhi mana mbele. Agoniero kamana ahinya Charles Akach ka nitie kaunti ma Kisumu. Janyuol ni chiwo mana machielo cha. In gi moro midamedo mogik mana bonyereri 10. Manya medo matis na wacho ni sirikal ong'ene wach school. School mobedo approved tin. To sani nyithindo jonyuol lewo gi nyithindo e wach grade 7 joma donjo. Jonyuol angaika skunde mantiere chajo gi pesa moro matis mondo koka girwak nyithinde school. Koro nyithindo lewo jopuonj ng'iyane kaka gi approve other schools. Mose Nairobi ka. Dala bebe nyithindo so at 90% and 80. But Nairobi ka shida ng'eny ko yo nyuol lewo gi nyithindo ko gionge pesa madwaro ng'eny. Skunde tin mag public mobedo approve ma nyithindo dhi e grade 7. Ero kamana ahinya. Nyakoro mogi jonge watieke gi kanyo. Ote thoth ka gitiere kar ka jogo ma oro ote wuoro gi mathoth ahinya. De waer mondo mi wasomi kata kamano ok wadhiro thuolo mar somo gigi duto. Edwin Pedro Makawili luwo chenro achiel kachiel. Ero kamana ahinya. Wacho kama chalo kata ne Jan sani ka dhi sikul nyaka bende luw mana yo ka kwaru ka gidhi sikul. Wach malich ahinya. Luoro nitiere gokinyi. Jena mondo miategi kanyo elojo isuduoro Sharon Ong'aw gi jogo duto mano kelo chenro biro ne yo makare. Nyinga Cleophas Oluocho riti masani.
joy comes to your home. It's Jesus! Here it comes. For who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? Enjoy a cocktail of Bible stories only on Viusasa. Come on, ZT. This is the one place we all know. On your own, so alone. If you scream, who hears your call? Shabiki.com inakuletea the first ever Premier League's jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital and reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Ama kutipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo siling 1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba chiel e keyo weche manyien. Kame maken ui mangogo Emos na jefu nyatanga De padre